up from this fight, give Tag their space, and Tag, they get control of a hilly edge, but they're still playing at the edge of the zone. Hello guys, Right, it's welcome to the new live outside, stream. Sorry and for they would the love late. to head right in, and that's where the car comes into the picture. Sorry, Koiko, as we can see, he is outside and he is giving the revival to Yogi. So the entire team can band together and yet again fight against the top contenders. But this is the fight that I believe Rofani is going to remember till the days, as TRE is tucking his tail, running away from this fight. But it's not going to be that easy, as KD, God, he has provided those shots. The final blow landed, and that's another one in the list. 5 eliminations strong is what Tag is currently looking like, and they are running on top of this entire field. Yep. Out of the 12 teams, they have the highest eliminations, yes, setting themselves apart by just 1 against Revenant X Spark. NG Pros are also trying to slowly climb up. We again see ZZOR being taken down by NG Pros, a confirmation again for Gopu, meaning they get their 4th elimination. Godlike on the other end, after making a run from Team Apex Gaming, seems like their benchmark as of now in game number 1 has not yet started, and Team Apex Gaming, they will find their flow. And you can see clearly playing at the edge of the zones, that is the strategy of many of the teams rather than just jumping into the center, because they know if you jump in the center you end up being a target, and being resourceful is not going to be an option at all. You just have to keep fighting until you have enough in your artillery. And right as now, similar situation for Revenant X Spark. After they did fend off a fight, it seems like climbing uphill is becoming more of a trekking task with them. However, with Kunal's command, they will closely and a little safely make it towards the hill's edge. Oh well, the height advantage is pretty good, and I really love the kind of hello guys, welcome. Spark is bringing in as well. So the rotations they're calling in, alongside even watching where the opponents are. So under the tutelage of Kunal, they're doing pretty good. And well, there you go. They have the entire area, the entire mountain to their name, and they would love to be called the King of the North, but unfortunately, this is going to be contested very soon. PBS Gaming on the other end, still jumping around, trying to find yet another elimination. There you go, Retired Pros. They're very close to this twin hill, and this fight might soon break down. Sorry for late. Soon might. Because PBS, they need to. They've just gotten 1 elimination. Hello, but when we talk hello. about fights and breaking, it is going to be Team Apex Gaming. Multiple directions Riptide Rhythm being used by Sahil and KD God. I think it was coming in from KD God. Bro, in camera angle marchanu. Camera angle lo nadi fight avutundi. TEZ. Quick elimination as Gopu grabs it. Tag NG ki fight 6 kills appude tag. In the other direction, taking his vehicle. However, Shoto as well as Wolvin together, they bank around the other corner, take 1 player from NG Pros, meaning Gopu is now surrounded and cornered. There is no way that he can run, putting blue walls, taking Gopu kuda down, white ghost okkade unnadu. is also down, and Gopu will follow very soon. It comes down to the last Tag already start chesindi, full dominate cheyadam 9 kills. Vishal late man ఏం చేయను మ్యాన్ 6 కనుకున్నా మ్యాన్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళి వచ్చా పరిగెట్టుకుని వచ్చి కెమెరా సెట్ చేసేసరికి లేట్ అయింది. ఇంకోటి నేను 6 కనుకున్నా నేను, అంటే దాంట్లో 5:30కి ఇచ్చాడు కదా స్టార్టింగ్ బ్రేక్ 30 minutes, ఆ విధంగా కౌంట్ చేసుకున్నా. హలో బింగో, హలో విశాల్ డిసిక్ రా. And that's the kind of confidence this lad holds. And do not take a fight willy-nilly, just like that. And NG Pros have already learned the lesson, and it's the hard way. Now resetting themselves, bringing back the fallen comrades. Okay, waiting esports. Another player to be back, and that's going to take some time next year. as they are no longer the coin master. Let's be honest, right? As we are going to pass weeks over in terms of the competition is going to get tougher in general. Esports gold ఏమైంది బాయ్? esports gold తీసేసాం, అంటే లైక్ రెండు కలిపి ఒక గోల్డ్ చేసాం. It's gotten even more dicier, especially with half of the teams are going to lose their opportunity after today's end itself. PVS కి RTP కి ఫైట్ అవుతుంది. స్ట్రగుల్ సోమి బ్లడ్ సల్లు. They know the competition heat that they are feeling already in game number 1, and something that PVS also have to feel as Retired Pros have closed the distance. However, Retired Pros so far not. Hi Anna, sorry నేను లేట్, అంటే కాలేజ్ స్టార్ట్ అందుకే ఏమనుకోకు. లవ్ యూ అండ్ సపోర్ట్ యూ ఫర్ ఎవర్. థ్యాంక్ యూ AG33. నేను కూడా లేట్ చేసాలే కొంచెం, మ్యాచ్ డైరెక్ట్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యాక పెట్టాను. PVS కౌన్షు స్నాపర్ యాంగిల్ తీసుకున్నాడు, అది స్పాట్ చేసినట్టున్నారు. ఐ థింక్ RTP అయితే రష్ అయితే చేయలేదు, యాంగిల్ చూసుంటారు. వీళ్ళు కామెంటరీ ఎక్కువ వచ్చేస్తున్నారు, లౌడ్నెస్ గన్ సౌండ్స్ ఎక్కువ పెడతారు.
is going on రే in this పీవీఎస్ fight క్రిష్ currently. ఒకటే టీమ్ వైప్ Lovely ఫస్ట్ టీమ్ టు placement వైప్ coming పీవీఎస్ through. గేమింగ్. And there you go, Retired Pro. They were prepared for this battle, taking down Khonshu first. Wild The support fire, system okay. dismantled, and later on it is going to be a third అసలు party opportunity for Klutza, as they are very close, but the reset factor of Retired Pros అసలు is ఈ పార్టీకి absolutely టీమ్ top షెడ్యూల్ notch. ఉండదు, Kaushik down నేను and ఎగ్జిట్ out. చేసేసా. And Bully and the others, ఇంకొక they're స్క్వాడ్ still వచ్చింది banding ఇక్కడ. together to take అసలు the గేమ్ fight చూద్దాం. against Retired Pros, but I believe Retired Pros, this is going రిటైర్ to be ప్రోస్ their end. లో ఇద్దరే ఉన్నారు, ఒకరే ఉన్నారు. ఐ థింక్ రిటైర్ ప్రోస్ వైప్ అవుట్. రెండు స్క్వాడ్స్ పోయినాయి పాపం. థర్డ్ పార్ట్ లైక్ ఫైట్ అయినంటే మళ్ళీ ఇంకో ఫైట్ వచ్చేసింది. కొంచెం చెప్పండి, వెనకాల వాయిస్ తగ్గియాలా, నా వాయిస్ వాళ్ళు మాట్లాడుతుంది నేను ఒకేసారి మాట్లాడుతున్నా కదా, డిస్టర్బెన్స్ ఉందంటే చెప్పండి, తగ్గిద్దాం. వన్ సెకండ్. హలో హలో హలో. ఓకే. ఇప్పుడు ఉండని వాయిస్ బ్రేక్ టైమ్స్ లో లో చేయండి. ఇప్పుడు ఓకేనా? వాళ్ళది వాళ్ళది స్ట్రీమ్ వాల్యూమ్ అది ఓకే, బ్రేక్ టైమ్ లో లో చేయండి. ఓకే. స్ట్రీమ్ బ్రేక్ టైమ్ లో నాది వాళ్ళు మ్యూట్ చేసేస్తా. ట్యాగ్ బ్యాడ్ టైం. ట్యాగ్ వాడుతుందిగా. ఓ ఒకడే ఉన్నాడు. 10 కిల్లు. ఇంకేంటి, స్కోర్ కావాలి మెయిన్ థింగ్. 6 టీమ్స్ క్వాలిఫై అవుతాయి విశాల్ దీంట్లో గ్రూప్ లో. ఓ చాలా టఫ్. పిక్ చేస్తా 6 టీమ్స్, చూద్దాం. ట్యాగ్, ఎన్జీ, ఆర్ఎన్టీఎక్స్, గోడెల్, పీవీఎస్ గేమింగ్ అండ్ He is prepared. RTP He is very well or, prepared. He'll be using his stealth bite and repositioning ఇంకోటి ఏంటి, himself. మన టీం ఉంది I'm కదా hoping that he can do it a bit ఎల్ఎఫ్పి. more quicker. ఎల్ఎఫ్పి చాలా And as I can see, Dorado Custom. and the team learn from past అంటే CEO చాలా elimination టఫ్ so లాబీ far. ఇది. చూద్దాం. They've been very ఇంట్రెస్టింగ్ అసలు silent. ఎల్ఎఫ్పి ఎలా ఆడుతుందని. మన తెలుగు It's స్క్వాడ్ soon time ఎల్ఎఫ్పి for them to వచ్చేసరికి be violent as లెట్ well. సపోర్ట్ There is ఎల్ఎఫ్పి one గైస్. other team right underneath, which is మన వాళ్ళు NCT. క్వాలిఫై Clutch కూడా ఈ అయ్యారంటే మధ్య చాలా బాగా ఆడుతుంది. Banners all ఎవరు? across, all thanks to the glue. Clutch. క్లడ్జ్ సిటీజెడ్ Okay. How ఉంది. well can this అవును, fight చాలా form టోర్నమెంట్స్ as జరుగుతున్నాయి the కదా, వాటిలో circle is ఆడుతుందా? very close and ప్రతి టోర్నమెంట్ లో అదే ఫస్ట్ ఛాంపియన్ రష్ an యాక్టివ్ inch, చేస్తుంది ఈ but మధ్య. it's the others Okay. who need to contest for this very పీవీఎస్ place. అవుట్ గా అంటే ఇంకా 5 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి కదా. 5 or 6 మ్యాచెస్ కదా పర్ గ్రూప్. ఎస్, ఇంకా 5 ఇది కాకుండా. ఇది కాకుండా ఇంకా 5 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. బా కెమెరా యాంగిల్ మ్యాచ్ బ్రో, మెల్లగనలా కనబడుతుంది లిటరలీ. ఒక సైడ్ ఒక They want to control King's army, but King's army, they're surging in. Have a compound for the time being. Honey trying to spot out with the M590 around the edge of the glue wall. Nagi Oh, spots the AGY place. King's army ప్రెజర్ లో ఉన్నాడు. రెండు టీంలు ఉన్నాయి ఇక. Django takes him down. Honey trying to answer ఒకటే back. గ్రూప్ లో Nice RTP nade coming in ఉంది. from TR3. King Instantly eliminated. drops players from King's army one after another, and instant confirmation. Rufani have to give credits to TR3's nade. That was an instant ఎల్ఎఫ్పి blast to ఫుల్ take the whole ఫామ్ squad out. ఇన్ That's right. And that's Full the form. same number 10 as we can see on the name of LFP. Tag as well, but Tag Len doesn't have those members on ఫ్రమ్ them. పాస్ట్. That's లెన్ problematic. ఫ్రమ్ పాస్ట్ KD బ్రో. God, he's still surviving. Look at the survival అంటే skills that పాస్ట్ he లో has చేసిన currently, మిస్టేక్లు చూసి and he's నేర్చుకో అని showcasing it అర్థం. to perfection. The others, they're taking a fight. Klutza yet again just క్లడ్జ్ being మీదకి రష్ so చేశాడు. active in this రూపేష్ lobby, trying to రూపేష్ take ఫుల్ fights వీడియో with పెడితే నేను multiple చూసాను. teams. And the MVPs are under the radar, but I believe it is a shot taken from a far off angle as Revenant X-Pac, they're interested in this fight as well. The Arsenal is a very good spot for you to stay inside, but Tushar, he better be prepared as Klutza, they are swarming MVP him I think around. eliminate The అయిపోద్ది shots ఇక్కడే. were good, and well, the HP, it is dwindling down. What is the One shot about to do chance. about the situation? వెళ్ళిపోతున్నాడు జోన్ లోకి. ఆర్ Has an opportunity to heal himself, but wait, did he pull out a launch Team pad wipe over up. there? I think Galla Tushar అయిపోయాడు. made a mistake, and instantly you can see Klutza, they've capitalized, and the MVPs are out. ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో అయితే యాస్ టీమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టీమ్స్ ఏ కొట్టినాయి. They're going to be the ones who are really కొడుతున్నాయి. happy with it. 9 eliminations in total, and they're the ones who are using the launch pad, Oh, no. making a Gordel quick కొంచెం jump తక్కువ into the కొడుతుంది. circle itself. But they're not gonna be safe inside. అలా Now డిఫెన్స్ Klutza ఆడకూడదు. వీళ్ళు supporting పర్లేదు. the గోడెల్ right ఇప్పుడు ఈ now. లాస్ట్ జోన్ లో They've తీసుకునేది already గిల్స్. spotted this క్లడ్జ్ shot. అయిపోతుంది. బుల్లి Taken, Kaushik is going to be the first బుల్లి to అంటే spot, ఒకప్పుడు and it's not పీసీ gonna be స్క్వాడ్ the ఉండేది. one బుల్లి night. తనే నా తిను. తన మొబైల్ షిఫ్ట్ అయ్యి yes, తనే కదా. And now ఎస్, మొబైల్ చాలా గ్రేట్ బ్రో తను మాత్రం. అంటే పీసీలోని అలాగే ఆడేవాడు.
unfortunately, no hard లైక్ knockout మొబైల్ for them, షిఫ్ట్ అయ్యి just a స్పోర్ట్స్ rock. ప్లేయర్ అయ్యి గ్రేట్ నా ఇన్స్పిరేషన్. బట్ నేను చేయలేను అది, కంటెంట్ క్రియేటర్ కాబట్టి. మొన్న సేమ్ ఇదే ఒఫీషియల్ కాస్టింగ్ లోనే మెచ్చుకున్నారు. నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్, ఎందుకంటే పీసీలో అంతే రేంజ్ ఉండేది, తను పీసీ స్పోర్ట్స్ లేదు అని చెప్పి ఇండియాలో ఇంకా మొబైల్ షిఫ్ట్ అయిపోయాడు అనమాట. బట్ బుల్లీ కానీ వాళ్ళంతా యంగ్స్టర్స్ బ్రో. నాకు అలాంటి డ్రీమ్ ఉంది, అది టూ రిస్కీ. నా కెరియర్ని పెట్టి చేయలేము అది. యూట్యూబ్ మై కెరియర్, ఈ స్పోర్ట్స్ అన్నది ప్యాషన్. ఏ టైంలో చేస్తుంది ఆ టైంలో చేయాలి. అంతే. ఇప్పుడు ఎందుకు ఇప్పుడు ఉంది మనకి స్ట్రీమర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ పీసీ. దాన్ని కొడదాం అంతే. స్ట్రీమర్ ఆఫ్ ది ఇయర్లో ఉన్నా నేను. చెయ్యాలి రేపు మంచిగా ఓటింగ్ అప్పీల్ క్యాంపెయిన్ చేస్తా. అయ్యా గోడలకి చాలా ప్రెజర్ పాపం అన్ని సైడ్ల నుంచి. హౌ దే సర్వైవ్, ఎలా సర్వైవ్ అవుతారు? డ్రోన్ వేసుకున్నారా? వాళ్ళు కొడుతున్నారు ఫుల్. ఇది బెటర్, మా గోడలకి అడ్వాంటేజ్ వచ్చింది. కొంచెం పుష్ అవుతున్నారు. చెడు దగ్గరికి అయితే వచ్చాడు, నాన్సీకి పడింది, ట్యాగ్ ఎలిమినేటెడ్. ఎల్ఎఫ్పి అయితే ఫస్ట్ మ్యాచ్ సర్వైవ్డ్, అంటే లాస్ట్ జోన్ వరకు ఉంది. అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉన్నట్టుంది పైన కాంపౌండ్ లో ఉండడం వల్ల. గోడల్లో ఒక్కరే ఉన్నారు. అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ థింక్ బ్యాడ్ అనుకుంటా ఫస్ట్ మ్యాచ్ వీళ్ళకి. ఈసారి పక్కా నీకే వస్తుంది బూయా అవార్డ్. బూయా అవార్డ్ కాదు ఇది, తెలుగు క్రియేటర్ అవార్డు ఇది. ఒక్కడే ఉన్నాడు యోగి, కిల్స్ తీసుకోవాలి లాస్ట్ వరకు క్యాంప్ చేసి. విన్ అయిన స్క్వాడ్ కి ప్రైజ్ ఎంత? జస్ట్ 32 lakhs బ్రో. చాలా చిన్న టోర్నమెంట్ ఇది, 32 lakhs. టోటల్ 1 CR. టోటల్ 1 crore. ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇది నాక్ ఎలా అయింది? ఓకే, బోల్ట్ మేకర్. ఎన్జీకి గుడ్ గేమ్ ఫస్ట్ ఇది. ఎన్జీ నాన్ స్టాప్ ఇంకా ప్రదక్షిణలు చేస్తాడు, చాలా టెన్షన్ గా ఉంటుంది పాపం. ప్రతి కిల్ టెన్షన్ పడుతున్నాడు. అలా ఎప్పుడు మన ఛానల్ లోగో వేసుకుని ఆడేది మన వాళ్ళు. ఎన్జీ ఈ మధ్య టోటల్ ఇన్ఫార్మ్ ఉంది అసలు. అవునవును, అదే ప్రెజర్ మెయిన్ థింగ్. ఫామ్ లో ఉన్న టీం అనుకో ఎలాగో క్వాలిఫై అయిపోద్ది అన్నట్టు ఉండిద్ది. బట్ ఇలాగా సరిగ్గా ఆడకపోతేనే, అదే ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఉంటేనే భయపడతాం. ఫుల్ ప్రెజర్ లో ఉన్నారు గట్టిగా. RNTX ఇది చెప్పాలంటే టాప్ 6 కదా, ఒక్క బ్యాడ్ మ్యాచ్ వెళ్ళినా చాలా ప్రెజర్ లో పడిపోతారే. లెర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ సెకండ్ ప్లేస్, కాకపోతే 5 kills కూడా బాగానే వచ్చినాయి, పర్లేదు. డీసెంట్ మ్యాచ్. లెట్స్ గో గైస్. అన్న EXP ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లే, పానీపూరి సెండ్ చేశాక స్టక్ అయ్యింది ఏమో, ఒక్కొక్కసారి అది అవ్వట్లేదు. జస్ట్ 32 lakhs. అదేలే, పెద్ద 1 crore టోర్నమెంట్ విన్నర్స్ కి 32 lakhs. బట్ మీరు యూ డోంట్ కేర్ కదా ఇన్ తెలుగు కమ్యూనిటీ. అలా మన తెలుగు వాళ్ళు ఆ ప్లేస్ లో ఉంటే ఎంత బాగుంటది. ఉన్నారు కూడా ఇప్పుడు లెర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ లో ఇద్దరు ఉన్నారంట. నువ్వే చెప్పాలి విశాల్ అసలు లెర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ స్క్వాడ్ గురించి. నేనంత చూడలే బ్రో ఈ మధ్య. ఏమైనా పర్సనలీ పరిచయం ఉందా వాళ్ళతో? ఎప్పుడన్నా ఆడేవా? చలో గైస్, లైక్ చేయండి. స్ట్రీమ్ ఎందుకు స్టార్టింగ్ బూస్ట్ రావట్లేదు కదా ఈ వాచ్ పార్టీలు పెడుతుంటే నేను. అట్లేంలే, అంటే నోటిఫికేషన్ తోనే జస్ట్ 20 వాచింగ్ అలా వస్తుంది. నువ్వు షెడ్యూల్ చేసింది అసలు 6 కదా? 6కి చేసా, మళ్ళీ షెడ్యూల్ చేంజ్ చేశాను. నేను చేంజ్ చేసే స్టార్ట్ చేసా. అదేలే, ప్రాపర్గా నేను షెడ్యూల్ చేయకపోవడం అవి కూడా మిస్టేక్స్ అవుతాయి నోటిఫికేషన్ వెళ్ళకపోవడానికి. ఇటు సైడ్ లైట్ ఎక్కువ వస్తుంది, ఇటు సైడ్ లైట్ తక్కువ వస్తుంది. లైట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్రో స్ట్రీమింగ్లో. ఒక మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ప్రతిదీ మ్యాటర్, మంచి క్వాలిటీ స్ట్రీమ్ ఇవ్వాలంటే. సో ఐ థింక్ కొంచెం డల్ చేద్దాం దీన్ని. ఆఫ్ చేశాను, ఆన్ చేస్తే ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది. కొంచెం తగ్గిస్తా దీన్ని, మరీ ఎక్కువైంది. బ్యాలెన్స్ చేయాలి 2 లైట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఓకే ఐ థింక్. స్ట్రీమ్ డిలే బూయ కొట్టినాక ఫేస్ క్యామ్ చూపించట్లేదు. అప్పుడే కాదు,
ఓకే, పర్ఫెక్ట్ ఉంది లైట్ ఇప్పుడు, బ్యాలెన్స్. చలో గైస్, భయపడ్డా స్టీమ్ డిలే ఉందేమో, నేను ఇది చేశా కదా. హిందీ కామెంటరీ పెట్టు బ్రో. పండు అంటే హిందీ కామెంటరీ ఇంకా లైక్ లౌడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది బ్రో, మన వాయిస్ని సరిగ్గా రాదు. హాయ్ అన్న, ఐమ్ బ్యాక్. నివాస్, హలో బ్రో. హలో. ఎస్ అన్న, కేవీటీన్ ఈ స్పోర్ట్స్ పెట్టన్న, తెలుగు వెళ్ళాలి మొత్తం. మన సైడ్ నుంచి ఫుల్ ఎఫర్ట్ ఉంది బ్రో. ఒక స్క్వాడ్ని తీసుకున్నాం, చాలా వాడుతున్నారు, ప్రతి టోర్నమెంట్ కొడుతున్నారు ల్యాన్ ఈవెంట్. సో వాళ్ళ మీదే నాకు నమ్మకం ఉంది, ల్యాన్ ప్లేయర్స్ కాబట్టి ఎక్కడికన్నా వెళ్తారు వాళ్ళు. చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇయర్ మనతోనే ఉంటే ఇంకా బెస్ట్. కానీ మనతో నాకైతే ఒకటే, మనతో లేకపోయినా పర్లేదు, ఎక్కడున్నా పర్లేదు, బట్ ఏదో ఒక తెలుగు యూట్యూబర్ రిప్రజెంటివ్ అయితే బాగుంటుంది. ఇలా లెర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ అంటే పేరు ఊరు తెలియకపోవడం కన్నా, అంటే పలానా యూట్యూబర్ తరపున ఆడాడు అనుకో, ఇంకా మనకు ఒక ఐడెంటిటీ. ఆర్ఎల్స్ తెలుగు నేమ్ పెట్టుకుని వెళ్ళాలి, ఏదో ఒకటి ఆంధ్ర తెలంగాణ రిలేటెడ్, ఆర్ఎల్స్ తెలుగు కమ్యూనిటీకి రిప్రజెంటివ్గా టీజెడ్ ఉంది, తెలుగు ఈ స్పోర్ట్స్ జోన్, లైక్ దట్ తెలుస్తుంది పలానా మన తెలుగు స్క్వాడ్ అని. దెన్ మనం సపోర్ట్ చేస్తాం. చూడు, నేను ఎల్ఎఫ్పి తెలుగు అని చెప్తుంటే మీకు వాళ్ళ గురించి అంత తెలీదు. మెయిన్ వాళ్ళు ఇన్స్టా పేజెస్లో వాళ్ళు ప్రమోట్ కూడా చేసుకోవాలి. ఒకటి అచీవ్మెంట్స్ ఉంటే సరిపోదు, వాటిని ప్రమోట్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్ తెలుసా, దేంట్లో అన్నా సరే. ఇప్పుడు మంచి మూవీ తీసాం మనం, మంచిగా ఆడుతున్నాం అనుకోండి మూవీకి ఈ స్పోర్ట్స్లో. సో మూవీ తీసింది జస్ట్ వితౌట్ ప్రమోషన్ రిలీజ్ చేసాం, మనకి ఎవ్వరికే తెలియదు. అదే మనం ఎంత బాగా ఆడతామో అంతే ప్రమోట్ కూడా చేసుకోవాలి మనం. దెన్ మనకంటూ ఒక ఫ్యాన్ బేస్ ఉండిద్ది, మన మూవీని ఎక్కువ, మన ఈ స్పోర్ట్స్ లైవ్స్ని ఎక్కువ చూస్తారు, మన గురించి తెలుస్తుంది, వేరే వాళ్ళకి ఇన్స్పైరింగ్గా ఉండిద్ది. ఇదే మిస్టేక్ జరిగితే దీనికేసి తెలుగు ప్లేయర్స్ వాటానే ఉన్నాడు. ఏ రోజు వాటాతో ఈ మున్న బ్రోతో కాకుండా లైవ్లో ఏ రోజు లైవ్ ఒక ఇంటర్వ్యూ చూడలేదు నేను, తెలుగు ఇంటర్వ్యూ మున్న బ్రోనే చేసింది బుయా అవార్డ్స్లో. దాని ముందు అసలు ఎవ్వరికి తెలియదు తెలుగుడనే కదా విశాల్. ఎస్, అదే ప్రాబ్లం. బ్రో ఫేస్ రివీల్ ఎప్పుడు బ్రో? ఫ్యూజ్లు ఎగిరినాయి బ్రో, నాదే నా ఫేస్ రివీల్ అడుగుతుంది నువ్వు. మాస్క్ తీయాలా? మాస్క్ బియర్డ్ తీస్తే మాస్క్ వస్తుంది. ఎల్ఎఫ్ఈ టీమ్ని నువ్వు రిక్రూట్ చేసుకో, గుడ్ ఐడియా, బట్ వీ హ్యావ్ టు పే దెమ్ శాలరీ. ఐ థింక్ అడగడంలో తప్పు లేదు, ఒకసారి అడగచ్చు, బట్ వాళ్ళకి కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళని మేబీ ఆడితే వాళ్ళు ఈ స్టేజ్ నెక్స్ట్ ఈ స్టేజ్ దాటారంటే, టాప్ 18కి వెళ్ళారంటే డ్యామ్ షూర్ వాళ్ళని బోల్డ్ ఆర్క్స్ అడుగుతాయి, శాలరీ పే చేస్తాం మా తరపున ఆడని. టాప్ 18 అంటే ఇంకో డెఫినెట్లీ చాలా ఆర్క్స్ ట్రై చేస్తాయి, ఎందుకంటే 18 ప్లేస్కి వచ్చిన తర్వాత లీగ్ పెద్దది ఉంటుంది కదా విశాల్. 18కి వచ్చినాక నీకు ఆల్మోస్ట్ 77K ప్రైస్ పూల్ ఉంది 18కి. అండ్ ఇంకొకటి 18లో చాలా డేస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి, నాకౌట్ స్టేజెస్, చాలా డేస్ ఆడతారు వాళ్ళు. నీది కాదు బ్రో కేవీ18ది బ్రో, దిస్ ఈస్ నాట్ కేవీ18. ఓకే, నేను కేవీ18 కాదు. ఏజీ3 అంటే కార్తిక్, నేను కేవీ18 కాదు. కేవీ18 నా వెనకాల ఉన్నాడు స్నైపర్, చాలా బాగా ఆడతాడు. నేను తను తప్పకుండా చూపిస్తాను నీకు. ఓకే, దాస్తాను, ఛానల్ హ్యాక్ చేస్తాను నేను, కిడ్నాప్ చేస్తాం కేవీ18ని. హౌ మెనీ టీమ్స్ క్వాలిఫై టుడే? 6. ఈరోజునే కాదు, 3 days కంప్లీట్, 3 days. ఐ థింక్ ఒక గ్రూప్కి 12 మ్యాచెస్. 12 మ్యాచెస్లో మొత్తం 3 గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా. మిక్స్డ్ గ్రూప్ కాదు కదా, మిక్స్డ్ గ్రూప్ కాదు, ఈ గ్రూప్లో 12 మ్యాచెస్ కౌంట్ అవుతాయి. కాదు బ్రో, నేను తప్పు చెప్తున్నావు ఏంటి? జస్ట్ 6 మ్యాచెస్లో డిసైడ్ అయిపోద్దా విశాల్? ఈ రోజు 6 ఎలిమినేటెడ్ ఇంకా. ఓరే చాలా టఫ్ బ్రో, పెద్ద స్క్వాడ్లు ఉన్నాయి దీంట్లో, సెకండ్ ఛాన్స్ కూడా లేదంట. నేను ఇంకా 12 మ్యాచెస్ అన్న ఉంటాయి అనుకున్నా. ఇప్పుడు ఈ రోజు 6, రేపు 6, ఎల్లుండి 6, టోటల్ 18 టీమ్స్ పోతాయి. 18 టీమ్స్ పోతే 18 టీమ్స్ ఉంటాయి కదా, దాని తర్వాత అప్పుడు 2 Okay. 2 2 అట్లా 4. బ్రో ఈరోజు 6 టీమ్స్ పోతాయి బ్రో. ఒక మ్యాచ్ అయింది, ఎన్జీ ప్రోస్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ బోయా కొట్టింది. సో ఈరోజు మొత్తం 6 టీమ్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి అంట. ఓకే, కేవీ18 మంచి వాళ్ళ team bro. బ్రో ఇతను ఉన్నారు.
అన్న జూనియర్ కేవీటీని ఎప్పుడు అయ్యో నేను హ్యాపీగా ఉండడం ఇష్టం లేదా, కొంచెం టైం పట్టిద్ది బ్రో. మీరు సపోర్ట్ ఇస్తే అయిపోద్ది. కొంచెం వెనకాల ఒక 10 లక్షలు ఉందనుకో బ్యాంక్లోని, ఈజీ. జూనియర్ కేవీటీని వచ్చేస్తలు పుట్టగానే ఫ్రీ మొబైల్ చేతిలో పెడతా, లేదంటే క్రికెట్ బ్యాట్ చేతిలో పెడతా, లేదా ఫుట్బాల్ చేతిలో పెడతా. అన్నిటికీ సపోర్ట్ అయితే ఉంటుందంట ఫుల్. అన్నిటికీ సపోర్ట్ ఉండేది. నాకు ఫుట్బాల్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. మేబీ ఒక మెస్సీనో రొనాల్డోనో ఇండియా తరపున ఆడిద్దాం ఫుట్బాల్లో. క్రికెట్ లైక్ చాలా, ఇట్స్ లైక్ ర్యాట్స్ రేస్ బ్రో. వై ఎవ్రీ వన్ డిగ్ ఇన్ టు క్రికెట్? సో ఫుట్బాల్ మేబీ. వాట్ అబౌట్ ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్, లేదంటే నా ఛానల్ ఎడిటర్. ఒక సీట్ ఎప్పుడు ఖాళీ ఉండిద్ది నా ఛానల్లో. ఇది విన్నాడంటే చచ్చిపో, వామ్మో ఇది విన్నాడంటే ఇంక నన్ను ఈ క్లిప్ నిజంగా చూపించాలి ఒకసారి. ఇంత ఇంత అదే ఎందుకైనా నన్ను కన్నది అంటాడు. అమ్మో ఇది లైవ్ ప్రైవేట్ చేసేద్దాం, గుర్తు చేయండి, డేట్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, లాస్ట్దే బాగాలేదు. ఎడిటర్ కింద అన్నా నేను. ఎవరిని కాదు, ఎవరిని కాదు. చూడు ఒకసారి క్లిప్ చేసి మా బాబు చూపిస్తా. మీ బాబుకా? ఓకే మీ బాబు, సారీ. సిజ్జు అక్క చేతుల్లో సావే నీకు. నరుటో థ్యాంక్ యూ నరుటో, బంగారు నాణం ఇచ్చినందుకు. గోల్డ్ కాయిన్, సరదాగా గోల్డ్ కాయిన్ మీద మన ఫోటో వేపిద్దాం. ఈ మధ్య అందరికి మీది డిఎంఎన్ ధీరజ్ కాంబినేషన్ నచ్చుతుందంట. ఏం కాంబినేషన్? ఏమో కామెంట్లు చేస్తారు, కొలాబ్ అంట. కొలాబ్ కావాలా? ఇవాళ నైటే వచ్చేద్ది ఒకటి. కాకపోతే ఇది మన ఛానల్ కాదు, ధీరజ్ బ్రో ఛానల్ వచ్చింది. వీడియో కూడా చాలా బాగుండిద్ది. బ్రో ప్రాంక్ హైపర్ కింగ్ తెలుగు గేమర్ ప్లీజ్. తప్పకుండా బ్రో చేసేద్దాం, నీకోసం తప్పకుండా చేస్తా. ఓకే, కానీ కొంచెం టైం ఇయ్యి, మనకు చాలా పెండింగ్ వర్క్స్ ఉన్నాయి, చాలా చేయాల్సింది ఉంది. ఇప్పుడు మనము ఈ అరైవల్ యానిమేషన్ ఒకటి వచ్చింది, మీకు చూపిద్దాం అనుకున్నాం, అంతలోపే మ్యాచెస్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. యాక్చువల్లీ అరైవల్ యానిమేషన్ కొత్తది వచ్చింది, అదొకటి చూపిస్తాను మీకు. చాలా బాగుంది కూడా, నాకైతే నచ్చింది, చాలా బాగా నచ్చింది. ఈ రీసెంట్లీ డేస్లో వచ్చినట్లు బెస్ట్ అంట నేను. మరీ ఓవర్ లేకుండా మంచి కూల్ అండ్ క్లాసిక్ ఉంది. ఇంకా అరైవల్ యానిమేషన్, దాని తర్వాత ఇంకోటి మీరు ఒకరు అడిగారు, 20 మిస్టీరియో బండిల్తో క్లచెస్ పెట్టని, లైవ్లో కొట్టినాయి అన్నీ ఎడిట్ చేసి పెట్టాలి. అండ్ మనం తెలుగు క్రియేటర్ అవార్డ్స్లో ఉన్నాం, సో అది నామినేషన్ అయితే వీడియో చేయాలి. మీరు నాకు తెలుసు నన్ను అడగకుండానే ఎడిట్స్లో ఓటేస్తారు, బట్ అడగాలి కూడా ఏ నూనెల కోసం. అండ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి పనులు. ఓకే లెట్స్ గో, మ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. మ్యాచ్ చూద్దాం. నేను మీ టీంలో ఆడతా, డిఎంఎన్ వచ్చాక చెప్పు. సిద్ధు పై అయినా సరే, వచ్చాక చెప్పు అన్న. వస్తా నైట్ 12 ఆ టైంకి. బిగ్ ఫ్యాన్స్ ఓన్లీ ప్లేస్, థ్యాంక్ యూ. సిజు అక్కకి ఓకేనా ఎడిటర్ అయితే? ఏ జోక్ చేశాను బ్రో, బట్ మరి నా ఛానల్ ఏం కాదు బ్రో, ఛానల్ తంది. బ్రో ఫోకస్ బెర్ముడా. MVP ఫైర్ గాడెల్ కి రుఫానీ స్పోర్ట్స్ కి వెనకాల ఇద్దరు దిగారు, ఎదురు దిగారు. గోడలు నలుగురు అక్కడ దిగినట్టున్నారు, రిస్కీ మూవ్. చెప్పాలంటే స్ప్లిట్ ల్యాండింగ్ చాలా బెటర్, ఎందుకంటే ఒక మ్యాచ్ కూడా పోకూడదు కాబట్టి. నలుగురు ఇక్కడ దిగారు, యోగి గనకి ఓకే 1-3 స్ప్లిట్ దిగారు రుఫానీ స్పోర్ట్స్ అయితే. నాగి కూడా వెనకాల నుంచి వచ్చేస్తున్నాడా? లేదు, దూరంగా అయితే వెళ్ళాడు. యోగి రష్ చేస్తారు ఐ థింక్. ఓపీ ఒక కిల్, ఒక డౌన్, ఇద్దరు బ్యాక్ ఆఫ్.
ఇంకొక నాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. చేజ్ అయితే చేస్తున్నారు. చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది గోడలకి. ముగ్గురిని కూడా ఇచ్చు. ఓ ఒప్పి. ఇంకా ఒక్కరే నాగి ఒక్కడే రివైవ్ ఇచ్చేస్తాడులే, తను ఆల్రెడీ అదే ప్రాసెస్ లో ఉంటాడు. ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఓవరాల్ పాయింట్స్ చూసుకున్నట్టయితే 25. Got isolated and King's Army this time they act quickly. Official esports tournaments లో iPhone accept iPhone accept bro అంతే కదా విశాల్. ల్యాన్ దాకా నాట్ యాక్సెప్టెడ్. ల్యాన్ కి డివైస్ స్పాన్సర్ ఉంటారు. ఏ డివైస్ అయితే స్పాన్సర్ చేసిద్దో వాళ్ళే అదే వాడతారు. SGU who are close to learn from past and a run from Dorado is going to be ending in vain. Yeah, a drive-by which is going to give them one elimination point. SG United With your permission. Okay, and now is the time for them. Raju Chisava, hello, welcome to the stream. Lovely rotation being called in. Like wherever you see one member running around, you can see this team just jumping on them, jumping those TEZ gaming into వెళ్తుంది మొత్తం మొత్తం లాస్ట్ లాస్ట్ కి. in this following game as well. Eco on the other end. ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందో చెప్పనా విశాల్, ఎల్లో షెడ్యూల్ 5:30 కి ఇచ్చారు ఫ్రీ ఫైర్ ఇండియా. Yet another spot Mhm. theirs because Basically వాళ్ళు 5 కాదు ఇచ్చేది. swarm them around అవునవును. 5:30 కి ఇవ్వడం వలన మిస్టేక్ అయింది నాకు. ఏం 6 minutes లేట్ అంతే ఎక్కువ. But right now PVS are the ones who are being hurt. బట్ కొంచెం స్టార్టింగ్ గ్రూప్ రివీల్ అయింది అంటే స్టీమ్ డ్యూరేషన్ తగ్గుతుంది అందుకు. స్టార్టింగ్ చూపించారు ఏది మన స్ట్రగుల్ ఎన్జీ ఇట్లా రైవల్రీ లాగా నోబితా ఇంకా గోడెల్లో పీవీఎస్ లో ఉన్నాడు కదా. ఆర్టిఫి ఓ స్ట్రగుల్ పైన దిగాడు. కింగ్ ఇది కూడా అయిపోయారంటే చాలా కష్టం. ఇద్దరే ఉన్నారు కింగ్ లో. అరే రే రే ఫైట్ అవుతుంది. రీ ఇద్దరు డౌన్ చేశాడు. ఆ స్ట్రగుల్ కనుక అక్కడికి వెళ్ళాడంటే కిల్లులే కానీ అవ్వలేదు. MVP కూడా ఎంటర్ అయిందిగా. ఐ థింక్ ఆర్టిపి ఇంకా ఒక్కరే ఉంది. సల్లు ఒక్కడే ఉన్నాడు. ఓ షర్ట్ Oh my god, Morse వస్తుంది కొంచెం అయితే. కింగ్ రొటేట్ అనుకుంటా. But soon Revive the team is అయిపోయింది. going to find him. ఓకే ఇలా ఫస్ట్ జోన్ కదా రివైవ్ అయిపోతుంది ఆర్టీపీకి. He's the lone flag bearer of the team and retired pros, they're banking on this following. అవసరమా వాడు పరిగెట్టడం ఆర్టీపీ? He's running away, he's trying to hide and he's even trying to revive the entire team, but I believe Tushar is going to be super quick on his Morse వచ్చినట్టుంది. see where the following member is. As Revenant X Park, they're also capturing all the Promotion. victims around this area and the MVPs, they're in deep నాకు trouble. అర్థం కాలే నరుటో ఏం అడుగుతున్నావో. 1v1 taken and the members are dropping Guys, do down follow like KVT flies. Naruto న్యూ MVPs అకౌంట్ versus కదా. Revenant X Park. This is the వద్దు fight to be watched. చేయకు. It indeed is. It started with Vincent with a shotgun M1014. నేను చాట్ అంతా అయితే చేస్తారు వేరే వాళ్ళు కూడా. MVP తుషార్ నాకు. But once again a hit coming in. Woodpecker this time from Arsh. RNTX ఇంకొక కిల్ వచ్చేస్తుంది వీళ్ళకి. అయిపోయింది. ఇంకొకరు MVP లో ఐ థింక్ స్క్వాడ్ వైప్ అనుకుంటా. స్క్వాడ్ వైప్ MVP ఫస్ట్ స్క్వాడ్ వైప్ అవుతుందా? రివైవ్ అయిపోయింది. లాలెస్ సోహన్ they will charge in, take the MVPs down, and that is the very first. స్మాల్ కదా పోయి స్టార్ట్ చేశాడు. ఇవాళ బాగా ఆడుతున్నారు కూడా. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు 27 పాయింట్స్. చెప్పలేం డోంట్ సెలబ్రేట్ టూ ఎర్లీ. సడన్ గా ఏదైనా అయితే ట్రోల్స్ మామూలుగా ఉండవు. అవును లైక్ కొర్రేజోళ్ళకి యాటిట్యూడ్ ఉండిద్దిలే. అది ఆడ తప్పేం కాదు, ఆ వయసు తప్పు. And the hangar complete area being contested, Dinoculus utilized and well they have. కానీ మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ కాబట్టి ఆర్టీపీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అదేగా. మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ కాబట్టి చెయ్యి, నువ్వు ఇంకా చెయ్యి. వాడంతా ట్యాగ్ కూడా డబుల్ స్నైపర్ మెట ఆడుతుంది. సాయిల్ కూడా స్కైలర్ కేడీ మోడ్స్. They always play edge to edge, making sure they do not be the ones who are going to be jumping in the center of the circle. However, because of which they missed the booyah in the previous game. This time let's see what they do. But right now it seems like Struggle is picking on a fight with NG Pros, and he did get an elimination, but even Kludza are doing the same. Bully up close, his teammate above the roof, and Bully is going to be confirming the elimination. 4 for Kludza.
but they will be kind of wary that one of the eliminations was secured. I'm not too sure if it was in the same position or a different one entirely, but for the time being, Klutza, they'll be happy that they have control of the edge of the circle. When we talk about control, Revenant X-Pac, who are trying to play control at the edge of the zone, have now been challenged by King's army. Zedzor in trouble, Riptide rhythm being used, he's been forced, but look at Vincent, has a brilliant position, timing it so that he can knock the player out. But right now, Kunal charging in, takes the player into a knock, and now he's looking for the second. But thankfully, teammate was there, quick revive happens, and therefore RNTX కూడా విన్సెంట్ మార్స్ కునాల్ స్కైలర్ they're still able to hold themselves off. క్లజ్జా కూడా పడింది షార్ట్స్ That's right, Sohan, you better prepare నాకైపోతాడే. yourself. All right, the action right in front. Sohan, HP way too low. Zedzor, he's trying to run away for his dear life and at least take a fight against Vincent, but it's not going to be that easy as Kunal. He's just keeping tabs on the opponent on where he's rotating towards, and there you go, Arsh. Right after utilizing the binoculars, they knew how many members are there towards this very area. Hence, just rushing down the throats of the opponent, knowing how confident they are currently running in. And 7 eliminations of what they have. They are playing a masterpiece of this entire fight, and they already know how King, well I think they can eliminate capitalize on అయిపోద్దా? the ఇద్దరు flash as ఉన్నారు. well. Couple of members remain, and Flash Oh, wary about where the opponents Django are. ఒక్కడే. But that trade-off, it is going to be imminent. And ఈసారి నాకు తెలిసి so రిఫానీ far, they స్పోర్ట్స్ have the upper hand ఎలిమినేట్ in అయిపోద్ది this battle. అనుకుంటున్నా. అది ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం వాళ్ళ పొజిషన్ పాయింట్స్ చాలా ఎక్కువ వచ్చినాయి. లాస్ట్ జోన్ లో మంచిగా కిల్స్ చేసేవారు. ఇవాళ హ్యాండిల్ చేయడం బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. లెట్స్ సీ. నాజీ స్పోర్ట్స్ కూడా క్వాలిఫై అయింది చాలా మంచి ప్లేస్ లో. రేపు ఉండిద్ది వాళ్ళది. ఆర్యమా నాజీ స్పోర్ట్స్ నాజ్లేవా రేపు ఆర్ఎం కూడా ఉంది రాకీ మామూలు స్పోర్ట్స్ ఆర్ఎం 1 or 2 పాయింట్స్ తో క్వాలిఫై అయింది. ఆర్ఎం మంచి స్క్వాడ్, ఫైర్ పవర్ ఎక్కువ. రేపు లాబీ కూడా అంత సీరియస్ ఏం లేదు, నార్మల్ టీజీ అవి ఉన్నాయి. క్లడ్జా చివరి నుంచి కొడుతున్నారు. ట్యాగ్ కిల్లులు పీవీఎస్ ని ఐ థింక్ ఎలిమినేటెడ్. పీవీఎస్ ఎంతమంది? ఒక్కడే ఉన్నాడు పీవీఎస్ లో. I mean, I do understand he has a grenade launcher. He can launch it on the Oh, opponent, Nobita throw it ఒక్కడే himself, hence blowing himself into smithereens, and then finally the entire team just back. నోబితాకి గోడలకి ఫైట్ అయితే భలే ఉండిద్దే. What a lovely way to get away from క్లచ్ కొడాలి గోడల్ని. first one to fall down. మాల్ Survival simulation just works నేను out so better for them. స్పెక్టేట్ లో ఉండి మిమ్మల్ని అనలైజ్ చేసి అంటాడు అంతే. మీ స్ట్రాటజీని ఈడ వాడేసిన అంటాడు మీ రొటేషన్ మధ్యలో. గాడెల్ ఉన్న సీక్రెట్స్ అన్ని వదిన ఎక్కడన్నా తెలీదు బ్రో. అంటే ఏమో కిచెన్ లో ఉన్నట్టుంది. పిలిచాను రాలే. మీది తాగేస్తాను నేను ప్రోటీన్ షేక్, మళ్ళీ ఎడుతుంది. As a defense or could be the front of attack. Learn from past. They want to make sure నా స్టీమ్ లో ఉండి ఏదైనా తింటున్నానంటే తినేస్తూ ఉంటా, మర్చిపోతాను నేను ఇంకా ఉంచడం కూడా. మళ్ళీ ఏడుస్తుంది నాకు పెట్టకుండా తినేసామని. ఏం నీ గురించే, నీ గురించి కాదు. ఇంకా ఇంకా కాదు, నీకోసం ఉంచాను, చాలా ఎక్కువ ఉంచాను కదా. అయ్యో ఇక్కడ ఏదో ఫైట్ లో one after another, and a struggle quickly takes the vehicle, makes a run, and retired pros seems like something just is a offset. While we were worried about NG pros, retired 11 kills RNTX 35 points dominating. Retired RE అంటే రుఫానీ స్పోర్ట్స్ ఎలిమినేటర్, MVP ఎలిమినేటర్. LFE స్టిల్ సర్వైవ్ కానీ కిల్స్ చేయలేదు. They woke up on the wrong side of the bed. That's one thing which is very clear. But మళ్ళీ ఆర్టీపీ రివైవ్డ్. ఆర్టీపీ ఇలా ఆడితే క్వాలిఫై అవ్వదు. This has to be one of them. ప్లేయర్స్ మంచి ప్లేయర్స్ బ్లడ్ సోమి సల్లు కిస్ పెట్టన్న ఏం మాట్లాడుతున్నావు బ్రో. But we haven't seen that much action coming in from their end. They're taking fights, yes, and they have taken one as well as I speak against King's army. And Django, unfortunately, he's the first one to fade away. And as long as this is happening, this is just going to give a lot of confidence to Team Tag, and they will keep flowing like the steady movement that they have. గైస్ అందరూ లైక్ చేసుకోండి. నైస్ 80 వాచింగ్, కీప్ గోయింగ్.
చాట్ లో అందరూ లైక్ చేయండి ప్లీజ్, ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు వాచ్ పార్టీ పెట్టినా 50 వాచింగ్ ఉంటుంది. ఇవాళ మనం ఎక్కువ వాచింగ్ కొట్టాలి. ఇది గ్రూప్ స్టేజ్ సెకండ్, ఏమంటారు దీన్ని, గ్రూప్ స్టేజ్ వీక్ 2. గ్రూప్ స్టేజ్ వీక్ 2 ఇది. ఇవాళ 6 టీమ్స్ అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి, చాలా ఎక్కువ 6 టీమ్స్ అంటే. సో ఈ 12 టీమ్స్ లో చాలా పెద్ద పెద్ద టీమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇవాళ చాలా పెద్ద టీమ్ ది హార్ట్ బ్రేక్ అయితే అవుతుంది. అదే టీమో మనం చూద్దాం. నాన్ స్టాప్ గేమింగ్ వాళ్ళ స్క్వాడ్ ఉంది, ట్యాగ్ ఉంది, టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ వరల్డ్ కప్ టాప్ 12 అండ్ RNTX ఉంది, సోహన్ లాంటి మంచి దూల ప్లేయర్ స్క్వాడ్. ఇంకా గాడ్ లైక్ ఉంది, అది కూడా FFMIC టాప్ 3. అండ్ మన తెలుగు స్క్వాడ్ ఉంది, లెర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ట్, RTP ఉంది, రిటైర్డ్ ప్రోస్, PVS గేమింగ్ ఉంది. PVS గేమింగ్ తమిళ్ స్క్వాడ్, నోబితా వాళ్ళది. ఇది కూడా PVS కూడా చాలా పెద్ద స్క్వాడ్, చాలా బాగా ఆడుతుంది. SGU MVP అండ్ క్లడ్జా కూడా బాగా ఆడుతుందని అన్నాడు విశాల్, రీసెంట్ పర్ఫార్మెన్స్. అండ్ అంతే బ్రో, రుఫానీ స్పోర్ట్స్ ఉంచు. వాల్యూమ్ పెంచన్న వాళ్ళదా, గేమ్ ప్లే కి బాయ్ కాదు. That is just going to be the cherry on top of the cake, which will provide a lot. ట్యాగ్ వెహికల్ తో ఎక్కడికి జోన్ లోకి వెళ్తున్నారు. ఓ వెహికల్ తో అయితే పుష్ కొట్టారు, ఒక్క నాక్, డ్రైవర్ నాక్ అయితే చాలు. The second floor directly, all thanks to the monster truck that they have. కొంచెం పెంచుతా అంటే మా వాయిస్ కౌంటర్ చేయకూడదు మెయిన్ థింగ్. సరే కొంచెం పెంచుతా. And right now, a view of birds flying down across is going to be that will win spots. Unfortunate that he did not spot them out in the open. Therefore, it is going to be a safe spot that PVS think they reached. But a quick knock coming in from retired pros. Conchu is down. Krish right now trying to hold it up, but Script also is getting knocked. Retired pros. Revived. They will be able to hold it up. వచ్చింది పైన. I think Apex Gaming to bank and tank at the same time and hold PVS strong. Oh my god, what a recovery. But వెనకాల ఎపెక్స్ గేమింగ్ నేట్ ట్రోబుల్స్ యూస్ చేస్తున్నారు, స్కైలర్ యూస్ చేసుకుని. అండ్ లాంచర్ ట్రోగన్ కున్న లాంచర్ కూడా ఉంది. ఓ చాలా నాక్స్ వస్తేనే బట్ కిల్లులు తప్పేసే అవకాశం ఉంది. PVS గేమింగ్ కిల్లులు. ఓ ఇద్దరు నాక్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. కిల్లులు దొబ్బేస్తున్నారు పైనుంచి, కిల్లులు అయితే పోయినాయి. of this team, but no, says this one member Shoto, just checking all the corners, and team tag with 15 eliminations on their name. అబ్బాయి ఏమన్నా ఆడారా, కాంపౌండ్ లోకి వచ్చి క్యామ్ చేయకుండా రైట్ సైడ్ కి వచ్చి రష్ చేశారు చూడు. ఇంకొక స్క్వాడ్ కొట్టుంటే సరిపోయేది బయట నుంచి, చాలా థర్డ్ పార్ట్ అయిపోయేది. బార్డర్ లో ఎక్కువ అయిపోయాడు. ఓకేనా వాల్యూమ్ బాగుందా? And they've all backed off now. Team Apex Gaming safe and sound. Boltmaker also now disappeared. But what do Godlike do? They were the ones who also wanted to charge, end up losing Echo in that skirmish. Now RNTX మంచి పొజిషన్ ఉంది. hit spot and his teammate also giving a call that కింగ్ వైపు జోన్ వస్తే చాలా బాగుంటుంది ఆ టవర్ వైపు. కానీ ఇద్దరు ఉన్నట్టున్నారు కదా కింగ్ లో, ఇద్దరే. టాప్ 6 బ్రో, చాలా దారుణం బ్రో టాప్ 6 అంటే. PVS గేమింగ్ ఇది చాలా రివర్స్ అయితే, అనుకున్నదైతే జరగదు. అన్ని మంచి స్క్వాడ్లే క్వాలిఫై అయితే అని మాత్రం ఏదో ఒక టీం పక్కా పోతుంది. ఇలాగే కదా లాస్ట్ టైం SHL ఒకటి, TEZ ఒకటి, ఇలాంటి స్టేజ్ లోనే కదా పోతే. చాలా డిఫికల్ట్ బ్రో ఇది. తప్పు బ్రో, మళ్ళీ అలా 3 టాప్ బాటమ్ 3 పెట్టాలి, లేదంటే బట్ లాంగ్ అయిపోద్ది టోర్నమెంట్. ఫస్ట్ టైం ఏమో పాడి పాపం ల్యాన్ ఆడదాం అనుకుంటే ఒకటి, ఫస్ట్ టైం గ్లిచ్ వల్ల తీసేసారు, క్వాలిఫై కూడా చేయలేరు. సెకండ్ టైం నాకు వచ్చి వెళ్ళిపోయారు. ఈసారి ఏమవుతుందో. గ్రూప్ సి వాళ్ళది కొంచెం బానే ఉంది చెప్పాలంటే. గ్రూప్ ఎలీట్ TSG ఒక సెకండ్ లో రివైవ్ అయిపోయాడు షోటో. ఇంకా AWM అనుకున్నా నేను. లెఫ్ట్ ఫైర్ హెడ్ కొట్టేసాడేమో అనిపించింది నాకు. ఓ పిక్కిల్ సెక్యూరా. M590 Gopu's down. Team Viper. Go for the revival now. LFP NG eliminated in a blink, and Marco's flash freeze will put an end to NG Pros.
What a hit coming in from God, like 13 in total eliminations. But now they have another thing that they have to be worried about. Is going to be learned from past in front of them. Or I would say just Hello bro, above namaste, them. Raptor, Even namaste. though it's the last Floodsa member, kuda it's down to the last three, they అయిపోయినట్టే still won't take it almost. off. When we talk about the last member, it's going to దూకి be దూకి Shub కొడుతున్నారు, from Cloud. కొట్టేశారు. And ఓ eventually RNTX it will be 14 wiped. Arsh with the M4. ట్యాగ్ కొడితే RNTX Revenant కొట్టిద్దా X బుయ్యా. They also have 14. ట్యాగ్ ఒక RNTX. డౌన్, రిస్క్ లో ఉంది ట్యాగ్. They are taking hits coming in. That Floods was a nade eliminated. from SGU Esports. However, గోడలు కూడా guys బతికే ఉన్నారు, start ముగ్గురు, and ఇద్దరు finish డౌన్. the ఐ match. థింక్ But ట్యాగ్ K-Ball ensure they get taken చాలా down. డిఫికల్ట్ One minute, పొజిషన్. Sahil. సాహిల్ ఒకటే ఐ Can థింక్ they do ఎలిమినేటెడ్. and hold? No. Sahil ఒకే is ఒక the player, last but one standing. 20 The kills nade చేశారు. grenade coming in on both the ends. తెలీదా Learn from వాళ్ళకి? past. They తెలీదు suffer a అనుకుంటా, full-on మేబీ wipe. తెలుసు. However, Sahil somehow holding himself. But Revenant X Spark and Godlike, they're the ones who look most likable for this booyah. Oh my ఓ goodness. ఫైట్ అయితుంది, సెకండ్ My prediction పొజిషన్ is కోసం going to be పోరాడుతున్నాడు, 100% బట్ చచ్చిపోయాడు. right. As Revenant X Spark, they have the Down. background advantage. They have taken down Tag as well. ట్యాగ్ Godlike, ఎలిమినేటెడ్. the గోడలు next ఎలిమినేటెడ్. following team RNTX to బుయ్యా. fall సోహన్ through గడ as రెచ్చిపోతాడు eliminations ఇంకా. is what Revenant X డాన్స్ Spark చేశాను holding అనుకుంటా on సోహన్, the lead, యాక్షన్ and they take or that dance సోహన్ as అంటే. కెమెరా ఆఫ్. well. అయ్యో కెమెరా మీద From the దూకేస్తాడేమో ఐషో beginning స్పీడ్ till లాగా. the end, just dominating performance ఐషో స్పీడ్ లాగా showcased by దూకేస్తుంటాడు this పరిగెట్టుకుని team, వచ్చి and they ఆనందంలో. so far stood away from the crowd. What a Camera performance crashed, coming Sohan. in. Kunal, my oh కొంచెం my, pressure they down were అని wow అనుకున్నా. at అన్న this లైవ్ లో team ఉన్నా, as they were so అన్న లైవ్ లో consistent ఉన్నా, since the start. 19 మర్చిపోయావా. eliminations and total of 12 ఓ, placement చూసా points. రాజు. And well, I'm just going to give a pat on the back. అన్న నువ్వు ఎప్పుడు All కండక్ట్ three names. చేస్తా ఉన్న టోర్నమెంట్? You need to. లుకింగ్ ఫర్ స్పాన్సర్స్ గైస్. Great stuff in the Sponsors predictions నెతుకుతున్నాం. and even greater stuff being done by Kunal. వెళ్ళి నేనే అడగాలి కొంతమందిని. By almost వాళ్ళు స్పాన్సర్ an inch చేస్తానంటే in the మేనేజ్మెంట్ previous game, పెట్టుకుని not getting a booyah, had the అంతా highest in ప్రెజర్ terms of అంతా వాళ్ళు eliminations. This తీసుకోవాలి. time ups ప్రైస్ the game ఫుల్ even better, gets a total of 19 eliminations. ఒకటే ప్రాబ్లం And then backs అనౌన్స్ the చేయడానికి. booyah. Brilliant game coming in from Revenant X Spark, and this time especially దీంట్లో గ్రూప్ having సి the చాలా confidence, knowing the position. కొంచెం Look టఫ్ at ఉంది, అంటే Arsh ఏదో ఒక టీం charging టీం in. పక్క వెళ్ళిపోతుంది. This is what we love to see coming in అరే from the TX rushers and the షర్ట్ బాగుంది బాయ్. confidence that Arsh has in his దాసాను gameplay. బ్రో, ఇది Just మొన్న put బ్రో an రిసెప్షన్ end to చేశాను, everybody సో else. They can't do వేయకూడదు nothing అనుకున్నా against మళ్ళీ him. నేను Team Apex కొన్నాళ్ళు Gaming, while దాసేద్దాం, they had the అతమాన్ వేస్తే better of it in రెగ్యులర్ గా terms of ఉంటుంది అని elimination అనుకునే వాళ్ళు before ఫంక్షన్కి Revenant X వెళ్ళాను Spark, వేసా ఇది. but the circle didn't favor them, and Revenant X Spark playing the game బాగుంటుంది, ahead of it నాకు ఇష్టం in ఈ terms షర్ట్, of keeping కొరియన్ control of అవుట్ఫిట్ the ఇది. circle, making sure the gap is going to be in their favor and not anybody కానీ else. And God, like కొంచెం their fight was really good against NG Pros. సోహాన్ They had తెలుగు no way of లేదు, లేదు. climbing back up, and మన that is తెలుగు where God వాళ్ళు like అంత had an దూరం. issue. And Revenant X Spark took all these గ్రూప్ సిలో unfavorable ఉన్నాడు ఒకడు, conditions and turned it టీం into a చేయొస్ defensive కావ game. ఏమో MVP ఏముంటుందని Chaos, చయోస్ seven కావస్ eliminations, కేయోస్ అది 206 దాంట్లో damage. నింజా. We already spoke about his dash and the valiant dash coming ట్యాగ్ in ఎక్స్ clutch షో every టు time. 17 He wanted సెకండ్ to go మ్యాచ్ and knock ఇది. his opponents out. సెకండ్ మ్యాచ్. Wherever the entire ఎవరైనా మళ్ళీ జాయిన్ అవుతా, థర్డ్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యేలోపు చిన్నప్పుడు. Okay, okay. cannot keep the wolves outside the door, man. They're gonna come pounding. గైస్ అందరూ లైక్ చేసుకోండి ప్లీజ్, లైక్ ద స్ట్రీమ్. తెలుగులో నేను ప్రస్తుతానికి అయితే మనమే వాచ్ పార్టీ చేస్తుంది, ఎందుకంటే ఇవి లోవర్ గ్రూప్ కదా. సో ఈ టైంలో మీరు సపోర్ట్ ఇచ్చారంటే ఇంకా చాలా వాచ్ పార్టీస్ అయితే చేయడానికి ఉంటుంది. ప్లీజ్ అందరూ లైక్ చేసుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మీరు ఎవరైతే టోర్నమెంట్స్ ఆడతారో అందరూ తప్పకుండా రావాలి, ఎవరైతే ఆడదాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు కూడా. సో తప్పకుండా చూడండి, చాలా నేర్చుకోవచ్చు చూసి. గేమ్ రియల్ గేమ్ ఇది, బిఆర్ ర్యాంక్ పుష్ అవన్నీ కాదు, అసలైన గేమ్ ఈ స్పోర్ట్స్లోనే ఉండిద్ది మెటా. సో తప్పకుండా చూడండి, మజా వస్తుంది కూడా. ఫస్ట్ మ్యాచ్ బూయా ఎవరిది? ఫస్ట్ మ్యాచ్ బూయా, ఫస్ట్ మ్యాచ్ బూయా. 1 సెకండ్ బ్రో, థింకింగ్. అసలు ఎవరు మిగిలింది? నేను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ మ్యాచ్ చూసాను, బట్ మాట్లాడుతున్నా. గాడ్ లైక్ థింక్ గాడ్ లైక్ అనుకుంటా. ఫస్ట్ మ్యాచ్ బూయా ఎవరు గైస్ చార్ట్లో? అఖిల్ అడుగుతున్నాడు ఫస్ట్ మ్యాచ్ బూయా ఎవరిదని. చార్ట్ బూయా ఎవరు ఫస్ట్ మ్యాచ్ అన్న? ట్యాగ్ బూయా కోటి ఎన్జీ ప్రోస్. ఓకే, ఎన్జీ ప్రోస్ బూయా ఫస్ట్ మ్యాచ్. దినేష్ చెప్తున్నాడు ఎన్జీ ప్రోస్ ఫస్ట్ మ్యాచ్. ఎంబీజీ పండు ఎన్జీ. ట్యాగ్ బూయా కొట్టిపోయింది, క్వాలిఫై అవుతుందా? క్వాలిఫై అవుతుందా లేదా అప్పుడే తెలియదు, ఎందుకంటే ఇవాళ 6 మ్యాచెస్ ఉంటే 2 మ్యాచెస్కి వచ్చిన మొత్తం పాయింట్స్ అనమాట చూసుకోవచ్చు మనం. సో మొత్తం కాదు ఇవి ఈ మ్యాచ్ కిల్ పాయింట్స్ ఇంకా ప్లేస్మెంట్ పాయింట్స్. టోటల్ ఈ మ్యాచ్ రెవెనెంట్కి 31 పాయింట్స్ వచ్చింది. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ అయితే చూపిస్తారు, వెయిట్ చేయండి. సో వీటిల్లో నుంచి
లైక్ 6 టీమ్స్ క్వాలిఫై అవుతాయి అనమాట. టోటల్ 6 మ్యాచెస్ ఉండేది. ఈ 6 మ్యాచెస్లో ఎవరైతే ఎక్కువ స్కోర్ చేస్తారో టాప్ 6 టీమ్స్ క్వాలిఫై అయితే 6 టీమ్స్ అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి ఈ టోర్నమెంట్లో. చాలా మంచి టీమ్స్ అయితే ఉన్నాయి గ్రూప్లో. సో మన తెలుగు టీం ఎల్ఎఫ్వి కూడా ఉంది, రెడ్డి తెలుగు ప్లేయర్. చూద్దాం మన తెలుగు ప్లేయర్ ఎలా ఆడతారు. ఈ స్టేజ్ చాలా డిఫికల్ట్. హోప్ ఫర్ ది బెస్ట్. అన్న నీ ప్రెడిక్షన్, టాప్ 6 ప్రెడిక్షన్. టాప్ 6 ఆర్ఎన్టీఎక్స్, ఎన్జీ ప్రోస్ అండ్ గాడ్ లైక్, పీవీఎస్ గేమింగ్ అండ్ ఇంకొకటి లెర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ట్, ఎపెక్స్. మన తెలుగు టీం ఏది ఇందులో? లెర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ బ్రో. రెవెనెంట్ ఎక్స్పార్క్ 54 టోటల్ స్కోర్ అయితే చూసుకోండి. 54 పాయింట్స్ చేసింది అప్పుడే 2 గేముల్లోనే. అండ్ టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ 43, గాడ్ లైక్ 36. ఎన్జీ ప్రోస్కి కిల్ పాయింట్స్ అలా తక్కువ ఉండడం వలన ఓన్లీ 31 పాయింట్సే చేసింది. క్లడ్జా స్పోర్ట్స్ 24, లెర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 23. నేను చెప్పింది రెవెనెంట్, టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్, గాడ్ లైక్, ఎన్జీ ప్రోస్ అండ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ట్. ఇంకొకటి పీవీఎస్ గేమింగ్. ఇవి నా టాప్ 6 ప్రెడిక్షన్. హలో అన్న, లాంగ్ టైమ్ నో సీ. సూర్య సాయి హలో, వెల్కమ్ టు ది లైవ్ స్ట్రీమ్. గైస్ ప్లీజ్ లైక్ చేసుకోండి స్ట్రీమ్ని. జస్ట్ 900 లైక్స్ దగ్గరలో ఉన్నాం మనం. ప్లీజ్ లైక్ ద స్ట్రీమ్ నా కోసం. వెళ్ళిపోకండి, ఇంకొక 2 మినిట్స్లో మ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఎస్యూ ఈ స్పోర్ట్స్, రిటైర్డ్ ప్రోస్, ఎంవిపీస్, కింగ్స్ ఆర్మీ, రుఫానీ స్పోర్ట్స్, క్లడ్జా ఒకటి ఇంట్రెస్టింగ్ బ్రో, ఎందుకంటే బాగా ఆడిద్దంట. మరి చూద్దాం. క్లడ్జా కనుక క్వాలిఫై అయిందంటే లెర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ట్, కానీ పైన ఉన్న ఇప్పుడు టాప్లో ఉన్న ఏదో ఒక టీం డ్రాప్ అవుతుంది అన్ఫార్చునేట్లీ. మన తెలుగు ప్లేయర్స్ నేమ్స్ చెప్పు. రెడ్డి అండ్ ఇంకొకటి డి మీద ఉంటుంది దాని పేరు. నాకు రెడ్డి ఒకటే తెలుసు. మనకి ఆ స్క్వాడ్తో అంత ఇంట్రాక్షన్ లేదు అన్ఫార్చునేట్లీ. వాళ్ళతో మాట్లాడాలి బ్రో. వాళ్ళ కాంటాక్ట్ ఏమన్నా దొరికితే ఒక ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం. ఇది క్వాలిఫై అయితే ఇంకా బాగుంటుంది. టాప్ 18కి వెళ్తారని అది నాట్ ఏ నార్మల్ థింగ్. టాప్ 18కి వెళ్ళడం మాత్రం చాలా బిగ్గర్ థింగ్. ఎవ్రీ మ్యాచ్ డూ ఆర్ డై. లెర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ టీమ్ ఎవరిది? వాళ్ళ ఓన్ స్క్వాడే బ్రో ఐ థింక్. ఎల్ఎఫ్పిని రిక్రూట్ చేసుకో బ్రో, అండర్ డాగ్స్ కదా. ట్రై చేద్దాం కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి. వస్తారో లేదో మన చేతుల్లో లేదు బ్రో. యాక్చువల్లీ ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అంటే, మనం వాళ్ళని తీసుకోవాలంటే అడగకుండా జడ్జ్ చేయకూడదు. బట్ మోస్ట్లీ ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళు ట్రెండింగ్లో ఉన్న స్క్వాడ్ కదా, అంటే వాళ్ళు సక్సెస్ అయిన స్క్వాడ్. ఎఫ్ఎఫ్ఎంఐసి లైక్ టాప్ 36 అంటే సక్సెస్ఫుల్ స్క్వాడ్. ఇప్పుడు అలాంటి స్క్వాడ్ని మనం అప్రోచ్ అయ్యి నా పేరు మీద ఆడాలంటే వాళ్ళకి కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట. మనం శాలరీ ప్రొవైడ్ చేయాలి, కొన్ని నీడ్స్ అయితే ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ స్క్వాడ్ కాబట్టి. అదే మనం ఫస్ట్ నుంచి మన ద్వారా వెళ్ళి మనతో లాయల్గా ఉండి మన గుడ్ మెంబర్స్ అనుకోండి, వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండవు. మేబీ ఒకసారి అడిగి చూస్తే కానీ తెలీదు. ట్రై చేద్దాం. నాకైతే కాంటాక్ట్ లేదు వాళ్ళు ఎవరిది. మీకు ఎవరన్నా ఆ ఎల్ఎఫ్పి స్క్వాడ్ మెంబర్స్ కనుక ఫ్రెండ్స్ అయితే ఒకసారి నాకు చెప్పండి. ఇలా నాకు తెలుసు, నేను నా గేమ్లో ఫ్రెండే అంటే ఒకసారి కాంటాక్ట్ అవుదాం. మనకైతే డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ లేదు. సో దీంట్లో ఐడి కూడా చూపించదు కదా రిక్వెస్ట్ పెట్టడానికి. ఇన్స్టాలో ట్రై చేయాలి. బట్ లైక్ ఇది ఈ టైంలో తీసుకోవడం రైట్ కాదు బ్రో, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఓన్ నేమ్తోనే ఇక్కడ వరకు వచ్చారు. మనం ఇప్పుడు రోస్టర్ చేయాలంటే ఆబ్వియస్లీ మనం ఆర్గ్ అయి ఉండాలి. ఆర్టీపీ పక్కా క్వాలిఫై అంట. ఓకే చూద్దాం. డ్రాప్ పాయింట్స్ చూసుకోండి. డెకా స్క్వేర్ అన్ని క్లాషెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. బట్ అందరూ స్ట్రాటజీస్ చేంజ్ చేస్తారు, ఎవరు ఈ విధంగా దిగరు. బ్రో రాకీ మాము టీం ఏది ఇందులో? అఖిల్ రాకీ మాము టీం ఇవాళ కాదు రేపు అనమాట వాళ్ళ మ్యాచ్ వచ్చేసరికి. ఓకే. ఎల్ఎఫ్ఈని రిక్రూట్ చేసుకోవాలంటే శాలరీ ఇవ్వాలి. శాలరీ ఇచ్చినంత లేదులే తెలుగులో ఎవరికి. అది నిజమే, అంటే ఇవ్వగలరు కొంత క్రియేటర్స్, నేనైతే ఇవ్వలేను. నా మెసేజెస్ చూస్తా లేవుగా? చూస్తున్నా నేను కామెంట్స్. తెలుగు టీం నేమ్ ఏంటి ఈరోజు? ఎల్ఎఫ్పి బ్రో.
ఓకే, ఇంకొక 20 సెకండ్స్‌లో మ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. నెక్సరా మ్యాప్. యష్, హలో యష్, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. బ్రో టోటల్ గేమింగ్ ఆడుతుందా లేదా? టోటల్ గేమింగ్ ఆడుతుంది వేరే గ్రూప్. Such a big space, but I'm pretty sure we're going to see a lot more teams taking the fight as we take the flight towards next era in our game number 3, which is going to be our halfway mark for teams to decide do they have a chance or not, and if they don't, they better stage their comeback now to make that chance happen. Oh, well. I just love the flight path. Grav Labs all the way towards Mortar Ruins alongside Twin Bridge. It's going to give a lot of room and opportunity for the teams to head for their falling drop locations. And I can see King's Army heading towards Deca Square. అబ్బా, రైట్ సైడ్ ఎన్ని స్క్వాడ్లు దిగుతున్నాయో. Deca Square రైట్ స్క్వాడ్ ఈ స్క్వాడ్లన్నీ కిల్స్ కోసం ఆడతారు. అంతా కనెక్టెడ్ ఉండిద్ది ఎక్కువ రేంజ్ లో. Very close to PVS, and PVS, well, it's going to be a drop కేవిన్ clash ఈ స్పోర్ట్స్ against అని ఆల్ Rofani. పెట్టు So బ్రో. that's going to be even లైక్ more too funny. ఇన్వెస్ట్మెంట్ థింగ్ బ్రో ఈ స్పోర్ట్స్ లో. The Southern Showdown, చాలా the ఇన్వెస్ట్మెంట్ PVS పెట్టాలి. versus Godlike, but PVS before they have to be worried about Godlike, they have to fend off Rufani. ఇన్వెస్ట్మెంట్ Rufani పెట్టే probably having the best time. We అంటే saw them there in the bottom half. అది స్పాన్సర్షిప్ బ్రో. PVS, చాలా మనీ they ఉండాలి, are also in the bottom చాలా half, రిచ్ but అయి they ఉండాలి got their game బేసికల్లీ. number 2 better. నాకైతే Their చాలా game number ఇంట్రెస్ట్ 3 ఉంది has to be పెట్టడానికి. even more better బట్ and even మంత్లీ more నేను ఒక 5 lakh insane. ఆర్ ఎల్స్ 3 lakh 2 lakh If they're ఎంతైనా able to పర్లేదు pick up in జనరేట్ terms of చేయగలిగితే eliminations, they should be able to make it to the top 6 మనం at the end of the game. స్పాన్సర్ They చేయొచ్చు. will also మంత్లీలో get to the top 50,000 to 4. 60 However, Rufani సాలరీ understanding ప్రొవైడ్ this could చేయొచ్చు. be a mistake at Grav Labs Konshu, ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ who's ఇంకా ఎక్కువ driving away ఉండిద్ది. in the other ఇంకా పెద్ద direction. ఆక్స్ It అయితే seems like లక్షల్లోనే Rufani ఇస్తారు are thinking they might నలుగురికి be a trap కలిపి. here, and Rufani are not staging a fight very quickly or hastily. Absolutely, man. They wanted to pincer the opponents, but unfortunately, they are getting pincered. Script నాకు going ఒక off his squad script, and like, that's the mistake that he has already created. Rofani, so far they have 2 ఒక eliminations. స్క్వాడ్ మన That's the తరపున second. ఆడాలి, టోర్నమెంట్లు కొట్టాలి. ఆ Did he ప్రైస్ just పూల్ get వాళ్ళే revived? తీసుకుంటారు. No, absolutely not. మన He నేమ్ was knocked on మనతో the ground. లాయల్గా Oh, ఉంటే the చాలు. confirmation. Well, it's only on to మన one, and నుంచే the other ప్రొడ్యూస్ one is అవ్వాలి అలా already ఉండాలంటే. revived from a far off angle, so that's really good. Not at all losing the man count, but godlike, they've It was heard all the stolen from commotion. ఓ They're రష్కి very వచ్చేసారు close to taking godlike this fight, and రుఫానీ Nancy, మీదకి. the first one onto whom Claus వీళ్ళు had his eye godlike on, టార్గెట్ but unfortunately, రుఫానీ it స్పోర్ట్స్ has యాక్చువల్లీ to be టార్గెట్ Marco, చేసింది who godlike. could not find a single elimination. You could see Honey how పాడి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆడతారా బ్రో? లేదు. This time turner, and then again moving towards another hit, and Nancy in deep Ooh. trouble this time. Hey! Penalty Koi not revived doing the kuda. deed. Full And squad Echo revived. Yogi will winning also mission get దగ్గరికి taken వెళ్ళిపోయాడు. down, and Rufani Esports TR3 will be able to do the deed, get the eliminations, and the UMP being better as a submachine gun there in the fight. And godlike what they thought Total they had gaming in control, matches they were the రేపు ones to be worried అనుకుంటా bro. about. Did not get any eliminations with the direct approach. Investment It was the 1 only point one core that Yogi stole సరిపోద్దా? away, and Rufani keep control ఈ of స్పోర్ట్స్ Grab అంత Labs. ఎందుకు బ్రో? మంత్లీ It shouldn't చెప్తున్నా. be the అట్లీస్ట్ fodder, మంత్లీ right? 1 lakh కన్నా Shouldn't ఉంటే be giving the మనం team the స్క్వాడ్ ని confidence that they సాలరీ need right ఇవ్వచ్చు. now, and Rofani, they have it. Having But 4 మన eliminations తెలుగు and వాళ్ళకి అయితే taking ఐ the fight థింక్ against the top contenders అంత ఎక్స్పెక్ట్ in one of చేస్తారు the లేదో నాకు groups, which తెలియదు. is ఫర్ godlike. ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఎఫ్బిని This అడిగా is the అనుకో, kind of statement that they're already మన తరపున proving in ఆడడానికి this వాళ్ళకి ఒక following back, రిక్వైర్మెంట్ getting ఉండిద్ది. most ఒక్కొక్క amount of స్క్వాడ్ కి eliminations ఒక్కొక్క రేట్ అయితే already. ఉండిద్ది. Good start for them, a solid start, and Klutz on the other end, they're taking fight against SGU. But wait a second, Rofani, they're not at all calling it a truce. They want more eliminations, they want more blood, and that's what they're shedding. ప్రెసెంట్ Not ఈ of theirs, స్పోర్ట్స్ but ట్రెండ్ their కాబట్టి opponents. కంటెంట్ క్రియేటర్స్ అందరూ ఈ స్పోర్ట్స్ They're మీద smart. పడుతున్నారు From అంటే Grab Labs, they understood లేదు that లేదు. after so much హిందీలో competition, చెప్తున్నావా? their teams హిందీలో మ్యాటర్ they moved లైక్ out తెలుగులోనా? and got more. However, తెలుగులో NG ఎవరు బ్రో Pros, ఈ they స్పోర్ట్స్ also మీద decided పడేది? to do the same thing, and it is PVS వాచ్ this పార్టీ time. యాక్సెస్ PVS వస్తుంది, ran వాచ్ away పార్టీ from one చేస్తాను. fight, get met with టోర్నమెంట్స్ another, but it's కొంచెం gonna be a మొన్న PVS బ్రో standoff, and 2 NG Pros టోర్నమెంట్లు are having the చేశాడు. better of it. అది కూడా Rupesh చాలా మంచి trying to హిట్, hold off, but చాలా his అవేర్నెస్ corner పెరుగుతుంది. will be picked off by Godlike. లైక్ మున్న బ్రో And the MVPs, చాలా గుడ్ థింగ్ all of అది. a sudden, by almost చాలా controlling that టీమ్స్ fight, అయితే will మొన్న be బ్రో forced టోర్నమెంట్ off ఆడడానికని the గ్రైండ్ other అవుతున్నారు. direction. But SGU అలా seeing మన this స్టార్ట్ commotion అది at Deca Square, they think టీమ్స్ that they have an టోర్నమెంట్స్ ఆడడం. opportunity here. Make a jump. The call is being ఇప్పటివరకు given చాలా by మంది right post. టోర్నమెంట్స్ చేశారు కానీ Players who తెలుగులో made a ఎక్స్పోజర్ అయితే లేదు. మొన్న బ్రో here. చేయడం వల్ల చాలా What a shot on టోర్నమెంట్స్ that గురించి ACAG. తెలిసింది. White Ghost turns around and instantly puts the player నేనైతే down. నా Yeah, ఫాలోవర్స్ SGU, తెలుసు they're నేనైతే gonna ఎప్పటి regret నుంచో this ఉన్నా. decision. All 3 members on బట్ top. మనకంత Well, who's even holding the ground సపోర్ట్ support? లేదు బ్రో. That is one of the questions that needs Financially, to be answered as SGU. to hire I don't squad. think so they have any plan to take And the talent fight, but లేదు. willy-nilly పోనీ they నా just wanted squad to see organic what's happening రావాలన్నా. here. And Russia, the sniper, has been taken down. Same thing goes for Champ as well. Gahib and Hafiz, both of the players just banding together, and one heading towards a vending machine. Did he plunge in one of the చిన్న members? చిన్న టోర్నమెంట్స్ నుంచి Absolutely ప్లేయర్స్ not. ని
That's a Scout mistake, and the చేయాలి. number is very close. What can happen next? I believe it is going to be problems paradise for this team. But finally, they have plugged in those fallen comrades, and they're taking a fight up against Goku as well. One of the most iconic rushers, and this fight, I believe, is going to go south real soon. It seems like it is. NG Pros, they keep control of it and then put down Gahi. He did manage to revive, therefore SGU Esports will have another opportunity. But when you talk about Godlike having another opportunity, they have to fight with Team Apex Gaming. Godlike, Tag the reverse fight లో edge. ఉంది. Wolverine gets charged. That's coming in from Nancy, and Nancy has been better Oh, of it. tag Shoulder లో also ఇద్దరే gets ఉన్నారు taken guys. down on ఒకరు that back off. 1v1 skirmish with Nancy, and Super Nancy good. doubles down a 1v2 now. Marco trying to hold off, but KD quick కూడా on ఒక his knock trigger with the చేశాడు. VSK puts Charging Marco పెట్టావా? down. And this could be an opportunity, an opening. However, Launcher Team ఉంది. Apex Gaming have gone in for the revive, but Nancy is still charging in. That's his third elimination. ట్యాగ్ ఎంత ఫాస్ట్ గా రివైవ్ అవుతుంది. ఒకరు వెండింగ్ మిషన్ దగ్గర ఉన్నారు. సాహిల్ ఉన్నాడు వెండింగ్ మిషన్ Here's దగ్గర. where the vehicle sound is, but can he direct this? Can he make sure he puts the player down? Pulls out his own sniper, but Sahil is too far away in terms of scoping. ఒక 1 and year getting back vision, and esports అంటే Godlike తెలియదు. will get తెలుగులో 3 సమ్ క్రియేటర్స్ కి eliminations, and ప్రెసిడెంట్ all మొత్తం kudos to esports Nancy అంటున్నారు. for getting those 3. అంటే లైక్ స్లాట్స్ వచ్చినాయి కదా బ్రో వరల్డ్ కప్ లో. అంటే ఈ స్పోర్ట్స్ ఒక ఏదో FFMIC తోనే ఆగిపోకుండా దీంట్లో విన్ అయ్యే స్క్వాడ్ కి వరల్డ్ సిరీస్ లో స్లాట్ వస్తుంది లేదా వరల్డ్ కప్ లో స్లాట్ వస్తుంది. సో ఇంటర్నేషనల్ ఆడొచ్చు కదా, ఇండియాకి రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. అంటే కెరియర్ ఎండ్ అయిపోదు FFMIC తో. ఇంకా మనకి చాలా ఉంది. అదేమో మరి క్వార్టర్ లో ఉండిద్ది టోర్నమెంట్, వరల్డ్ కప్ గానీ వరల్డ్ సిరీస్ గానీ. సో ఆబ్వియస్లీ కెరియర్ ఉంది కాబట్టి ఈ స్పోర్ట్స్ లో దే స్టార్టెడ్. అండ్ చాలా ఇంపాక్ట్ కూడా ఉంది. ఇంత 3 years ముందు బ్యాన్ అయింది కదా. సో రిటర్న్ వచ్చింది ఇంటర్నేషనల్ స్టేజ్ లో, అందుకని చెప్పి వచ్చారు. తెలుగు కాస్టింగ్ కి ట్రై చేయ బ్రో. పండు బ్రో ఏమో బ్రో నాకు వచ్చో లేదో చెప్పలేము. నన్ను గేమ్ ప్లే AWM ఆడమంటే ఆడదాం, అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి మెయిన్ థింగ్. ఎన్నని నేర్చుకోమంటారు బ్రో మీరే చెప్పండి. నేను చాలా ఆటల్లో నేర్చుకుంటూనే ఉన్నా. మళ్ళీ ఇది కూడా నేను ప్రాక్టీస్ చేయాలి. కాస్టింగ్ ఏమో ఒక టోర్నమెంట్ పెడితే కానీ తెలియదు నేను చేయగలనో లేదో. చాలా మిస్టేక్స్ చదువుతాను. అండ్ రన్నింగ్ కామెంటరీ నాకు ఉంది కాన్ఫిడెన్స్, ఐ కెన్ డూ రన్నింగ్ కామెంటరీ. బట్ మిస్టేక్స్ ఉండకూడదు కదా, కాస్టింగ్ అంటే ప్రొఫెషనల్ ఉండాలి. చాలా ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండాలి. చూడు ఆల్ స్పెక్టెడ్ ఎంత బాగా కాస్టింగ్ చేస్తున్నారు ఇంగ్లీష్ లో కూల్ గా. ఏమో నా కాస్టింగ్ ఎలా ఉండిద్దో నాకు తెలియదు, మీరే చెప్పాలి. ఒకసారి ట్రై చేస్తాను. ఒకటి ఇదే ఉంది, ఇదే వీళ్ళ కామెంటరీ లేకుండా ఉంటే ప్రాక్టీస్ అన్న చేసేటోడిని. మల్టీ టాలెంటెడ్ బ్రో నువ్వు, దాంట్లో మాత్రం ఒప్పుకుంటాను నేను. కానీ అదే చెప్తున్నా, ఎన్ని థింగ్స్ అని హ్యాండిల్ చేయాలి. ఒక పక్కన ఎడిటింగ్ చేయాలి, స్నాపర్ గేమ్ ప్లే ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, కంటెంట్. నిజంగా నాకు చెప్తున్నా కదా, నేను ఏదైనా కంటెంట్ ఇంట్రో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రో చేయాలనుకోండి, హలో గాయ్స్ వెల్కమ్ టు ది న్యూ వీడియోలో చెప్తాం కదా, ఇది కూడా నాకు రాదు. బేసికల్లీ నేను గేమ్ ఆడుతూ ఉంటాను. అది కూడా నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. అంటే ఇంకా బాగా చెప్పడానికి ఇంట్రోస్ కానీ యాక్టింగ్ కానీ ఏదన్నా మొన్న చైర్ ప్రమోషన్ ఉంది, చైర్ది చేశాను నేను. యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి, చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి యాజ్ అ కంటెంట్ క్రియేటర్. అవి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఏం చెప్తాం, యూట్యూబ్ లో ఉన్నాం అంటే మల్టీ టాలెంటెడ్ ఆబ్వియస్లీ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ కాస్టింగ్ అంటున్నారు, నాకు అదే ఇంట్రెస్ట్. వదిలేయాలి బ్రో చాలా థింగ్స్. నేను ఎడిటింగ్ మానేయాలి, ఓకే, AWM గేమ్ ప్లే మానేయాలి, ఏదో ఒకటి టోర్నమెంట్స్ హోస్ట్ చేసి కాస్టింగ్ చేయాలా, ఇలా ఏదో ఫిక్స్ అవ్వాలి. నేను అన్నట్లు ఎలేటేసుకోవడం కాకుండా వాట్ షుడ్ ఐ డూ మీరే చెప్పాలి. నేను చాలా లాంగ్ టర్మ్ లో బెస్ట్ గా వర్క్ చేయాలంటే దేన్ని చూస్ చేసుకోను. ఎడిటింగ్ మాత్రం చెప్పకండి నాకు. ఎడిటింగ్ ఐఎమ్ స్ట్రెస్డ్. వ్యూస్ వస్తాయి, సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తాయి, బట్ ఫైనాన్షియల్లీ స్ట్రాంగ్ అయితే అవ్వలేం ఎడిటింగ్ తో. సో మీరే చెప్పండి ఏం చేయాలో. నిజం చెప్పాలంటే స్ట్రెస్డ్ ఉన్నా అనుకోండి, లైక్ ఏం చేయాలో క్లారిటీ లేకపోవడం వల్ల. బిఆర్ ఆడడానికి ఉండదు, ప్రాపర్ గా స్ట్రీమింగ్ చేసుకుందాం అంటే సపోర్ట్ ఉండదు. ఒక మ్యాచ్ లో సౌండ్ పెట్టా కూడా కాస్టింగ్ ట్రై చేయబ్రో. సౌండ్ పెట్టకుండా కాస్టింగ్ ట్రై చేయబ్రో. రెప్తో గన్ సౌండ్స్ ఉండాలి కదా బ్రో. నార్మల్ గా PC యాక్సెస్ ఆడుకోవచ్చు ఆడుకోవడానికి. PC
could వ్యూస్ kind లేవు, of, వ్యూస్ ఉండాలి, నాకు I వ్యూస్ would say, తక్కువ. cause a kerfuffle between Revenant X-Pac. Hi that bro, they've been hi just on the Basha, revival hi, game, because this welcome. is one of those games where we've been seeing Revenant X-Pac being forced to revive their అయితే మరి teammates. పెద్ద క్రియేటర్ ఉండాలి King's బ్రో, Army, మిడ్ who రేంజ్ were లో behind మాత్రం Revenant X-Pac, ఉండకూడదు. now take a jump, try to get ahead of it, but retired pros in a position for themselves around Zipway, having control నాకు చాలా of the థింగ్స్ tracks, and కావాలి, this బట్ could నాకు help them out, రావయ్యి. but for the time being they have no vision of any teams close by, therefore they would have to bide their time. Seems like Godlike have gotten closer, but for that retired pros have to take a dip in either of the direction of the tracks and then get to know that, oh, there's a team close by. You know, this is where the problem arises. Tag, they've been constantly pummeled down into bits and pieces. One member Ram here, Krishna, one member hi. there. That's the reason they have to again get those weapons back. But, into the నేను ఒకటి picture అన్ని as they వదిలేయాలి bro. require the best ones out Like, there. And that is just being a huge problem. చాలా for them. థింగ్స్ Just నేను no డ్రాప్ అవ్వాలి, elevation డ్రాప్ what అయ్యి they have. ఒక్క దాని మీద చాలా Currently just ఫోకస్ చేయాలి. controlling the entire area. Shoto, wait, what? Are they indulging themselves in a 1v3 situation? Shoto alongside Content కదా ఇంకా best. He has a cover, he has a backup, and both of these rushers just rushing down the throat of PVS. PVS, you better be prepared for this, as both the players, they are just constantly giving a lot of dose, a lot of లేదా information అన్నట్లు where they are dropping the clanker and the shot of Shoto onto the skull of Krish. Takes ప్రౌడ్ ఆఫ్ a మై member, సెల్ఫ్ takes అంట, some అంతే second అన్నట్లు left. నేను హ్యాండిల్ Shoto చేయగలిగితే. for 1v3. ఓపీ 1 vs 3 కొట్టాడు. My God! Team Tag banking on top of the confidence of this rusher has bagged in 3 ఏ eliminations. సింపుల్ గా తీస్తాడు బ్రో. That's a 1v3 jam-packed performance. Indeed he is. This is why he always delivers. This is why we have stories behind him. This is the caliber who has changed the face of Indian esports. ఈవెన్ They are చాలా still కష్టంగా ఉండిద్ది. searching for నేనే గేమ్ ఆడి performance as నేనే such. దాన్ని ఎడిట్ చేసి Team Apex Gaming 4 And, eliminations in మళ్ళీ total, as live you లోకి mentioned, వచ్చి Shoto casting having the three చేసి, of it, but it seems tournaments like manage over చేసి, the weeks have slowly cascaded towards And, Russia doing the deed. We will లైఫ్ see లో the నాకు ఇంకా MVP బయట going చాలా towards పనులు the ఉంటాయి, snipers, అవి but మేనేజ్ Russia's are back చేసుకుని. in play. They are picking up eliminations. They are the ones who are bringing the It's team like back to hell, life. bro, but I have to. Revenant X-Pac were doing similar approach right now from Team Apex Gaming. Revenant X-Pac in the meantime they're being cornered. Rufani want to get closer, but Revenant X-Pac trying to hold off. They've tried rhythm, breaks మళ్ళీ the కుక్క పిల్లని defenses. Arsh చూసుకోవాలి. trying his best with the ఏం max లేదు, 7, ఏం లేదు. and Sohan with the M590 helps, and Claws and Honey were in trouble. Honey saves the day. Close range max 7 Abba, does the abba. job. Only a knock, but Sohan, can he turn it around? Yes, he Disturb doubles చేయకు. down with the M590, and Rufani Esports, they blink and they're eliminated. They try Oh, their best, super but nothing nice. works. The 8 more than they can shoot. Revenant X-Pac just engulfing the entire team. That was spot on, spectacular, బాగుంది. surgical, as we all can say. And well, నేను Revenant నమ్మవా? X-Pac, they had నిజంగా a very బాగుంది. tough start. They were getting decimated ఏదో from one fight to జ్యువెలరీ another. One కొనుక్కుంది, of అది the వేసుకున్నాను. members always అలవాటు taken అయిపోయింది, out బాగుంది. of the count. తెలుగులో ఒక And టీమ్ కి finally, నీ they are banding రిక్వైర్డ్ together. చేసుకోవాలంటే Just like అట్లీస్ట్ the pace 10k attack is అయినా rolling right now. ఇవ్వచ్చుగా. Okay, వన్ he ప్లేయర్ got కి alongside సాలరీ Shoto. టోటల్ All right, the revival 40k. has come through, and same thing goes for Shoto as well. So all 4 members band together to take a fight against PVS, and this is the redemption for PVS. Points. అందరినీ ఇవ్వచ్చులే They కానీ need it. స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ They మన got పేరు it మీద in game ఆడుతున్నప్పుడు number 2, but what డబ్బులు can they do ఉండాలిగా. better here? They did deal a knock. పాపం but it's not బ్రో gonna be the పీవీఎస్ best one వాళ్ళు because now they సార్లు have అదర్ టోర్నమెంట్స్ కూడా ట్యాగ్ Entice చేతుల్లో ఎలిమినేట్ with అయ్యారు. the red cloth. ఆ, The Bulls are actually being inserted. That's gonna be Team target Apex Gaming. చేస్తుంది However, retired కొన్ని pros squads are also ని. troubling Tag. them, and therefore Team Apex Gaming might be kind of in a mix of who to fight with. However, a nade being tossed towards PVS. వాళ్ళ misses the రొటేషన్ ని mark. Honshu in trouble. అబ్జర్వ్ Shoto చేసి spotted him. కావాలని Honshu cannot వస్తున్నారు run away రష్కి. from a trigger like that, and Wolvin puts him down. Confirmation as PVS loses a member. More trouble పాపం to PVS follow. సిటీ క్వాలిఫైర్స్ నుంచి Trying క్వాలిఫై his best వచ్చింది. puts Sahil down, but now follow-up coming in from Wolvin. అది టీమ్ హైదరాబాద్. వైపౌట్ అనుకుంటా పీవీఎస్ వైపౌట్. పీవీఎస్ అవుట్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ లో అనిపిస్తుంది నాకు ఇలా స్కోర్ చూస్తుంటే. 3 games అయిపోయింది వాళ్ళకి. అయిపోయింది ఎందుకంటే టాప్ 3 బాటమ్ 3 కాదు కదా, టాప్ 6. నా చీఫ్ ఎప్పుడు వస్తాడు? చీఫ్ అన్న కామెంటరీ మిస్ అవుతున్నాం అన్న. వైల్డ్ ఫైర్ గేమింగ్ చీఫ్ బ్రో తిరుపతి వచ్చాడు కదా, తనకి కో స్టీమర్ ట్రై చేయాలి. ఇప్పుడు అంటే ఒకటి పెట్టారు ఫామ్, అంటే ఎవరైనా కో స్టీమ్ చేసేలా ఒకటి వచ్చింది ఫామ్. స్కాన్ వచ్చింది, ఆ స్కాన్ చేసి ఎవరైనా ట్రై చేయొచ్చు. చీఫ్ బ్రో చెప్పాలి అది. కింగ్ వామ్మో ఒకేసారి అంతమంది రష్ కొట్టారేంటి? ఇద్దరు డౌనా? ఏదో రష్ కొట్టిన స్క్వాడే అనుకుంటా అయిపోతుంది. ఫ్లడ్స్ అయిపోయింది మొత్తం. రివైవ్ అయితే బెస్ట్. హలో SGU కూడా ఎలిమినేటెడ్. లెట్స్ గో గైస్. Yeah.
Dash 1v3. They get eliminated. It all comes down to Z. బయట ఒక స్క్వాడ్ రెడీగా ఉందా, ఉన్నారు. అయితే కష్టమే వీళ్ళు సర్వే అవ్వడం. ఫైరింగ్ అయితే చాలా వస్తుంది. RNTX ఫ్లాష్ can నాక్. be. And because of that, in such a small compound with the zone pushing, it became a trouble. But right now, even for King Custom Zan, అయిపోయింది King. trouble is following. As Revenant X RTP కూడా, RNTX. RTP కూడా. will put an end to their run. RNTX Team booyah also అనిపిస్తుంది. the mix of it with learn from past. So RNTX చాలా dominating spread ఆడుతుంది. around, but retired pros, Tom they Holland also high. suffer. We were talking about it. They were about Confidence to వచ్చేసింది ఇంకొక land బుయ్యతోని. a blow and will సోహన్ గడ్ eventually ఈసారన్నా fall కెమెరా down ఆన్ to చేస్తాడా? the last లీడ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి one. ఎక్స్ట్రా చేసిన తప్పు లేదు. Revenant X Park and Team Apex Gaming, and it seems like Revenant X Park are the ones to start, as Warlock is the one to fall from learn from past. It's a very good spot though, the gas station, so that they can keep gassing other fights. గైస్ ఇంకొకటి మీకు ఎవరికైనా ఎడిటింగ్ ఎడిటర్స్ తెలుసుంటే నాకు చెప్పండి, ఇన్స్టాలో డిఎం చేయండి. ఇప్పుడు లైవ్ లో చెప్పండి, యూజర్ నే పెట్టండి ఇన్స్టా. లాస్ట్ టైం ఇంట్రో ఉంది కదా, మాట్లాడదాం ఇది అయిపోయాక. టీమ్ వైపోట్ ఎవరు? అయ్యో విన్సెంట్ ఒకడే ఉన్నాడు. రివైవ్ LFP ఎలిమినేట్. కానీ LFP లాస్ట్ వరకు అయితే కలుగుతున్నారు. గ్రేట్ పొజిషన్ పాయింట్స్ అని వస్తున్నాయి. చూద్దాం ఎన్ని కిల్స్ తీసారో నాకైతే తెలియదు. వావ్, లాంచ్ ప్యాడ్ వేసుకుని విన్సెంట్ ఏమన్నా రివైవ్ ఇచ్చాడు ఫాస్ట్ గా. ట్యాగ్ ఫుల్ స్క్వాడ్ ఎలా ఉంది, గాడ్ లైక్ కూడా ముగ్గురు, 3 టాప్ స్క్వాడ్స్ అయితే ఎలా అయితే ఉన్నాయి. ఎవరు బుయా కొడతారు. ట్యాగ్ ఫుల్ స్క్వాడ్ ఉంది, జోన్ సైడ్ కూడా ఉంది. అడ్వాంటేజ్. If not for him, I think the whole team would have been out. LFP లాస్ట్ వరకు వచ్చింది. కిల్స్ అన్ని చేశారు. యోగి డౌన్, యోగి డౌన్ అండ్ క్లియర్. But Woodpecker coming in from Arsh finds the బ్రో opening. ట్యాగ్ He is గెలిచిద్దాం down and అనుకుంటా. godlike. అది చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది. కాంపౌండ్ ఉంది కదా, In a worse position. ఇలా బ్రిడ్జ్ పైన ఉన్నారు. మాన్స్టర్ వేసుకుని దిగుతారా ఏంటి? But it's turned to be a అనుకుంటా 2v3 అదే ఆప్షన్, బెటర్ ఆప్షన్. చలో గైస్ అందరూ లైక్ చేసేయండి. 90 వాచింగ్. whole compound for themselves. విన్సెంట్ ఆ లాంచ్ ప్యాడ్ కనుక యూజ్ చేయకపోతే ఇప్పుడు అవసరం వచ్చేది బాగా పైనుంచి. Making it across and making sure under the బట్ bridge is ఇద్దరిని where రివైవ్ he is, దాంతోనే and ఇచ్చాడుగా. has to follow that urge. వాళ్ళ టీమ్ లో అయిపోతుంది. జోన్ లో He was about ఉన్నాడు. to toss it, but he was not sure in which direction. And I'm pretty sure he wants to toss it to Echo, but multiple nades, not just him, చచ్చిపోతాడేమో. 2 more from Vincent and Sohan together, and Echo will be Oh, forced ఈ to play zone the లోంచి edge of the ఎవడు? zone. He cannot get closer. Now tries to make a run, but for how long will he be able to do? They are trying to use melters to try and break his bone, Oh, but you ఏమన్నా can see strategy healing నా? gun being used by Marco to come in clutch and help చాలా somehow perfect use చేశాడు bro, Echo blue to wall reach the UAV pillar అయితే. under the bridge. ఇంత ప్రెషర్ లో కూడా Well, he has safely reached there though. But what's gonna happen next is tag. They already have Sahil that down, advantage పైనుంచి. with Sohan. He's making sure that the advantage Need turns into RTX an లో కూడా advantage down, revive ఇప్పుడు situation. వెళ్ళే. But that's not gonna happen as the revival just kicks right in. And the Revive second అవుతాడా? knock. What is going on? The entire team, they have the bird's eye view. Revenant X Park, they're constantly taking Kill the అయిపోతాడా? shots. And one by అవ్వలేదులే. one, the members are fading అవ్వలేదు, away. revive HP చేసుకున్నారులే. low, and I believe the same fate is gonna Tag be on బూయా the అంట. tag as well. ట్యాగ్ కూడా స్ట్రగుల్ అవుతుంది, ఎందుకో తెలియదు. కాంపౌండ్ మార్చారు బ్రో ఇద్దరు. 2 స్ప్లిట్ How ఆడుతున్నారు. strong is this team? Right విన్సెంట్ underneath, బోల్ట్. godlike. ఓ All of them just banding Yeah, together. he'll only Those jump shots, bro. even though they're looking really Godlike good, but the only. Bolt Maker is taking a lot of HP Applying off Godlike. the RTX players. One by down. one, they are fading Sohan away. down. Eco, finally the redemption. ఏంది Godlike of the కొడుతుంది ఏంటి member composition falling ఇద్దరితో? down, and he just falls అదే down like కదా a నాకు fly. అదే అనిపిస్తుంది. ట్యాగ్ మీద రష్. Nothing much they could do over there. Now Ursh trying to Oh, charge oh, him. Wait, oh. what? He's running right towards అయ్యయ్యో. Team Apex Gaming. Bolt Maker Everybody got to know తెగబడిపోతుంది that the డ్యామేజ్. bridge is not the position to play. The tracks are not going to help them out. And now charging in, godlike as well. Echo and Marco somehow made it across. Marco helps him out by destroying the glue wall, but the enemy is right in front. It's not just one, but it's the whole lot of Team Apex Gaming. They're charging. Launcher, Echo will not be able to hold. Marco gets taken down. Now it's up Echo to is it's up last to one. Marco as Shoto surges. It gets Echo. OP, Marco OP. trying to hold off. Marco, One 16 player down. kills. Sahil was wondering where the player just disappeared, and Marco అరే was quick to 1-2-2 grab that అయిపోయారు elimination అందరూ. for ఓ హెడ్ షాట్, షోట్ డౌన్. క్లియర్ అవుదా? Wandered, and Shoto, అరే revive that was అయిపోతుంది. a lovely bump coming in from Marco, దిగా. finding his polo, but the revival, తప్పు చేశాడు, ముందే దిగి regardless of it, కొట్టుంటానా? Shoto yet again back on his feet. It's a కానీ two-way RTX movement. బూయా He needs to instantly heal కాదు. heal his teammate as 2v2. well, and indulge కానీ in tag the ఇద్దరు fight. HP Healing అయిపోయింది right now, కాబట్టి taking the 100% difficult. medkit, and the others Melter just వేసుకున్నారు. slowly Oscar inching ఒక closer. down. Shoto yet again Walvin ఒకడే. with low Let's go HP, RTX and బూయా. they cannot survive Nice. the wrath of Revenant X Park as they back it once more. బ్రో కానీ This is a మార్కో lovely అక్కడికి game, కొట్టాడు బ్రో lovely representation of షోటోకి. how well you can keep Well, yourselves in a unexpected very nice అసలు. state. చలో of guys, cool Sohan camera on collectiveness, చేయట్లేదు bro. and from there on, you get the booyah as well. what a game coming చా up. ఫ్యాన్స్ ఆర్ Two మిస్సింగ్ backs from సోహన్ these రియాక్షన్. Wolves, హలో గైస్, కానీ ఈ 100 బూ- వాచింగ్. and they pack a ఈ punch. బూయాకి మెయిన్ రీజన్ అయితే విన్సెంటే రివైవ్ ఇష్టం. విన్సెంటే.
Yo, guys, you made it way too close. That was should have been an Chala easier great, one. Booyah. Even in that 3v2 or a 3v4 situation, we should have had Black the upper hand. First, Sohan spectator. decided to drop, and then Sohan went And the out. It fifth was down player. to Vincent Adele. and Arsh, and I think they banked together really, really well. I was also worried of how they will be able to pull it off, because Arsh decided to just run in towards where Team Apex Gaming were, but somehow, just like Harry Potter, around the stairs was hiding. They never got to know and worry about Ursh, and they were charging in and taking a fight with somebody else, and eventually Ursh, as Moderators, wizard, Krish, just Pagulu, popped out and Chenduki, both godlike, as well as Team Apex like Gaming, Hydrotic nothing Shandy, else could be Raptor better. reply కూడా Wolverine అవ్వకు. tried his best, but they were Never playing argue with an outside idiot. the edge of the zone, which was already doing the damage, and then Vincent also helping out together. If you are arguing with an idiot, we are also idiots. So don't reply, Raptor. Elections team. బ్రో ఈ ఆర్ఎన్డిఎక్స్ లో ఒకడు నేడర్ అది వాడిని రిపోర్ట్ స్కైలర్ చేయి. పెట్టుకొని ఆడుతున్నాడు. RNTX లోనా? స్కైలర్ పెట్టుకొని ఆడుతున్నాడు నేడర్. అవును, నేడేసి స్కాలర్ వేయచ్చు. మంచి స్ట్రాటజీ అది. అదే ఛార్జింగ్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోద్ది. ఎంత? కునాల్. కున్నాల్. ఓకే. కేవలం గ్రూప్ సి నుంచి ఒక 6 ప్రిడిక్ట్ చేసావు ఇప్పుడు. గ్రూప్ సి నుంచా? నాకు తెలియదు. గ్రూప్ సిలో ఏ టీంలోనే చెక్ చేయాలి. నీకు ఫోటో పెట్టినాడు దేంట్లో? టీసీలోనా? టీసీలో పెట్టు. టీసీలో వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయాలి మళ్ళీ పీసీలో. ఇంకేంటి గాయస్ చెప్పండి. డీసీలో ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చిందంట మీకు. ఒక్క సెకండ్. లేకపోతే స్క్రీన్ షేర్ అయినా డైరెక్ట్. విశాల్ క్రిష్కి ఇచ్చావా? లేదు, నాకు మోడరేటర్ లేదు. ఒకసారి మెసేజ్ చేయి. మోడరేషన్ ఇస్తా. అలాగేసాను. నీకుందా? నీకు లేదు అనుకుంటలే. లేదు. హాయ్ అని పెట్టినా. ఒక్క నిమిషం బ్రో. హాయ్ అని పెడుతున్నా. ఫోన్ తెచ్చుకుంటున్నా. ల్యాప్టాప్ లో ఉన్నాను. ఒక్క సెకండ్. చాట్ లోడింగ్ రిఫ్రెష్ చేయాలనుకుంటా బ్రో. గైస్ 28 పాయింట్స్ రెవెనెంట్ డామినేటింగ్. అబ్బా చాలా బాగా ఆడుతున్నారు రెవెనెంట్ అయితే. గాడ్ లైక్ 24 వెల్, ట్యాగ్ 12. నాకు అన్ని టాప్ టీమ్సే ఆడుతున్నాయి. ఎన్జీ ప్రోస్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ బాగా ఆడారు కానీ. ఓకే, దిస్ గాయ్ వీ నీడ్ టు హైడ్ అవుట్. ఏమైందో బ్రోకి. ఐ థింక్ డిప్రెషన్లో ఉంటుంటాడు. చలో పెట్టా బ్రో హాయ్ చాట్ లో. డన్. మోడరేషన్ ఇచ్చేసా. నేను చూస్తలే. themselves since the beginning. సర్కిల్ RNTX చూసుకున్నట్టయితే వీళ్ళు ఎవరెవరు ఫైట్లు వెళ్ళారు. ఇక్కడ డెకోస్క్వేర్ నుంచి చాలాసేపు ఇక్కడ హోల్డ్ అయితే చేశారు. దాని తర్వాత మళ్ళీ డెకాకి వెళ్ళారు. ఆర్టీపీతో ఫైట్ చేసినట్టున్నారు. ఇక్కడ మళ్ళీ జోన్ లో ఎక్కువసేపు స్టే చేశారు. లాస్ట్ ఎంట్రీ అయితే లాంచ్ ప్యాడ్ ఇచ్చారు బాక్సింగ్ జిమ్ లోకి. దాని తర్వాత ఇక్కడ పొజిషన్ లో ఉన్నారు బ్రిడ్జ్ పైన. చాలా టీమ్స్ అయితే కొట్టారు పైనుంచే. డైరెక్ట్ LFP మీద రష్ చేసేసారు. అన్ఫార్చునేట్ RNTX అక్కడ LFP చనిపోయింది. అండ్ దెన్ సోహాన్ గాలైక్. ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ షేర్ లో గ్రూప్ సి చూపించిన. దాంట్లో ఒక 6 టీమ్స్ ప్రిడిక్ట్. That too in the play zone, not the main circle itself. That tells you that these guys are looking forward to a position where they have information of the opponents and they have a keen eye on where గ్రూప్ సి లో TEZ. ఒక సెకండ్ ఇది ఆఫ్ చేస్తా స్ట్రీమ్ వాల్యూమ్. ఎస్ గ్రూప్ సిలో అయితే TEZ, టీమ్ ఎలైట్, వాసి స్పోర్ట్స్, జుప్తర్స్, నాజీ స్పోర్ట్స్, RNTX, DW స్క్వాడ్, అసెషన్ ఆర్మీ, ర్యాకర్స్ స్పోర్ట్స్, FX ఎలైట్, నెబ్యులా స్పోర్ట్స్, NKG స్పోర్ట్స్ ఉంది. నా టాప్ 6 వచ్చేసరికి TEZ, టీమ్ ఎలైట్, వాసియో అండ్ అసెషన్ ఆర్మీ, RNX అండ్ FX ఎలైట్. ఎక్సలెంట్. నెబ్యులా 2-2 లైన్ ఆడింది ఈసారి. ఫస్ట్ లైన్ సెకండ్ లైన్ 2 ఆడింది. ఏమో బ్రో
బ్రో చాలా లాస్ట్ మంచి టైం టీం. నెబ్యులా అయితే లక్‌లో క్వాలిఫై అయింది బ్రో లాస్ట్ ప్లేస్‌లో. అందుకే. కానీ నేను ఆర్జీ స్పోర్ట్స్ కూడా చాలా బా ఆడారు. బట్ ఈసారి అవును. అంతగా పెర్ఫార్మ్ చేయదనుకుంటున్నాను ఆర్జీ స్పోర్ట్స్. లాస్ట్ టైం ఇది గ్యాన్ గేమింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ నుంచి ఆడింది నెబ్యులా. హ్మ్. ఇంకొకటి వాసవి చెప్పనా? స్పోర్ట్స్ ఏమో గ్యాన్ గేమింగ్ బిఫోర్. నౌ వాసవి స్పోర్ట్స్. మేబీ వాసియో స్పోర్ట్స్ క్వాలిఫై అవ్వకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎమోషన్స్ కాదు కాబట్టి ఈ స్పోర్ట్స్‌లో మేబీ వాళ్ళు ఫైర్ పవర్ డౌన్ అవ్వచ్చేమో చెప్పలేం. ర్యాకర్స్ కావచ్చు. ర్యాకర్స్ కూడా మంచి టీమ్. ఎన్‌కేజీ కూడా. ఎన్‌కేజీ కూడా ఈ మధ్య చాలా బాగా ఆడుతుంది. ఛార్జింగ్ లేదు ఫోన్. గైస్ ఏమైంది? బ్రేకుల్లో ఎళ్ళిపోతున్నారు. ఐఎఫ్‌ఈ అక్కడ ఫైట్ చేస్తే ఉంటే బుయ్యా అన్‌లక్కీ 3 నాక్స్ చేశారు. ఓహ్! పాప్‌కార్న్ తెచ్చుకో బ్రో. పాప్‌కార్న్ తెచ్చుకోవాలా? డీమార్ట్ ఉంది మాకు దగ్గరలో. తీసుకురా. అట్టుపండి. హ్మ్. సరదాగా అన్నా గాని బనానా ఇవి. మర్చిపోయాను నీకేదో పనిచ్చా. స్టీమ్. కేవలం మన చాట్‌కి సబ్‌స్క్రైబర్స్ ఓన్లీ చాట్ మోడ్ ఆన్ ఉంది కదా! అవును. అయితే ఆయన్ని క్రిష్ పగ్లు ఫేక్ ఐడీలు తీసుకొచ్చి సబ్‌స్క్రైబ్ చేసి మరి కామెంట్‌లు పెడుతుండు పాపం. సర్లే వదిలేసేయ్. ఆడికి పని పడలేదు. పెట్టుకోనీలే. 7:10కి మ్యాచ్ 7:10కి స్టార్ట్ మ్యాచ్. ఓకే. హుహుహుహు. బన్నీ. ట్యాగ్ టీమ్ ఈజ్ డేంజరస్ ఇన్ వరల్డ్. ఓకే. బాగా ఆడతారు. సూపర్. షోటో ఈజ్ బెస్ట్ ప్లేయర్. కేడిగాడ్ మంచి ప్లేయర్. సయ్యల్ వల్విన్ గుడ్ కాంబినేషన్. బట్ ఇంతకన్నా డేంజరస్ టీమ్స్ ఉన్నాయి బ్రో. ఇంటర్నేషనల్ స్క్వాడ్స్. ఓహ్! ఇప్పుడే సెటెటో కూడా రిలీజ్ అయింది ఆ క్రియేటర్స్‌ది. బెస్ట్ షార్ట్ ఫార్మ్ గేమ్ ప్లే కేవీ18 ఫ్రీ ఫైర్. ఓకే. మిగిలిన కేటగిరీస్ వచ్చినాయా? బెస్ట్ షార్ట్ ఫార్మ్‌లో ఉన్నావు. బెస్ట్ ఎడిట్స్‌లో ఉన్నా. స్టీమర్ ఆఫ్ ది హైపర్ బ్రో ఇయర్‌లో కూడా ఉన్నా. ఉన్నాడు. బ్రో స్టీమర్ ఆఫ్ ది ఇయర్‌లో మనతో పాటు ఎవరెవరంటే కృష్ణ అన్న అండ్ మాహి గేమింగ్ అండ్ సాహో. ఓకే. కృష్ణ అన్న మనకి మంచి కాంపిటీటర్. కొడితే మనం గానీ లేదా కృష్ణ అన్న గానీ మాహి బ్రో కూడా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాడు. బేసికల్లీ చాలా స్ట్రీమ్స్ చేశాడు. లాంగ్ స్ట్రీమ్స్ గానీ చాలా కన్సిస్టెంట్‌గా స్ట్రీమింగ్ చేశాడు. కాబట్టే ఆ కేటగిరీలో నామినేట్ అయితే అయ్యాడు బ్రో. సో, మంచి స్పైస్ అయితే ఉండిద్ది. కృష్ణ అన్న మంచి ఎంటర్‌టైనర్. నేనొచ్చేసరికి ఇలా ఈ స్పోర్ట్స్ వాచ్ పార్టీస్ గానీ, కొంచెం స్ట్రీమింగ్ ఇంతకు ముందు గానీ చేసేవాడిని. నేను ఆల్సో డిజర్వింగ్ యాస్ ఎ ఈ స్పోర్ట్స్ ఇంతోస్ వద్దు. ఎంతూజియాస్ట్. ఈ స్పోర్ట్స్ దీని సపోర్ట్ గురించి అంత పెద్ద వర్డ్స్ వద్దులే. ఈ స్పోర్ట్స్ సపోర్టర్ కాబట్టి. సో, దానికి నేను డిజర్వింగ్ అని అనుకుంటున్నా. ఓకే. చేద్దాం. కాదు బెస్ట్ షార్ట్ ఫార్మ్ గేమ్ ప్లే అది అదే చెప్పు. ఒకటి అవును. బెస్ట్ షార్ట్స్ ఫార్మ్ గేమ్ ప్లే ఎందుకంటే నా షార్ట్స్‌లో నేను చాలా అంటే ఈ మధ్యన కొంచెం తగ్గిచ్చాను నేను. కానీ ఒక టైంలో నేను ఇలాంటి క్లచ్‌లయితే పెట్టేవాడిని. చాలా మంచి క్లచ్‌లు పెట్టేవాడిని. సో, కామెడీ నాకు ధీరజ్ తెలిసి బ్రో నేను ఉన్నాడు కదా కాంపిటీటర్ మూడాటిలో మనకి. డిజర్వింగే బ్రో. యాస్ పర్ ఉన్న ఆపోజిట్ వాళ్ళు గానీ లేదా ఆ నేనేదైతే కేటగిరీస్‌లో ఉన్నానో పర్లేదు నేను కొట్టొచ్చు. ఏడబ్ల్యూఎం గేమ్ ప్లే ఎలా ఉండిద్దో నేను చెప్పక్కర్లేదు ఎలా ఉండిద్దో. సో, దానికి బెస్ట్ షార్ట్స్ ఫార్మ్ గేమ్ ప్లే. నా ఎడిటింగ్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు. ఎడిటింగ్ ఏ పొజిషన్‌లో పెట్టిందో. దానికి నో నీడ్ టు సే నేనేం చెప్పక్కర్లేదు. అండ్ ఇంకొకటి లైవ్ స్ట్రీమ్. ఇన్‌కేస్ లైవ్ స్ట్రీమ్‌లో మున్నా బ్రో గానీ, ఎవరన్నా ఉంటే అసలు నేను నోరు కూడా మెదపను. మూసుకొనుంటా. మనకి కృష్ణ అన్నున్నాడు. అన్న నెగ్గినా హ్యాపీయే. ఎవరు నెగ్గినా ఓకే. బట్ మన సైడ్ నుంచి ఏం చేసాం? స్ట్రీమింగ్ అసలు ఏం చేశానో చెప్పుకోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు వాచ్ పార్టీస్ చేస్తున్నా. ఈ స్పోర్ట్స్ ఏదైనా చేస్తున్నా. మీ సపోర్ట్ నాకు కావాలి. బ్రో నేనేమి ఆడట్లేదు గొంతులో. కాకపోతే కెమెరా ఆన్ చేస్తా బ్రో. అది అలాగే వచ్చింది ఏదో ఏడుస్తున్నప్పుడు. నేనేం ఆడట్లేదు. ఓకే.
నన్ను నేను చూసుకుంటే అలాగే ఉంది. ఇంకా 6 సెకండ్స్‌లో మ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అంటే బ్రో ఈటింగ్ అనుకుంటా. బనానా. ఇంకోటి ఏది బ్రో నీది షార్ట్ ఫామ్ ఇంకా స్ట్రీమర్ కాకుండా? డిఎంఎన్ ధీరజ్ ఆన్ టాప్. యాహ్! షార్ట్స్ ఫార్మ్ గేమ్ ప్లేలో ధీరజ్ బ్రో కూడా ఉన్నాడు. బ్రో కూడా మొబైల్‌లో చాలా బాగా ఆడతాడు. మీ ఇష్టం బ్రో. స్నాపర్ గేమ్ ప్లే చాలా మంది దగ్గర చూసారు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి నచ్చుతది. లైక్ కొంతమందికి ధీరజ్ బ్రో గేమ్ ప్లే ఇష్టం. మన గేమ్ ప్లే చాలా మందికి ఇష్టం. లైక్ ఎవరు ఆడియన్స్ వాళ్ళకి ఉంటారు. పర్లే ఫ్రెండ్లీ కాంపిటీషన్. ధీరజ్ బ్రో ఎవరు నెగ్గినా నాకు హ్యాపీ. ఎడిట్ ఛానల్‌లో కూడా ఎవరు నెగ్గినా ఓకే. కర్ణ ప్లేస్ నెగ్గినా మనతోనే ఉన్నాడు. ట్రావెల్ చేశాడు ఒక 1 మంత్. కలిసున్నాం. ఎవరు నెగ్గినా హ్యాపీయే. యమ్మ బ్రో తింటూ మాట్లాడుతున్నావు బ్రో. కాదు బ్రో ఆ! టీసీసీఎల్ నెగ్గుదామనుకున్నావు నెగ్గినావు. ఇప్పుడు 2 చేతుల్లో 2 ట్రాఫీలు అనుకుంటున్నావు కదా! 2 ట్రాఫీలా? స్టీమర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఒక్కటి ఎత్తుకుంటే అది చాలా బాగుండిద్ది. ఎందుకంటే నాకు అదొక మోటివేషన్ ఇచ్చిద్ది. నేను యాక్చువల్లీ కన్సిస్టెంట్ స్టీమర్‌ని అయితే కాదు. బట్ లైక్ అది ట్యాగ్ చాలా బాగుంది. నేను స్టీమర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఇంకా వాచ్ పార్టీస్ ఎక్కువ చేస్తా. ఫ్యూచర్‌లో టోర్నమెంట్ హోస్ట్ చేద్దాం. మంచిగా చేద్దాం. ఆ అవార్డ్ కూడా వస్తే చాలా బాగుండిద్ది. షార్ట్స్ ఫార్మ్ గేమ్ ప్లే ఐ థింక్ ధీరజ్ బ్రోకి ఎంత ఫ్యాన్ బేస్ ఉందో తెలుసు. చాలా మంది ఆడియన్స్ ఉన్నారు. అండ్ ఏమో బ్రో నేను నా ఏడబ్ల్యూఎం గేమ్ ప్లే నన్ను విన్ చేపియాలంతే. ఏది ఇచ్చినా నాకు మోటివేషనే. ఇప్పుడు నాకు గనుక గేమ్ ప్లేతో గెలిపించారనుకో లైక్ హ్మ్. చాలా మంచిగా నేను ఇంకా గేమ్ ప్లే ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటా. ఇంకా ఆడతా. సో నాకు మోటివేషన్ మెయిన్ థింగ్ అవార్డ్ స్టేజ్ మీద తీసుకోవడం. ఇంకోటి స్ట్రీమర్ ఇంకా షార్ట్ ఫామ్ కాకుండా? బెస్ట్ ఎడిట్స్ ఛానల్ ఆబ్వియస్లీ. హుహు. బెస్ట్ ఎడిట్స్ ఛానల్‌లో కొడతాం. ఓకే. తప్పకుండా కొడదాం. అందుకే ఇవాళ ఒక ఎడిట్ కూడా వదిలాను. నైట్ అంతా ఎడిట్ చేసి. ఎలా ఉంది ఇవాళ ఎడిట్? బ్రో చాలా బాగుంది. కాస్టింగ్ చేస్తా అంటున్నావు ఏంటి అసలు మళ్ళీ చెప్పు. కాస్టింగ్ చేస్తున్నా కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వట్లేదు బ్రో కాస్టింగ్ చేస్తా అని. ట్రై చేద్దాం దానికి ఎందుకంటే అంత కాంపిటీషన్ లేదు. బేసికల్లీ మన తెలుగులో చీఫ్ బ్రో చేస్తాడు. ఇంకా గను ఇంకా ఆర్జీ ఉన్నారు బ్రో కొంతమంది. నాకు నేమ్ సరిగ్గా గుర్తురావట్లేదు. ఓకే. సో అంతగా కాంపిటీషన్ లేదు. కాస్టింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలంటే వెళ్ళొచ్చు నేను. బట్ ఏదైనా ఎక్కువ స్కిల్ డెవలప్ అయితే చేసుకోవాలి ఆబ్వియస్లీ. చూద్దాం నా లైఫ్ ఎలా లాస్ట్‌కి ఏ దాంట్లో నేను స్ట్రాంగ్‌గా ఉంటానో నాకే తెలీదు. బట్ ఒకటైతే ఫిక్స్ అయ్యా బ్రో. నేను ఏడబ్ల్యూఎం ఏదైతే గేమ్ ప్లే ఆడతానో నాకు లైక్ బయట నేను ఎక్కడన్నా ఎళ్తున్నాననుకో, కేవీటీ నన్ను గుర్తుపడితే ఏమొచ్చిద్దో తెలుసా? బ్రో నువ్వు స్నాపర్ చాలా బాగా ఆడతావు. నువ్వు ఇన్స్‌పిరేషను. లైక్ ఇలాంటివి నాకు చాలా మస్తు అనిపిస్తది ఎడిటింగ్ కన్నా. సో అది మాత్రం కాపాడుకోవాలని ఫిక్స్ అయ్యాను. అంటే ఇంకా బెస్ట్ పెర్ఫార్మన్స్ ఇయ్యాలి. మీకు నచ్చేది అదే నాలో ఏడబ్ల్యూఎం గేమ్ ప్లే. దాన్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. అదైతే ఫిక్స్ అయ్యాను నేను. ఓకే. మిగిలినది ఏదైనా కాదు సెకండరీ బ్రో స్కిల్. షార్ట్ ఏడబ్ల్యూఎం ఫామ్ హ్మ్. ఎంటర్‌టైనింగ్‌లో మంచి కాంపిటీషన్ ఉందిగా? షార్ట్ ఫార్మ్ ఎంటర్‌టైనింగ్ చాలా మందున్నారు. నాయే కొంచెం పర్లే నేను ధీరజ్ బెస్ట్ షార్ట్స్ ఫార్మ్ గేమ్ ప్లేలో నేను ధీరజ్ బ్రో ఫైట్ ఉండిద్ది గట్టిగానే. ఆహ్, మీరు బూయా దీంట్లో అయితే అవార్డ్స్ సాంజో బ్రో. కాదు. టీసీసీఎల్ లాగా బూయా అవార్డ్స్ లాగ్‌లోనే లాస్ట్‌లోని మిస్ అవుతాం. ఇద్దరం అదే సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చుకుంటాం చూడు. ఆ క్లిప్ పెట్టి ఒక ఎడిట్ చేద్దాం. హ్మ్. నైస్ ఆయన బావుంటది హ్మ్. ఆ సీన్. లైక్ ధీరజ్ బ్రో అండ్ స్ట్రీమ్‌లో కృష్ణ అన్న. మనం ఇంకొకటి ఎడిట్స్‌లో యాహ్! ఎడిట్స్‌లో కాంపిటీషన్ ఉందా విశాల్ నాకు? ఇంకా రిలీజ్ చేయలేదు. ఇంకా సెట్ 3 రిలీజ్ చేశారంట తర్వాత. హ్మ్. కానీ దీంట్లో హైపర్ కింగ్, సాంజో బ్రో, ధీరజ్ బ్రో ఎంటర్‌టైనింగ్‌లో, రాకేష్ అన్న. ఓట్ ఎలా ఎయ్యాలో ఒక షార్ట్ చేయి. తప్పకుండా చేస్తా. ఓకే. అది చేయకపోతే నాకే ప్రాబ్లమ్. తప్పకుండా చేస్తా. ఓట్ ఎక్కడెయ్యాలో ఏంటో అసల ప్రాసెస్ అంతా చెప్తా. ఓకే. కేబ్రో ఒక్క నిమిషం వస్తున్నా వాటర్ తాగి. హ్మ్. ఇరుగు దిష్టి పొరుగు దిష్టి
నల్లి కుండలని ఇది అడైలక్ కదా, పారాడైజ్. కాదుకే బ్రో, బీపీఎల్ ఫామ్ లో మళ్ళీ జెర్సీ నెంబర్ అడిగిరా? బీపీఎల్ బీపీఎల్ ఫామ్ ఇంకా అది సెలెక్ట్ అయ్యాక వచ్చింది ఆ ఫామ్. అచ్చా. కేవీటీని స్పోర్ట్స్ టీమ్ ఫామ్ చేయి బ్యాడ్ బాయ్. యా బ్రో, ఇట్స్ ఆన్ ది ప్రాసెస్. అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేయడమే లేట్. అన్ని ఈరోజు చేసా బ్రో ఇవి సెట్లు 4 సెట్స్ టోటల్ 4 సెట్స్ ఈరోజే వచ్చి రిలీజ్ చేస్తారా నామినీస్? ఈరోజు అన్ని రిలీజ్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే రేపే ఓటింగ్ కదా. ఏ చైతు, థ్యాంక్స్ యూ బ్రో. హైడింగ్ సెండ్ చేసినప్పుడు అఖిల్ హింట్ మనం పోస్ట్ పెట్టా కదా కంగ్రాచులేషన్స్ అని. డ్రాగన్ ఒక ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ మన తెలుగు సైడ్ నుంచి ఐజీఎల్. సూపర్ ఆడతాడు బ్రో. అయితే అన్న నువ్వు చేసేవి అన్న మా సపోర్ట్ నీకు ఉంటుంది అన్న. థ్యాంక్ యూ బ్రో. చేయొచ్చుగా మరి టీమ్ని రివీల్. రెప్తోర్ అంటే బేసికల్లీ కొంచెం టైం పట్టిద్ది, వెయిట్ చేయండి. ప్రాసెస్లో ఉందన్నా కదా. ఒక దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నా రివీల్ చేయడానికి. డైరెక్ట్ ఒక లాగ్లో చేద్దామని. అది కూడా మన వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేస్తారు, వెనకాల నుంచి మనం షేర్ చేయొచ్చు. అదే హింట్ మీకు. అది కొంచెం టైం పట్టిద్ది, ఒక 6, 8, 14 డేస్. విషయాలు అర్థమైందా? 14 డేసా? 14 డేస్లో మన టీంని మనం కలుస్తాం, వాళ్ళు ఆడతారు కూడా. సో అప్పుడు నేను చూపిస్తా మీకు మన టీం ఎవరో ఏంటో, వాళ్ళు ఎలా ఆడతారో అంతా మీకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు వరకు వాళ్ళు మన పేరు మీద అయితే ఇంకా ఆడలేదు. సో అది పెద్ద టోర్నమెంట్ ఆడేది, లాన్ ఈవెంట్. సో దాంట్లోనే మీకు పరిచయం చేస్తాం మన టీం మెంబర్స్ని. తెలుగు లాన్ ఈవెంట్ 550Kది అంతే. ఇంటేంటి బ్రో, మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా చెప్పేదొబ్బి. అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ వస్తుంది బ్రో, టెన్షన్ పడకండి. ఎంబీజీ టోర్నమెంట్లో మన వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు మన పేరు మీద. ఓకే, వెయిట్ చేయండి, అన్నీ జరుగుతాయి. ఎంబీజీ టోర్నమెంట్లో కూడా మన వాళ్ళు చాలా బాగా ఆడతారు. ఉన్న బ్రో టోర్నమెంట్లో ఆడితే ఇంకా మన వాళ్ళకి మొగల పేరు రాదు. రే షోటో. చెప్పాలంటే ఫనీ స్పోర్ట్స్ని అబ్జర్వ్ చేసావా? వీళ్ళని స్టార్టింగ్ క్లాస్ చేస్తున్నారు. అయ్యయ్యో. ఓకే బ్యాడ్ బాయ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రో. ఆఫ్ చేస్తాం మనం సౌండ్ స్ట్రీమ్ది. But he actually had to use the charge buster, right? So everything had to fall నీ into టీంలో place. ఎలా జాయిన్ Obviously for కావాలి Nagi, he అన్న. was slightly asleep నువ్వు at the టీం wheel, ఫామ్ చేసుకుని unfortunately, బాగా పర్ఫామ్ but చేస్తే నాకు PVS అంట did పడతావు arrive బ్రో. at the scene, so వాళ్ళు this నా could టీముల్లో వచ్చి be ఆడారు the timing బేసికల్లీ. for Rafani to డైలీ get నేను out ఫుల్ మ్యాప్ there రూమ్స్ and పెట్టేవాడిని కదా. leave the ఆ fighting మ్యాచెస్లో to వచ్చి TEZ. బాగా ఆడారు. సో నాకు TEZ. శ్యామ్ అని ఎప్పటి నుంచో తెలుసు అనమాట, లిస్ట్లో ఉండేవాడు. తను చెప్పాడు ఇలా మా టీం ముందు తీసుకోండి అంటే మేము బెస్ట్ ఆఫ్ 3 ఆడడం జరిగింది. చాలా బాగా ఆడారు, ఒకసారి కాదు చాలా సార్లు ఆడాం బెస్ట్ ఆఫ్ 3. సో నాకు వాళ్ళ గేమ్ ప్లే నచ్చింది, వాళ్ళతో పాటు ఆడాను. చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇంకా తీసుకున్నా. And look at what Shoto does. Most awaited, we want to see a Telugu team. That too KVT in esports teams are coming true. తప్పకుండా బ్రో, ఇట్స్ మై డ్రీమ్ బ్రో. ట్యాగ్ లాగా ఒక KVT స్క్వాడ్ ఉండడం. కానీ బ్రో నాకు భయం వేస్తుంది బ్రో. అంటే చాలా ఈ స్పోర్ట్స్లో చాలా ఇయర్స్ నుంచి ట్రై చేశా కదా, నాకు భయం వేస్తుంది బేసికల్. ఈ స్పోర్ట్స్ అంటే ఒక టీం మనతో ఉన్నా సరే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ ఇంకొక స్క్వాడ్ దొరకదు. చాలా హర్టింగ్ గా ఉండిద్ది అలాంటి థింగ్స్ కూడా.
దానికి ఏం చేయలేం లేదు. దానికి ఏం చేయలేం బేసికల్లీ. అది వాళ్ళు మంచిగా జరుగుతుంది అలా వెళ్ళినా మనం డబ్బులు ఇవ్వం, వేరే వాళ్ళు డబ్బులు బాధిస్తారు. సో వాళ్ళు గ్రో అవ్వాలి కదా. It hurts అంతే. ఎలా అంటే బ్రో నాకు బేసికల్లీ ఎలాంటి స్క్వాడ్ కావాలి చెప్తున్నా. నా మనుషులు అంటే నాతో అసలు ఏమీ లేనప్పుడు, జీరోలో ఉన్నప్పుడు మన దగ్గరకు వచ్చి మనం వాళ్ళకి స్క్వాడ్ క్రియేట్ చేసి మన తరపున ఆడి క్వాలిఫైర్స్, ల్యాండ్ క్వాలిఫైర్స్ ఏదన్నా సరే మన క్వాలిఫై ప్రైస్ పూల్స్ వాళ్ళు 50,000, 20,000, 10,000 ఏ టోర్నమెంట్ వెళ్తే ఆ టోర్నమెంట్ కొట్టాలి. కొట్టిన డబ్బులు నాకు రూపాయి వద్దు, మొత్తం వాళ్ళే తీసుకోవాలి. మంచిగా వాళ్ళు టోర్నమెంట్స్ అన్ని నెగ్గి వాళ్ళు బాగా మంచి పొజిషన్ లో ఉండాలి. యాక్చువల్లీ ఆర్క్స్ ఏమైందంటే ప్రైస్ పూల్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు, ఆర్క్ వాళ్ళు 40% అలా కట్ ఆఫ్ అయింది. అదే విన్నింగ్ అయ్యే టీమ్స్ అనుకో వాళ్ళ ప్రైస్ పూల్ వాళ్ళే స్పెండ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సో లైక్ అలా మన తరపున ఆడాలి, మంచిగా టోర్నమెంట్లు కొట్టాలి, వాళ్ళు మంచిగానే సెటిల్ అవుతారు, మనకి మంచి పేరు, లాయల్ గా ఉండాలి మెయిన్ థింగ్. అలా మన ద్వారా వెళ్తే బాగుంటుంది బ్రో. ఇప్పుడు ఈ శాంబాల్ స్క్వాడ్ మనతో ఉంటే నేను చాలా హ్యాపీ. అంతే సపోర్ట్ చేయాలి, లాయల్ గా. టీజీ అంతే కదా, వాళ్ళే బిల్డ్ చేసుకొని వాళ్ళే ఆడుకొని వాళ్ళే డబ్బులు తీసుకుంటారు ఇంకా. టీజీ చూసుకోండి ఎగ్జాంపుల్. అంటే క్రియేటర్ అంటే అది ఉండాలి బ్రో, లవ్ బాండ్ అంతా మనమంతా ఒక టీం. At least in FFMIC, they're still sticking to the జిబాయ్ అసలు రూపాయి తీసుకోడు, రూపాయి ఇయ్యడు, మొత్తం పూజ చూసుకుంటాడు, మొత్తం వాళ్ళు. What we have here, as long as you have a gun, you have a chance to shoot. I think Klaus is looking for an opening here. మనకి ఇచ్చేది ఏముంది చెప్పు, వాళ్ళు మన టీం తరపున ఆడడం వల్ల మనకి పేరు, ఒక బ్రాండ్. కేవీటీ esports అంటే ఒక బ్రాండ్, అంతకు మించి ఏం కావాలి చెప్పు. This is interesting. The two big bulls trying to lock ons, and this is what I love about God. Like they're very good in deciding. మన తెలుగు ప్లేయర్స్ ఉంటారా బ్రో మీ టీం లో? హా బ్రో, తెలుగు ప్లేయర్స్ బ్రో, అందరూ ఒకే కాలేజ్. This fight probably we're going to be pushed upon from position towards that windmill and the delta. బ్రో అప్పుడు మాట్లాడదాం బ్రో, ఓకేనా? అందరితో మాట్లాడదాం. Probably the edge of it, but TEG, look at them so well so far. దమ్ముంటే 1 vs నాతో ఆడు. As well as Shoto doing so well. You know, here comes లేదు బ్రో దమ్ము, సారీ. Do you feel like ఏ డైలాగ్ చెప్పి బోర్ కొడుతుంది when you saw tag play EWC and you see tag play over here? I think it's almost the same, right? If EWC has taught them anything, బ్రో నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా. be a lot more నీ పేరేంటి? these హేమంత్ కుమార్. దమ్ముంటే FFMIC లో కనబడు. Pudza finds himself a couple of stragglers out in the open, actually gets shot from miles away, and I believe నువ్వు FFMIC లో కనబడు. doing the deed. White Ghost నీ ఐడి పెట్టు, నువ్వు కనుక FFMIC లో ఏదో ఒక స్క్వాడ్ లో లైవ్ లో కనబడు, నీతో 1v1 ఆడతా. ఎందుకంటే నాతో 1v1 ఆడాలంటే ఒక రేంజ్ ఉండాలి కదా, నువ్వు FFMIC ప్లేయర్ అవ్వు. Multiple booyahs on that world stage, and evidently when he came to the grand finals they couldn't keep up with the big dogs, but prior to that they were quite the force to be reckoned with. Tag versus Godel. Becoming a better force is going to be their top priority, but for now, Revan and X-Pac, they have turned out to be the Godel best team in the lobby so far. Full score tag the 7 kills already. 89 PS scenario ఏంది? అయ్యో ల్యాండ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు మంచిగా. అరే బ్యాడ్ మ్యాచ్ బ్రో. Making 8 eliminations for Revan and X-Pac in this game. అరే ఇలాంటిది ఒక్క మ్యాచ్ బాటమ్ లో పడేస్తే మనని. సోహన్ గడ్ ఎమోట్ చేసి You can see on the standings on the right side of the screen. నాతో ఆడు ఫ్రీ ఫైర్ ఆడి BFG Obito 45. Knockout stage qualification. In fact, the cut off మన right తెలుగు now. వాళ్ళు మధ్యలో వెళ్ళరు లే బ్రో. That is going to be a very important point of నమ్ముతే contention. ప్రాణం Early on, ఇస్తారు we did మన see తెలుగు godlike వాళ్ళు esports మంచోళ్ళు decide బాయ్. to not engage TAG, but they also left themselves sort of like a backdoor. ఒక స్క్వాడ్ మీద బాండింగ్ పెంచుకుని, ఆ స్క్వాడ్ మీద డ్రీమ్స్ పెట్టుకుని, వాళ్ళు మంచి ప్లేయర్లు కూడా లైక్ అలా పెట్టుకుని ఒకసారి బ్రో మేము వేరే స్క్వాడ్ కి వెళ్తున్నాం, మాకు ఒక ఆఫర్ వచ్చింది, అవన్నీ నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసా. అది కొంచెం కష్టంగా ఉండేది బ్రో ఆ సిచ్యువేషన్. బట్ నేనైతే వాళ్ళ గ్రోత్ కోసం పంపిస్తా, మనం ఇవ్వలేం కాబట్టి. అలా జరిగింది కూడా, నేను హ్యాపీగానే పంపించాను, ఎందుకంటే మనం ఇవ్వలేనప్పుడు కాంట్ డు ఎనీథింగ్. For now, TAG, the foreman standing and giving a very tough chance. Marco trying to use the melee in the close range will be stopped in his track as
Sahil మనకు was able to put him పర్సనల్లీ down. హర్టింగ్ గా ఉండిద్ది And then immediate యాజ్ ఏ revival ఈ on స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ Shoto. పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. Tag. వాళ్ళకి ఫ్యామిలీస్ ఉంటే వాళ్ళు The మంచిగా strongest team when it comes to సంపాదించుకోవాలి. firepower, all of a sudden సో they've got ఒక 10 20,000 eliminations. 30,000 మంత్లీ గేమ్ ఆడుతూ సంపాదిస్తున్నారంటే ఇట్స్ గ్రేట్ కదా. Nancy being found అదే in the open. చెప్తున్నా, ఇన్ కేస్ RNTX టోర్నమెంట్లు also keeping కొట్టే up టీం అనుకో, in terms of మన elims. ప్రైస్ పూల్ ఎందుకు Looking at ఆర్క్ 9 ఇవ్వాలి? now in this game. ప్రతిదీ మనం ప్రైస్ Early పూల్ on, తో I మంచిగా believe బతకొచ్చు కదా. TEG, లక్షల్లో they టోర్నమెంట్లు had జరుగుతున్నాయి. 10 2 lakh retirements ఇప్పుడు and ఐక్యూది they ఈ just చిన్న used చిన్న one of it టోర్నమెంట్లో in 2-3 their లక్షలు skirmish. జరుగుతుంది. That means that ఈజీగా they're gonna సంపాదించుకోవచ్చు be బ్రో. ready for a నిగ్గే fight టీంలు if ఉంటాయి. it ever comes to them. Shoto with అంత the zip solid line to team make his ఉండాలి quick మన దగ్గర. escape. as Arsh దాన్ని ఎవ్వరి మీద finds his డిపెండ్ tag, but actually అవ్వక్కర్లేదు. ends up shooting నచ్చిన పేరు, Sahil instead. నచ్చిన Does క్రియేటర్. give enough room for TAG to completely disengage, and RNTX, they don't want a piece of that, so they will back off. చూద్దాం బ్రో ఏదైతుందో. నాకు And this మంచి is for the జరిగితే first చాలు time, ఈ Husky, స్పోర్ట్స్ I see a calm దాంట్లో. before the storm, man. I've మొన్న not బ్రో seen టీమ్ teams కానీ having such a డిఎఫ్సి break టీమ్ before getting ఎవరి into the టీం అన్నా circle. సరే, They've always టీపీజీ been డిఎంఎన్ involved in లైక్ skirmishes here and there, అలా picking up ఎవరిది eliminations. ఇప్పుడు వరకు అయితే ఈ But స్పోర్ట్స్ this లో time around, కనబడలేదు. I see the ఇప్పుడు వరకు number speaks for FFMIC లో. itself. When you look at ఫస్ట్ the NL feed, మన టీం or అయితే rather, I would say ఆయన the చాలా points నేను standings చాలా on the హ్యాపీగా right ఉంటా. side, we see many teams are still నాకు having తెలిసి just 6 కనబడిద్ది. eliminations so far. అందరూ పెడతారు ఎఫర్ట్ అయితే ఈ స్పోర్ట్స్ And ఇంకా that's the గ్రోత్ thing about ఉంటుంది కాబట్టి. aggressive and fast డామ్ షూర్ paced తెలుగు lobby, క్రియేటర్స్ right? టీమ్స్ The main కనబడతాయి question FFMIC లో isn't who is కదా better at విశాల్. fighting, ఏదో the ఒక main టైంలో question is who can వచ్చింది. fight longer. And I think as we ఉన్న బ్రో progress to the తీసుకోవాలంటే later చాలా సింపుల్ బ్రో, stages of చాలా this సింపుల్. lobby, you can see the fatigue starting to బట్ catch ఇదే up. లాయల్టీ ఇష్యూస్ ఎవరికన్నా. All నేను these ఏదైతే fast-paced భయపడుతున్నానో engages are అదే gonna start ఇష్యూ wearing ఉంటుంది. on some లాయల్టీ of వీళ్ళకి these ఇంత teams, పెట్టి especially those వాళ్ళు వదిలేసి who are వెళ్ళిపోతే ఎలా trying to ఉంటుంది. get into top 6. వాళ్ళ కొట్టుకును The replay giving బ్రో us a మా good టీమ్మేట్ glimpse of ఇదైంది what అదైంది RTP has డ్రాప్ అవుట్ accomplished behind the అయ్యారనుకో scenes, getting a couple of points పెట్టిన under their belt డబ్బులంతా as వేస్ట్. well. But unfortunately for మ్యాచ్ God, చూడు like బ్రో you చైతు mentioned early on, గోల్గా Arca, ఉందా అది the వాయిస్ first time డిస్టర్బెన్స్ గా today, ఉంటే the circle మ్యాచ్ betrays చూస్తా. them, and it is Sorry. going to only get ఎక్స్పీరియన్స్ worse. షేర్ చేసుకుంటున్నా అంతే. The three Match teams aika sticking cheskunna. together as they move into the circle. Sadly, is TAG, our Revenant X-Park and Godlike are three predictions. Playing all Seems to good be for in a lot KVD of trouble. Look at what Praying- Yogi is trying to praying, do. Get okay. into an angle from where he can shoot down Yeah, these yeah. vehicles. Or trying to get away. ముందు ఓటా నింజా వీళ్ళందరూ కూడా తెలుగు స్క్వాడ్ లోనే ఆడేటారు. దాని తర్వాత ఇట్లా హిందీ కమ్యూనికేషన్ వచ్చి కాబట్టి ఇట్లా మంచిగా He's got enough chances. points. And let me remind you, Godlike always end up వంశీనాని గేమింగ్ లో కూడా ఆడినుండే ఓటా వాళ్ళు ఒకప్పుడు. 2.2k in the hands of Yogi. ఓ వదులుకున్నాం His అయితే మంచి reputation ప్లేయర్ ని కదా. precedes him as what you say, one of the కోల్పోయాం మంచి ప్లేయర్ ని. shot callers and captain that Godlike క్రియేటర్స్ has తప్పు had. ఉంది బ్రో దీంట్లో. Now we'll have to find a way out of that blue zone. ఓటా మన తెలుగు టీంలో ఆడకపోవడానికి క్రియేటర్స్ తప్పు ఉందంట నేను. But now has to lead Godlike, who the rest of his నమ్మకం team members లేకపోవడం, are esports actually in a comeback safe చేస్తుందని. spot, but to get Yogi there to reconvene with them, it's going to be quite the challenge. TAG already out of the lobby, so this is నేను now a చెప్తున్నా very good విశాల్ opportunity అరే for the ట్యాగ్ rest of the ఎలిమినేట్ teams to అయిపోయింది catch up ఎర్లీగా. on points. Absolutely, especially the teams in the bottom. Look at this. విశాల్ We నేను see మాత్రం ఎప్పుడు Revenant చెప్తూనే X-Park ఉంటా కదా ఈ also స్పోర్ట్స్ బ్యాన్ లో on the ఉన్నప్పుడు కూడా receiving end of things ఒక and రోజు previous వచ్చింది rounds. కంబ్యాక్ This time are వస్తుంది ఈ looking more స్పోర్ట్స్. composed than they were in the previous rounds. SGO నేను ఇప్పుడు ఒకటి again, ప్రెడిక్ట్ the same చేసా way ముందే they get eliminated. స్టేట్ వైజ్ జరుగుతుంది Way ఆర్ early డిస్ట్రిక్ట్ on, వైజ్ ఈ pushing స్పోర్ట్స్ them టోర్నమెంట్స్ down జరుగుతాయి. to the ఆల్రెడీ overall కాలేజీల్లో standing. చాలా జరుగుతుంది ఈ Yes, స్పోర్ట్స్. with PVS అవును. getting an సో opportunity అది now మనకి to ఎలా rise up to అవుతుందంటే the వేరే వేరే occasion. Let's see how డిస్ట్రిక్ట్ well they కాలేజెస్ play it కి out as, స్టేట్ లెవెల్లో జరుగుతుంది. right now అది all ముందు the ముందు teams are కన్ఫర్మ్ గా prioritizing the జరుగుతాయి circle, కూడా. especially for that of NG సో Pros ఒక who are in ప్రొఫెషనల్ sync of it. స్పోర్ట్ Will have లాగా. such a great time. And we did speak about it. They were betrayed with Booyahs, but this time around, they can pick it up. Honshu is going to be an impact player. You have to wait for the stealth bites to come back of cooldown. I was expecting him to go on a longer exploration, but didn't want to play it too risky, which is completely fine. ట్యాగ్ PVS gaming బాధపడకు హై పాయింట్స్ లో ఉన్నారు ట్యాగ్. Nobita is going to get PVS gaming 5-6 points average ఆడుతుంది అసలు. ప్రీవియస్ కష్టమే. trying to get his teammates back up and script పెద్ద అయ్యో. తేడా ఏం లేదు అసలు వన్ మ్యాచ్ తేడా. life as well. Now have to find a way out of the చాలా బాగా ఆడారు situation. ముందు మ్యాచ్ And లో. unfortunately for PVS, RNTX పెద్ద డిఫరెన్స్ కూడా ఏం కాదు. వన్ మ్యాచ్ డిఫరెన్స్ అంతే. వన్ మ్యాచ్ గట్టిగా in the back of Sohan finds the clutch revive before he falls, and PVS gets another chance. Oh, PVS fighting it hard, clawing the way. They're trying to కానీ do their ఇప్పుడు best, but the ఇవే only two people alive right now are in the వాడు air. కావాలని చచ్చిపోయాడు తెలుసా గమ్ని. వీళ్ళు రివైవ్ ఇస్తారని. Fight at the corner of the circle. మళ్ళీ రీయూనియన్ అవ్వచ్చు. బట్ పీవీఎస్ గాల్లో డ్యామేజ్ పడుతుంది మనోడికి. The story is done for. 15 అయిపోయింది. eliminations so far. The Wolves are still howling in this game. As they get one more element there. I think Sohan Look ఒకడే at ఉన్నాడు. this push coming Sohan in కూడా from out. the side of Rufani. They're giving their RTX best, 100 పాయింట్లు and చేసి yes, they eliminate. put them out. The top team ఇంకా now Godlike నుంచి all బూయా all చాలదు. getting Underdogs eliminated. team నుంచి బూయా And వచ్చింది as my అనుకుంటున్నా. friend said,
this could be an opening for the teams in the bottom. Can go and go RTP. like Chance for go God like to catch Booyah. up as well. Arch RTP almost వస్తే బాగుంటుంది pulls భూయ. off what Sorry, Shoto RE did బాడుతుందిగా. in the previous game ఉంది with that బాడుతుంది కదా 5 kills. shotgun in hand, a close 1v3, but RE wasn't about to Urhi, let that happen. ఇప్పుడే Right in the బాడుతున్నారన్న. open, though, unfortunately, Nati has his back exposed. లాస్ట్ టైం కూడా సేమ్. Gonna be under fire No, now. a With re-team. Triton coming in is a quick wipeout. As 3 teams band together to take them out. Rofani after so much of God's work. Now they say goodbye from the You are lobby. This could be Panuti, an bro. opportunity though. God for like God ఈసారి Booyah. I would Start say, చేద్దామా మొన్న because, again, Seni IGL Nuru. used to us why is one of the best when it comes to the rotation. Look at it. Let's go. God like Booyah. Circle. And now he's got hard cover as well. కానీ ఇట్లాంటి జోన్ వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం స్ట్రగుల్, కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కాబట్టి చెప్పొచ్చు భూయ. Possible. We see that Kludza, NG Pros, all these RTP teams fighting back trying to actually. do their best to take down King's army. Oh, White Ghost It's ఒక good knock to see చేశాడు. that Yogi didn't make it to rejoin his team, so Godlike will have to play with the remaining field, but Yogi can now ఎన్జీ వర్సెస్ ఆర్టీపీ 4v4 అయితే without బాగుంటుంది having to be లాస్ట్. physically involved. Could still give the team some direction, but NG Pros, they have a great direction to head towards. 11 eliminations and 3 NG team Booyah అంట దినేష్. King out there. యా This బ్రో will give them కామెంట్స్ a చదవడానికి ఫోన్ very good ఛార్జింగ్ head లేదు. start, right, to catch కింగ్ up to some of ఎలిమినేట్. the points as they are currently seated గోడల్ ఫైట్ లో in లేదు. 4th place, Ludes. right in the middle of the safe zone. The circle now shifts away from all these squads, and now we'll have to wait and watch which amongst them will choose to fight and which amongst them will try to prioritize the circle. MVP, I would say, Chat the లో main అందరూ luck is on నవ్వుతున్నారు, their ఆరి. side in this game, as they have a bit of a hard చంపించేసినావా cover bro? and also a view of the rest of the squad, so they can ఫోన్ choose ఛార్జింగ్ whom to పెట్టడం అంటే pounce upon స్విచ్ ఆన్ and give it a చేయకుండా time. పెట్టింది. But God, like, look at Whoa. them. They're done waiting. They're kind of getting closer. Nancy decides that this could be a bit dangerous. Falls back జోన్ ఎవరి వైపు immediately. వచ్చింది? Yogi ఎన్జీ scored కొంచెం is మూవడానికి ఈజీ precise. ఉంటుంది. Now, MVP they've కూడా got Booyah information that కొట్టిద్దాం. they can't go forward. They'll choose to go backward. నేడ్ అబ్బా. See if any of the important binoculars is going to be used at this point of time. Especially, not many teams know where Godlike Esports are at, except for NG, but they are also preoccupied by Kludza. The return fire from Klaus. Klaus with a twofer now, as he's starting to light up NG. That is going to start putting on some pressure to Cluster. Greatly denied by the time turner, but NG will now have to look for cover. Badao needs to save his teammate. Gopu will be safe for now, and Klutza's pressure is only mounting. స్టెఫీ NG Pros, వాడట్లేదే the ఈ more you మెటాలోని. pressurize them, the more they turn out to తక్కువ. be shining diamonds. As they've got 12 eliminations. కొన్ని టీమ్స్ Look at them, సెట్వెల్ quick on reviving టీజీ their వీళ్ళే teammates వాడుతున్నారు now. స్టిఫీ. Oh my god, for the first time I see అవసరమా? that teams బాధలు with a ఎందుకు different వాళ్ళేలే? kind of an approach eventually will have to pay a very hefty price as they lose 2 players. Godlike on the other side are also not having such a great run. అరే They try to make it inside the circle, now walking in the footsteps of non-stop RTP. gaming. Kludza, what a good approach to this fight. MVPs also fly in. This could be a fight to finish. I am baffled, Arca. Why NG gave up the most powerful spot? ఇద్దరే in లూట్ that లేదు current గాడ్ లెక్క situation? ఉందిరా. They are in the center of the circle. Here comes Godlike though, as Klutza just make quick move. NG NG can eliminated. Godlike Godlike కూడా eliminate rip the అయిపోద్ది. reverse here. Unfortunately, no ఒక్కడే. eco ends up running into the crosshairs. ఓ క్లజ్జా of వర్సెస్ Klutza, and it's ఆర్టీపీ ప్యూర్ Nancy 44 all అనుకుంటా. alone here, but he's receiving some help from RTP and MVP. Godlike somehow Oh, hanging oh, on. oh, Bully bullet was back ra. exposed with sliver of health, makes it to safety, and Oh, Nancy will be big. forced to drop the donut as well. Somehow Godlike makes it a top 3 again. Godlike, what a game 4v4 this is turning proper out to be. 4v4. Nancy, the survivor, ఎవరు won't be కొడతారు? surviving RTP యా? anymore, and MVP the యా? RTP. blue team out there RTP. might pick up the Full Booyah, support. ladies and నేను gentlemen. MVP కొడుద్దాం MVP అనుకుంటున్నా. versus RTP, retired pros. This is where we'll see for the first time pushing in forward. Struggle will have to prove to his ex-teammates that yes, he's also worthy of being out here. Rupesh, as he was the first point of contact, now a lot of throwables being tossed towards them. MVPs are in a ఒక్క bit of knock అయితే trouble. rush కొడతారు. None of them are ఉర్రి, losing a bit బాగా of rush HP. The కొట్టారు. push comes in out here as one of the players gets taken down. It's time for them to retaliate. Rupesh trying to do his best. He also gets taken down. Booyah, Retired Pros RTP. says that we are not retired Let's anymore because go. we've got some experience up our Shot. shoulder as they walk Blood away చూడు. with the Booyah in the చాలా most stress timely relief అది. possible. The MVPs will get succumbed as the retired pros shows their way out of the lobby.
సో Beautifully లాస్ట్ tied టైం rhythm. Bro రీసెంట్ నాకు set సోమి up that మెసేజ్ పెట్టిండు fight నాకు was ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పకు బ్రో అని హిందీలో. temporarily denied ఎందుకు? by the ఫస్ట్ fast turner, but FFMIC ఆల్ ది బెస్ట్ the బ్రో rush ఈస్ బార్ ల్యాండ్ was క్వాలిఫై కరో అని perfectly పెట్టిన executed. వాళ్ళు కాలేదు. RTP, this was సెకండ్ టైం కూడా something in the పెట్టిన making. కాలేడు. There are some superstars in the team, primarily struggle here, as previously pointed out, and now RTP. స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అవుతుంది అందరిది మంచిగా అసలు. చైతు థ్యాంక్ యూ బ్రో సమోసాలు పంపినందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యాష్ కేవీటీ స్పోర్ట్స్. కమ్ ఆన్ గైస్. గాడ్ లైక్లో ఐజీఎల్ మారాడా బ్రో? యోగి అనుకుంటా బ్రో ఐజీఎల్. ఎంవి అంట MVP. కొట్టలేదు బ్రో MVP. బ్రో యువర్ టంగ్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ అంట. పాపం రూపాని స్పోర్ట్స్. రుఫానీ స్పోర్ట్స్ అన్న వెంటనే పోయింది. గాడ్ లైక్ కొంచెం లేట్ అయింది. MVP అన్న వెంటనే పోయింది. బ్యాడ్ బాయ్ హైడింగ్ పంపించాడు. థ్యాంక్ యూ. బన్నీకి లేట్గా అర్థమైంది. నాకు తెలుసు బ్రో, నా టంగ్ ఒక్కొక్కసారి చాలా దారుణాలు జరుగుతాయి. లాస్ట్ టైం కూడా రిఫానీ స్పోర్ట్స్ అయ్యాడు చంపించింది. నాకు తెలియదు, నేను చెప్తా అంతే. మ్యాంగో లస్సీ బ్యాడ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ. ఇంకేంటి గైస్, ఇంకా 2 గేమ్స్ ఉన్నాయి అంతే కదా? జస్ట్ 2 గేమ్సే ఉన్నాయి. 2 గేమ్స్లో పీవీఎస్ అవుట్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ మ్యాక్స్ అప్. చాలా ఇంపాసిబుల్ టాస్క్. 2 మ్యాచ్లు కలిపి ఒక 70 పాయింట్లు చేయాలి. ఇంకా ఈ మ్యాచ్ ఆర్టీపీ చాలా మంచిగా ఆడారు కాబట్టి ఐ థింక్ ఎల్ఎఫ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ కొంచెం చాలా పొజిషన్ కిందకి వెళ్ళిపోద్ది. మేక్ ఇట్ 200 లైక్స్ ప్లీజ్. లైక్ చేసుకోండి స్ట్రీమ్. మనం వాచ్ పార్టీ చేసామంటే ఒక్క రోజైనా 1K లైక్స్ వెళ్తాయి అని డ్రీమ్ బ్రో. మీరు వచ్చిన వాళ్ళు లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేస్తే అది అవుతుంది. తప్పకుండా చేయండి మచ్చా. వేళ ఎడిట్ ఎన్ని వ్యూస్ చూడలేదు నేను. 22K ఓకే, వెళ్తే బాగుంది. ఎందుకంటే బాగా వస్తున్నాయి సబ్స్క్రైబర్స్ అలా రీల్కి. అంటే లాస్ట్లో సబ్స్క్రైబర్ అని చెప్పాను కదా, ఇందాక చెక్ చేసా 200 సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చినాయి ఆ రీల్కి. సో అదే 1 మిలియన్ వెళ్ళింది అనుకో, చాలా పెద్ద సబ్స్క్రైబర్స్ని గెయిన్ చేయొచ్చు మనం. చాలామంది చూస్తారు కానీ నా షార్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు బ్రో. ఇప్పటికీ వచ్చి నేను ఒక టోర్నమెంట్ ఆడలేదు, కానీ నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఈ స్పోర్ట్స్ మీద. నేను ప్రైమరీ సెకండరీ ఏదైనా ఆడగలను. రాయ్ గేమ్ ఒక పని చేద్దాం బ్రో. నేను నేను ఒకటి చెప్తా. గుల్డ్రైల్స్కి కాన్సెప్ట్ మొన్న ఆలోచించాను. ఇది ఏ విధంగా నాకు ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్లు వస్తారంటే, యాక్చువల్లీ 1v1 పెట్టాం కదా. 1v1లో ఏంటంటే ఆ ప్లేయర్ బాగా ఆడుతున్నాడు, MP40 కానీ వేరే వేరే గన్స్ బాగా ఆడుతున్నారు, కానీ వాళ్ళకి ఈ స్పోర్ట్స్ ఫార్మాట్లోకి దించితే కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు. సో మనకి నీలాంటి ఇప్పుడు నువ్వు అన్నావు నీకు ఈ స్పోర్ట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని. సో ఏం చేద్దామంటే, నువ్వు ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ అన్నావు కాబట్టి నీలాంటి స్టైల్ ప్లేయర్ని ఒకరిని ఎత్తుకో. నువ్వు ప్రైమరీ రషర్ అయితే సెకండరీని వెతుక్కో. నువ్వు రషర్ అయితే సపోర్టర్ని ఎత్తుకో. స్నైపర్ ప్లేయర్ అనుకో, స్నైపర్ ప్లేయర్ అన్నా ఒక సపోర్టర్ కానీ ఒక రషర్ని కానీ వెతుక్కో. ఇద్దరి కింద ఫామ్ అవ్వండి. నువ్వు మంచి ప్లేయర్ అయితే అట్లీస్ట్ ఇంకొక మంచి ప్లేయర్ నన్నా వెతికే బాధ్యత నీది, నువ్వు నా గుళ్ళకి రావాలనుకుంటే. ఓకే, సో మీరు 2 ప్లేయర్స్ ఉంటారు. టీమ్ కోడ్ నేను ఇద్దరికి ఇస్తా. ఓకే, నా గ్రూప్లో ఒక ఫ్రెండ్ అని పెట్టుకుంటా, అదే నాతో ఆడేవాళ్ళని పెట్టుకుంటా. ఇంకో ఇద్దరికి టీమ్ కోడ్ ఇస్తావు. ముందే చెప్తున్నా, ఎవరు సోలో ఎంట్రీలో అయితే రాకూడదు. సోలోలో ఎంట్రీలో వస్తే నేను కిక్ చేసేస్తా. ఎదురు డ్యూయోలోనే ఎంట్రీ ఇవ్వాలి. ఓకే, అలా అవుద్ది కదా ఇద్దరు ఒకేసారి ఎంట్రీకి. టీమ్ కోడ్ కాదు. టీమ్ కోడ్ అవ్వదా? అంటే ఒక ప్లేయర్ వచ్చిన తర్వాత వాడిని స్క్వాడ్ విలువమని చెప్పొచ్చు అట్లా ఇంకొక ఇద్దరిని. ఓకే, ప్లేయర్ లేడంటే ఏం చేయలేం, అంతే. సింగిల్ టీమ్ కూడా ఇస్తాలే. ఓకే, ఒకరు వస్తే చాలు. దెన్ మీ ప్లేయర్ని యాడ్ చేద్ది కానీ. సో 2v2 ఆడతారు. 2v2లో నా గుళ్ళులో ఇద్దరు బెస్ట్ కాంబినేషన్ అంటే బెస్ట్ ప్లేయర్స్ని ఇద్దరిని వేస్తాను డియోని. సో మీరు 2v2లో కనుక బోయా కొడితే బాగా ఆడితే హ్యాండిల్ చేయగలిగితే మా రషర్స్ని, దెన్ నేను గోల్డ్కి తీసుకుంటా. దీనివల్ల ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఒక ప్లేయర్తో కోఆర్డినేషన్ ఉన్న ప్లేయర్ వస్తాడు,
అండ్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఆ విధంగానే వర్క్ అయింది, సోలోగా కాదు, టీమ్ ప్లేయర్ కావాలి. సో ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా బెస్ట్ ఉండిద్ది యాజ్ ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ని వెతకడానికి. ఏమంటారు చాట్లో? బెటర్ కదా. నేను ఒక ప్లేయర్ని ఉన్నారని ఇప్పుడే చాట్లో పెడతారా? మీరు ఫాస్ట్గా వెతుక్కోండి అన్న. అన్న 1 వీక్ నుండి చూస్తున్నా, నీ టంగ్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్. నేను వచ్చేసా నరుటో, థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ బ్యాక్. 100 పాయింట్స్ చేసింది అప్పుడే రెవెనెంట్, తిరిగేలేదు. ఎపెక్స్ గేమింగ్ గాడ్లైక్ సమానంగా ఉన్నాయి పాయింట్స్, కానీ పొజిషన్ పాయింట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి. గాడ్ టీమ్ ఎపెక్స్కి ఏమో ఎలిమినేషన్ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎన్జీ ప్రోస్ కూడా మంచి పొజిషన్లో ఉంది, నాట్ బ్యాడ్, 4th ప్లేస్లో ఉంది. క్లడ్జా 50, క్లడ్జా తెలియకుండానే కిల్స్ చాలా ఎక్కువ చేసేస్తుంది అసలు, 31 కిల్స్. LFP ఒక గేమ్ వల్ల చూడు ఎక్కడికి వచ్చిందో. -2 అయిపోయింది LFPకి. రుఫానీ, కింగ్స్, పీవీఎస్, ఐ థింక్ బాటమ్ 6 అండర్ డాగ్స్ టీమ్సే ఉన్నాయి. అండ్ టాప్ 6 అన్ని నోన్ స్క్వాడ్స్ ఉన్నాయి, పెద్ద స్క్వాడ్స్ కదా. సో ఇలాగే కంటిన్యూ అయిందంటే ఈ లాబీలో ఈ అండర్ డాగ్ స్క్వాడ్ క్వాలిఫై అవ్వలేదు. మన తెలుగు స్క్వాడ్ కూడా చాలా బాధగా ఉంటుంది ఒకవేళ ఈ టైంలో కనుక వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయితే. ఇంతవరకు వచ్చారు, ఒక్క మెట్టు. టాప్ 18 ఈజ్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్, చాలా బాగుంటుంది. వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేది, ల్యాన్కి వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. జస్ట్ ఒక 6 టీములు కొట్టామంటే టాప్ 18లో బ్రో, చాలా బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ బ్రో. ఎప్పుడు వచ్చిందో కూడా చెప్పలేం మళ్ళీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్. కమాన్, వాళ్ళు చాలా మరీ అంత బాటంలో అయితే లేరు. పీవీఎస్ గేమింగ్ కానీ వేరే వేరే టీమ్స్ లాగా ఎంవీపీ కానీ. ఎంవీపీ ఇప్పుడు ఎన్ని పొజిషన్స్ ముందుకెళ్ళిందో మరి, బాగానే ఆడారు కాబట్టి లాస్ట్. ఒకసారి టాప్ 18కి వచ్చేసామంటే మనకి 4 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ల్యాండ్కి వెళ్ళడానికి. సో ఒక్క అడుగు దూరంలో ఉన్నారు, టాప్ 6. ఒక్క అడుగు. ఇన్ కేస్ వాళ్ళు కనుక టాప్ 18కి వెళ్తే చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉండిద్ది. తను కూడా బ్లడీ తెలుగు ప్లేయర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ముందుకు వస్తే మేము ఇలా టాప్ 18లో ఉన్నామని చెప్పి వాళ్ళు కూడా మాట్లాడితే తెలుగులో మనకి కొన్ని రీల్స్ ఇచ్చిన, సోషల్ మీడియాలో కొంచెం యాక్టివ్ ఉన్న, చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉండిద్ది తెలుగు ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్లకి. సో ఎవ్వరూ చేయలేని థింగ్ తెలుగు ప్లేయర్స్ వాళ్ళు చేసి చూపించిన వాళ్ళు అవుతారు. ఆల్ ది బెస్ట్, ఇంకా ఫ్యూ మ్యాచెస్ టు గో. #LFP, లెట్స్ గో గైస్, సపోర్ట్ చేయండి మన స్క్వాడ్ని LFP. వాసు హలో. ఇంకా 2 గేమ్స్ డిసైడర్. ఫస్ట్ గేమ్ నాన్ స్టాప్ RNTX అండ్ RTP కూడా ఉంది. ఇంకా కలహారి లాస్ట్ ర్యాండమ్ మ్యాప్ అయితే ఉండిద్ది. రిఫైనరీలో 4 స్క్వాడ్లు అయితే చూపిస్తుంది మరి. ఈ ఒక మ్యాచ్ కొంచెం హార్డ్గా ఆడితే బాగుండిద్ది. మై రెప్తోర్ LFP గో. ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టాలి 10. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి గైస్ టీమ్ని. $200 లైక్స్, ఇంకా 8 lakhs తక్కువలో ఉన్నాం. ఫాస్ట్గా 8 lakhs చేసేసుకోండి మామ. RTP తొందరగా పోయాలి. భీమ్ బుష్ RTP ఓకే, మనకన్నా కొంచెం పైలో ఉంది కదా. ఏదో ఒక స్క్వాడ్ని అయితే తొక్కేయాలి. RTPని తొక్కేద్దామా? ఒక మంచి మ్యాచ్ బ్రో, ఒక 25 పాయింట్స్ సరిపోతుంది ఒక మ్యాచ్కి. 200 లైక్స్ గో, లెట్స్ గో గైస్. 200 లైక్స్. సుమంత్ బ్రో చెప్పు బ్రో. ఇంకా 30 secondsలో మ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది, చాలా ఇంపార్టెంట్ మన LFPకి. హస్కీ భలే ఉన్నాడు కదా, పేరు తగ్గడు. హస్కీ మన అంటే ఇంటర్నేషనల్ క్యాస్ట్ అని తెచ్చుకున్నారా? ఏమో హస్కీ నాకు తెలియదు, ఆర్కా తెలుసు. థాయిలాండ్ ఇండోనేషియాలో అనుకుంటా మనోడు. ఇంటర్నేషనల్ క్యాస్ట్ అది. క్లడ్జా అన్న, CLT అయినా RTP అన్న ఓకే. అవును, క్లడ్జ్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. కష్టం, క్లడ్జ్ అయిపోతుంది అన్న. ప్యూర్ తెలుగు టీమ్ FFMIC చూడొచ్చా? NXT ప్యూర్ తెలుగు టీమా? కాదు నెక్స్ట్ టైం ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే గాట్ ఇట్. ఇప్పుడు ఇద్దరే ఉన్నారంట కదా LFPలో, అర్థమైంది. తప్పకుండా చూస్తాం బ్రో. మా టీం అయితే ఇంకా చాలా
against teams that are already used to taking it slow and prep for the mid to late, కుక్క you can కదన్న catch them off guard early on ఆపండి బ్రో and get తప్పు that బ్రో advantage. Yeah, Respect, let's see whether bro. that's gonna be the case. Everyone. But ladies and gentlemen, it seems TVS, to be an early fight target when ayya Nobita idi. goes to challenge his ex-teammates. Is not having Yo, such a నోబితని tag. వాళ్ళ స్క్వాడే Just కొట్టేసింది being picked up. ఎక్స్ స్క్వాడ్ He మేట్స్ goes incognito, సో gets in closer, but the chrono shield is gonna protect the పాపం opponents. ఎక్కువ And ఎక్కువ that 1 is HP. where he's gonna fall down, but క్లడ్జా ఇక్కడ ఉంది క్లడ్జా అయిపోవాలి immediately. LFP 45 పాయింట్స్ ఆర్టీపీ క్లడ్జా చాలా తక్కువే ఉంది ఎన్జీ ప్రోస్ కూడా యాక్చువల్లీ మూడు టీములు ఒక్క టీము అండ్ ఎల్ఎఫ్పి చాలా బాడాలి They're also picking up some eliminations. వాళ్ళ చేతిలోనే ఉంది బ్రో ఒక మ్యాచ్ కింగ్ కూడా అయిపోవాలి కింగ్ కూడా పెద్ద డిఫెన్స్ ఏం లేదు No rescue is coming in, and I think it is high time for them to make their way out of here. Not for Eco though. క్లడ్జా ఒక నాక్ Take him down, Klaus. He traded back very, very quickly. Klutza loses Anna, why you one said in Munna? the process of screen. Same for and why you Rafani. said But we have Munnabaki easy to TAG have a that sports starts team off 1.5 minutes in. Influence, bro. Yeah. లైక్ And the challenge, one of ఏ the విధంగా best, అంటే but the చెప్తా gods, సింపుల్ they get ఎల్ఎఫ్పి ఉంది eliminated. ఇన్ కేస్ And the ఎల్ఎఫ్పి first కాంటాక్ట్ team ఉంది to అనుకో ఇన్ exit. కేస్ మున్నబ్రో ఒకసారి My అప్రోచ్ goodness, not something అయితే that ఎవరో we ఒకరి were ద్వారా expecting to see. అంటే Nonetheless, నేను మున్నబ్రోకి రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఐ థింక్ నా ఎజంప్షన్ అంతే చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు ఎందుకంటే మున్నబ్రోది చాలా పెద్ద బ్రాండ్ వాల్యూ కాబట్టి ఏమంటావు విశాల్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాడు మున్నా బ్రో బోట్ క్యామ్ అది మనం చెప్పలేం ఎందుకంటే క్రియేటర్ సిచ్యువేషన్ ఒక్కొక్కసారి ఎలా ఉంటుంది అలా మనం చెప్పలేం ఫైనాన్షియల్లీ స్ట్రాంగ్ ఉన్నారన్నాక మనకు తెలియదు కదా మనం స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వకూడదు కదా అవి క్రియేటర్ దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి నిజంగా మనకు తెలుసా ఎవరు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉన్నారో With never mind, they answered my question. They got 3 more. That's 9 already. They are out for blood. But have they bitten off more than they could chew? Woven certainly has, as Badal will get that elim. But TAG says it's okay. We get a full revive. Amongst the ఇఫ్ ఎల్ఎఫ్పి ఆర్ కాకపోతే వాళ్ళు దే కెన్ ఈజీలీ తెలుగులోనే బిగ్గెస్ట్ యూట్యూబర్ దానికి రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు కదా Yeah. అదే నేను చెప్పాను Exactly. We saw Soil somewhere else, and the rest of the team were actually taking. TG ఆడట్లేదు అనుకుంటా ఒక్కరే ఉంది ఎల్ఎఫ్పి లో Still continues to impress us. But one thing I've seen so far, I'm gonna spill the beans. Apex, their aim is to get 9 to 10 eliminations at the get-go, and after which they cool down so much, they always end up looking forward for the late game. So let's see if somebody is able to crack that properly. Try to Please avoid revive. fights with them at the beginning, and then try to take them in the later stages of the game. But for now, we see that 11 PES squads is anta. I squad still eliminate ayindi. under pressure as Godel. they take another fight altogether. Godel, Rupesh versus appude. Krish, Conchu versus Etazo, and Tushar versus Crypt. All 3 of them having a good time. And Rupesh actually waited Anna out Godel gone. the Painter's Refuge early Tag on before that taken nade. revenge on Has Godel already forced Krish to Okay. get tagged and actually goes in for the rush. That was the right TG decision. ఆడట్లేదు బ్రో అని అడుగుతారు రేపు వచ్చే బ్రో Find రేపు that టేబుల్ టాప్ conversion. Very good stuff from MVP, but they might have to start paying for it. Conchu right around the corner. It's going to be under pressure. Tries to play ring around the Rosie against MVP. Completely loses the gunfight. The Mac 10 on Etazo's hands does a lot more work. PVS having to pay for that. No coins whatsoever, but Nobita not having such a great day yet again. He's going to be the person to get taken down, and the pressure mounts. MVP on the other side, all of a sudden, they chose to get away from Shines. నెక్స్ట్ నేను పోతే బ్రో ఈ స్పోర్ట్స్ కి సపోర్ట్ చేయాలి Heading to the nearest 20 Mere. but TAG on the other side, తప్పకుండా 13 bro. eliminations, and now they've started to feel the pressure as Sahil yet Left again career steps అయింది up and revives the rest of his teammates. 14 so far, and they're enjoying every bit of మన sentiment. బ్రో మన తెలుగు కంటెంట్ క్రియేటర్స్ అందరూ టైఅప్ అయ్యి మంచి తెలుగు ఈ స్పోర్ట్స్ టీమ్ రెడీ చేసి పార్టిసిపేట్ చేయండి రాహుల్ బ్రో అలా వర్కౌట్ అవ్వదు బ్రో ఈ స్పోర్ట్స్ అంటే వాట్ యు మీన్ అంటే మేము కాల్తే అందరం కలిసి గైస్ మనం ఇలా ఒక స్క్వాడ్ కి ఫండింగ్ ఇవ్వాలి మంత్లీ ఇంత వాళ్ళకి సాలరీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి సో ఇలాంటి థింగ్స్ అవుతాయి లేదా నా గుళ్ళు నుంచి ఒక ప్లేయర్ వస్తాడు నీ గుళ్ళ నుంచి ఒక ప్లేయర్ వస్తాడు మనం నలుగురు మంచి ప్లేయర్ ని కలిపి ఒక స్క్వాడ్ ఫామ్ చేద్దాం ఈ స్పోర్ట్స్ అలా వర్క్ అవ్వదు బ్రో ఏ ప్లేయర్ కి ఏ ప్లేయర్ సెట్ అవుతాడో కంఫర్ట్ ఉండిద్దో కోఆర్డినేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవరు బిల్డ్ చేసుకుంటారో అది వాళ్ళ ఇష్టం స్క్వాడ్ ఐజిఎల్ ఇష్టం ఎవ్రీథింగ్ ఐజిఎల్ మీన్స్ ఇన్ గేమ్ లీడర్ ఇష్టం ఎవరు కావాలో వాళ్ళ స్క్వాడ్ లో ఐజిఎల్ మెయిన్ కీ రోల్ ఈ స్పోర్ట్స్ కి నువ్వు ఐజిఎల్ రోల్ తీసుకున్నావు అంటే అది నేమ్ కాదు అది రెస్పాన్సిబిలిటీ సో ఎవరిని డ్రాప్ అవుట్ చేయాలి స్క్వాడ్ లో ఎవరిని తీసుకోవాలి అంతా తన డిసిషన్
If they have a Suzy ప్లేస్టల్ కి మ్యాచ్ కానీ సినర్జీ కానీ అన్ని extra coins in the bank. TEG just సో ఇన్ కేస్ నాకు యాక్చువల్లీ డ్రాగన్ ఐజిఎల్ అనమాట. just picking శ్యామ్ extra నాకు coins, పరిచయం better అవడం, తను better డ్రాగన్ ని take పరిచయం control చేయడం. Seneca, డ్రాగన్ Arena fully సూపర్ 50 ఐజిఎల్ eliminations. అంటే మంచి We have ఇది ఉంది barely తన దగ్గర, seen more than half of లైక్ this కమిట్మెంట్ lobby, ఉంది ఈ you know, స్పోర్ట్స్ spring మీద. into action, చాలా right? ఫ్యూచర్ This కూడా was ఉంది what was వాళ్ళకి. expected when we look at So, Kalahari as a map where teams prep లైక్ for the అలాంటి mid to late. ఐజిఎల్స్ So, TEG ఎక్కువ are మంది definitely తెలుగులో anomaly, ఇనిషియేటివ్ this తీసుకుంటే time. Absolutely. పక్కా Remnant స్క్వాడ్ Spark ఫామ్ on అయితే the other మంచి side స్క్వాడ్స్. I'm kind of shocked to see that now they are on the back foot. సో as they're trying ఇప్పుడు to take మనం fights slowly. ఓనర్ They're ఏమి not ఉండదు, involving అంతా any ఐజిఎల్ దే kind of ఉండిద్ది. powerful, మనం unnecessary ఎక్కువ ones. ఇన్వాల్వ్ కూడా అవ్వకూడదు స్క్వాడ్ లో. SGU, a phase. He has to run away కొంచెం from this సజెషన్స్ position as ఇవ్వచ్చు, కొన్ని one of the స్ట్రాటజీస్ last చెప్పొచ్చు, few standing మోటివేషన్ to ఇవ్వగలం, Boost teammates. చేయొచ్చు. బూస్ట్ ఇవ్వగలం డౌన్ SGU is ఉన్నప్పుడు. one of those teams who are very good when it comes to అండ్ closing నేను battles, ప్లేయర్నే but కాబట్టి it's just that నేను they're కొంచెం unable to కోచ్ understand టైప్, and adapt మెంటోర్, to the lobby. కొంచెం మెంటోర్ చేయొచ్చు. King's Army needs to make a decision బట్ as well where to hit డిక్టేటర్షిప్ towards. ఉండకూడదు. అంటే Yeah, the నువ్వు UAV as a లైక్ మనం ఎక్కువ guiding beacon. ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు, I find no beta. ఫోర్స్ చేయకూడదు ఏ TEZ డిసిషన్ ని. have to be ready for this and they should be. వాళ్ళకి ఏమీ They డ్యామేజ్ are- అయితే అలా Zezor చేస్తే. almost fell. First glue wall in the wrong angle. Sahil actually బ్రో ఈ స్పోర్ట్స్ కి ట్రై taken చేస్తున్నా, down సపోర్ట్ mid చేస్తావా? rotation as well. TAG wants Oof. command post, but they have to ఎలా flush చెప్పాలి మీకు? RE out of here first. TAG needs to be careful because this split and lesser coins could be a little bit వాట్ కైండ్ ఆఫ్ problematic, సపోర్ట్ and that's బ్రో? what they ఏం do. సపోర్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ Shoto, చేస్తున్నావు నరుటో? KD God and Wolverine, they come together. అంటే నీ They can దృష్టిలో revive their సపోర్ట్ అంటే teammates ఏంటో to make చెప్పు, sure it's a full అది one squad. చెప్తా Yes, నేను అప్పుడు. before I could complete this, Sile is Good. going to be brought Nice. back. And that means now they're left out with just 200 coins. And Wolverine says it's better we get a bit of a bird eye view. సోను డైనో నీ కొత్త రేట్ బాగుంది, థ్యాంక్ యూ సో Command మచ్ post, బ్రో. we see that several other teams, for the first time, we see more than 5 teams are actually outside of the circle. బ్రో మధు పెన్నం బ్రో, ఎనీథింగ్ ప్లానింగ్ టు ఫార్మ్ ఈ స్పోర్ట్స్ టీమ్? విశాల్ చెప్తాడు, ఎందుకంటే అంబిసి గుల్డ్ కాబట్టి. Wide goes. ఏమంటావు విశాల్? ప్రెసెంట్ Good secure. ప్రెసెంట్ అయితే ఏం లేదు నా. ఏం లేదంట కానీ guys. చూస్తాడు, బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూస్తాడు రెగ్యులర్. రెప్తోర్ High chances by Cool, bro, retired stress pros, kaku but neena. dual placement is good enough, and the hook gun allows Okay. the 3-1 formation to basically be in the perfect spot. Blood late on the jump, absolutely punished. హర్ష, హాయ్ హర్ష. Sometimes you learn the lesson the hard way, and that's what retired pros have been put through. Somi trying to do his best, holding on to this Klazza, position. Lesnabro Klazza, baga. now they feel it's time for them to push in, as it's going to be Shubo and Klaus trying to get in closer. The Riptide Rhythm King not Golden hitting the the right spot. competition This lo. could be a little bit Bro, shot problematic for bagundi. Klazza as NG Pros trying Chaala to bro, recover. ippemanta. Anubhav trying to do this. But this time Klazza, they've got the Klazza pulse kuda of this chestunna game bro, as they put score. down players. But NG Bharat ఒక lucky పర్లే ఎంజిన్ కిందకి he లాగేద్దాం. comes back at the right time. వదిలే నాన్ స్టాప్ బ్రో. లాస్ట్ బ్రో. So, for some reason, it seems ఎవరో like ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పారనుకో మీట్ అయినప్పుడు. They're going above and beyond to make sure that they find their spot in the చేతపడి knockout. చేసాడు అని. I always like the saying of it's not how you start, it's how you finish, because it applies especially to Free Fire. I want to join Where you can have the best this esports. Please and support still and give fall some short on suggestions the or finishing team line. members. Really wants to make sure టీమ్ that it మెంబర్స్ solidifies ఇవ్వడానికి their అదైతే statement బాగుంది, అలాంటి సపోర్ట్ for అయితే. their 11th point of this game. డిస్కార్డ్లలో రూమ్స్ డైలీ ఆడుతుంటే పరిచయం అవుతారు బ్రో చాలా మంది. you know, your statement of it doesn't mean how you start. లేదా కేవీ బ్రో రూములు పెట్టినప్పుడు రండి, అలా మీకు నచ్చిన ప్లేయర్ ఉంటే పిలిచి మాట్లాడండి. Good example for that statement. It has to be got like they always start up. కేవీ అన్న being one of డిస్ట్రిక్ట్ the best తిప్పించుకున్న in the ఇరు lobby. ఏ It's just that they can't షర్ట్ end up బాగుంది having అన్నంతగా. a really good run by the end. ఏం కాదులే బ్రో. అదే ఫంక్షన్ నుంచి డైరెక్ట్ వచ్చినట్టున్నారు. Seems like they can still సెంట్ sniff out పానీపూరి, struggle at థ్యాంక్ a యూ బ్యాడ్ distance బాయ్. and they're eager ఇంకేముంటే అన్ని to put an కొట్టేసాయి, end to అప్పుడప్పుడు NG Pros. కొట్టకు. And then ఒకసారి కొట్టేసాయి. that's going to be the undoing of struggle. It has to be a miracle to rig out. రేపు షార్ట్ లైవ్ కూడా ఏమన్నా ఉందా? Short live పెట్టాను. SGU, Russia. అంటే వాచ్ Of పార్టీకి. course, providing some unintended aid. Revive still comes through and struggle with the rush. And that's going to be his mistake. ఇది కూడా there. చెప్పినా But వీళ్ళు not ఈస్పోర్ట్స్ only ప్లేయర్ did లో ఒక మిస్టేక్ Klazza చేస్తున్నారు. get ఏంటంటే the eventual point, but
వీళ్ళు ఒక పొజిషన్ లో కూర్చుని ఆడతారు బెడ్ల మీద. ఓకే, చేతిలో పిల్లో పెట్టుకుని. సో ఆ జోన్ వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోతుంది. ఒకేసారి ల్యాన్ ఈవెంట్ కి వచ్చేసరికి వాళ్ళకి ఆ ప్లేసింగ్ అదంతా ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో అందుకే గేమింగ్ చైర్ ఇంకా కంఫర్ట్ ఉంటుంది కదా. కంఫర్ట్ ఉంటుంది నిజమే, కాకపోతే వాళ్ళకి పడుకుని ఆడటం అలవాటు కొంతమంది ప్లేయర్లకి. కొంతమందికి లైక్ పిల్లో దగ్గర పెట్టుకుని వెనక్కి బాగా జారబడుతూ అలా ఒక్కొక్కరికి ఒక పొజిషన్ లో అలవాటు అయిపోతుంది. దాని వల్ల ఏమైందంటే ల్యాన్ ఈవెంట్ కి వచ్చినప్పుడు కొంచెం వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. అది అలా కాకుండా ల్యాన్ ఏ టైప్ లో అయితే ఉండిద్దో అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నారు అనుకో, ఒకేసారి మనం మన పొజిషన్స్ చేంజ్ చేసుకోలేదు కదా. ఇది కూడా గుడ్ రీజన్ అసలు. అందుకే 4G వీళ్ళందరికి గేమింగ్ చైర్ స్పాన్సర్ చేసిందిగా. యాస్టెక్ కి షాంకీ కి వీళ్ళందరికి సెటప్ చేసుకురు అందరు. సో నేను బ్రో ఇలాంటి సజెషన్స్ అయితే ఇవ్వగలను బ్రో. ప్రెజర్ హ్యాండ్లింగ్ గానీ. Pretty unfortunate because Kunal, I believe, had the grenade launcher in his hands, but got shot down by a Raphael. So Thank you, bad boy. too quickly before his teammate. కానీ More bad boy. దొరుకుతుంది చాట్ లో బ్రో. కడుపు నిండిపోద్ది ఎంత ఎక్కువ పెట్టేస్తాను. సింపుల్ గా కేక్ పెట్టాం అనుకో పెద్దది ఉండిద్ది. ట్రాఫీ పెట్టు బ్రో. కేవలకి ట్రాఫీ పెట్టిన మన సిస్టమ్. అందుకే మొన్న TCL కూడా మన గెలుచుకున్నాడు. TCL లో పెద్ద ట్రోఫీ గెలిచాను చూడు, అలాంటిది పెట్టాయి. చాలా చీప్, 1000 jewels. TEZ Devil is short now, left to his own devices out in the open with nowhere to go. With the woodpecker in hand, has to fight his way out of this. వాళ్ళే పాపం. Reposition, but he's out in the open and nothing left in the tank. బ్రో ట్యాగ్ మళ్ళీ ఫామ్ లోకి వచ్చింది బ్రో గట్టిగా. ట్యాగ్ ఎలిమినేట్ అయింది బ్రో, ఫామ్ లోకి వచ్చింది అంటున్నాం. కిల్స్ కొడుతుంది కానీ నువ్వుగా గాడ్ ట్యాగ్ యూట్యూబర్ ఎవరు నువ్వు పెద్ద యూట్యూబర్ కాకముందు. బాండ్ టు కిల్ విన్స్ ఇన్ జో. ఓహో ఈ మెటా నాను అప్పుడు స్నైపర్ మెటా. LFP సేఫ్ ఆడుతుంది బ్రో ప్రెజెంట్ అయితే. ఓడి అమ్మ ట్యాగ్ 17 కిల్లులు కొట్టిందా అందుక అన్నావు నువ్వు. ఇంత తక్కువ టైంలో నిలబడి ఉంటే చేసేద్దరుగా 40 పాయింట్స్. బాంబర్ మ్యాచ్ అని చేశారు. బాంబర్ మ్యాచ్ టాప్ 1 రెప్తార్ అదే చూడలే నేను. Gopu trying to save his life. Falls to the blue off screen and a couple of villains come through again. Klutza hitting the big 20 in Kalahari. నీకు తెలిసిన మోస్ట్ దూల పర్సన్ ఎవరు? జస్ట్ ఫర్ ఫన్ ఓన్లీ బ్రో. కాయమయ్య అని ఒకడు ఉంటాడు. ఓకే అంటే నాకు ఒక్కొక్క బ్యాచ్ లో ఒక్కొక్క దూల బెండకే ఉండిద్ది. నా 10th క్లాస్ లో ఉదయం నా క్లాస్మేట్ ఉంటాడు, పెద్ద దోలనా కొడుకు. ఆడు చేసే దూల పనులకి ఒకసారి మా సార్ నా మీద టెస్ట్ ఇస్తారు. నాకు సంబంధమే లేదు దాంట్లో. వెనకాల ఎలా అంటే లాస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చుని నా పొడుగులో కాన్సనా మ్యూజిక్ ఉండిద్ది కదా, సౌండ్ చేశారు. ఓకే చేసిన వాళ్ళు బాగానే చేశారు. వెనక్కి తిరగానే సార్ ఇడి సార్ అని చెప్పి నా మీద అందరూ చూపించారు. అయితే నువ్వు డిఫెండ్ చేసుకోలేదా? డిఫెండ్ చేసుకునే లోపు డస్టర్ ముఖం మీదకి వచ్చేసింది. And as a sniper, it's incredibly difficult task Shit, to do, man. but he always finds the right spot to provide backup for డస్టర్ his కి team. V18 అయిపోయింది. Pros yet again find the best house LFP. in the circle. So you can't do హెల్మెట్ అరే ఒక్కిల్ల బ్రో LFP ఎంత సేఫ్ ఆడారు బ్రో. Truth be told, they don't need to get involved. Just 8 points top 6 కి. Possession points, but LFP చెప్పంటే 14 minutes గేమ్ ఉంది. యాక్చువల్లీ 14 minutes అయింది. 14 minutes కి RTP 5 kills కొట్టింది. అసలు ఈ మ్యాచ్ మంచి ఛాన్స్ ఉండే. బ్రో ప్రీవియస్ 18 kills బ్రో. రే ప్రీవియస్ వచ్చేస్తుంది పైకి 49 పాయింట్స్. ఓ మై గాడ్ ఏమేం కమ్బ్యాక్ లో. ఈ మ్యాచ్ బూయా అయితే వచ్చేసేది. అవునవును You talk బ్రో about ఫైటింగ్ ఫర్ దేర్ some of the బ్రో struggles చాలా of గ్రేట్. ఇంత PBS తక్కువలో ఉన్న టీం of గనుక them కంబ్యాక్ taking కొడితే. unnecessary fights, but this time they have God, refined clash that చేసి మరి. formula. 18 eliminations and a very good chance of recouping whatever they have స్నైపర్ lost మెటా in అంటే the ఏంటి? first leg of ఇంతకు this ముందు evening. బేసికలీ Klutza ఒక needs to get టీం కి balls ఒక back స్నైపర్ up ఉండేవారు. first, but ఇప్పుడు the cover of the tent, ఇద్దరు the స్నైపర్ duo ఉంటున్నారు. Poche goes into the stealth bites. ఇది ఎందుకంటే స్నైపర్ ఇంతకు ముందు చాలా రేర్ గా దొరికేది ఫస్ట్ థింగ్. ఇప్పుడు ఆర్సనల్ లో మనకి అప్గ్రేడ్ కొడుతుంటే స్నైపర్ దొరుకుతుంది. చాలా ఆర్సనల్ లో దొరికేస్తాయి. డ్రాప్ లో స్నైపర్ దొరుకుతుంది. స్నైపర్ అవైలబిలిటీ పెంచడం వలన చాలా పవర్ఫుల్ అయిపోయింది. యాజ్ వెల్ యాజ్ మోర్ స్కిల్ గానీ
ఇది వాడుతున్నారు కదా Skyler. రొటేషన్ చేయడానికి. అండ్ స్కైలర్ చూడండి ఈ టీమ్ లోనే ఇద్దరు స్నైపర్ వాడుతున్నారు. సో లాంగ్ రేంజ్ నుంచి ఇద్దరు స్నైపర్లు ఉంటే ఎంత ఈజీగా కిల్స్ చేసుకుంటారు. అది స్నైపర్ మేటా. యువర్ ప్రెడిక్షన్ RNTX లెట్స్ గో. మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు RNTX. బట్ RTP అయితే రే నేను చెప్పాను లేదా ఫైట్ అయ్యేలా ఉంది ఇప్పుడు. చచ్చిపోయారంటే మళ్ళీ RTP అనండి గుడ్ లో మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ పర్సన్ ఎవరు స్పైడీ. Now who's single-handedly holding the stairwell. Vincent also వితౌట్ నేను ఒక్క సెకండ్ ఆలోచించుకునే చెప్తా స్పైడీ. with the charge buster. RNTX getting caught out in the open as they forced to నాకు vacate చాలా the ఇష్టం building. కూడా నా Now down ఫేవరెట్. to just 3 members with the blue closing in. Arch is gonna have to make some crucial decisions to back up his teammates, but from where though, seems that the broken 10 points difference bro దీనికి. RTP కి PVS కి 10-11 points. by the blue wall now needs support from the rest of his team to break by Oh shit, two, but RTP. with 2 layers and NG buying a lot of time with Goku అంటే నువ్వు అంటే with most reinforcing కాబట్టి their ఓకే defense, మోస్ట్ and చాలా మంది RTX ఉన్నారు. starting to get worn out. RNTX still persistent to make sure they put on one player. I would rather say that they need And to make sure that they double step out sniper right now because Klutza, as they inch in closer, బతికాడు. they sniff out that RNTX player. ముగ్గురే ఉన్నారే. They క్లడ్జా might బూయా get కొడిందంటే one కన్ఫర్మ్ chance, క్వాలిఫై కదా. to take down Revenant X-Pac. The other side now got an opportunity. అంతే ఇప్పటికి కూడా ఆల్మోస్ట్ కన్ఫర్మ్. PVS చెప్పలేం. PVS ఈ మ్యాచ్ ఏం చేసింది. PVS మంచి పొజిషన్ లో కూడా ఉంది. And I wonder how he's going to make it out. అదే మోడ్స్ కూడా ఉంది లేరా Goku, the fact యాంగిల్ that కి he మంచి. survived that Yeah. onslaught from RNTX for so long is TVS impressive, but I అనుకుంటా think bro. at his time is చెప్పలేము. గ్లడ్జా కూడా final ఉంది. 3 RNTX RNTX eliminated. spent so much time trying to get Goku. TEZ దగ్గర మంచి They didn't resources have ఉన్నాయి. much left for the final circle. And we did 21 talk about Klutza and kills, PVS coming online in the latter half of this evening, Nobita, and both of them are Bolde. now in the final circle with PVS with 21 eliminations, and a bit Klutza should also have అరే almost the PVS same లో కూడా amount. డౌన్. PVS now going in for the push. Breaks the glue wall. That's going to be a 1-for-1 trade so far. The Proper sniper 44. has already been taken down. Bully called to the rescue, but unfortunately Oh, has to కొట్టేస్తారులే. backtrack. చాలా మంది alive. PVS are right in Klutza their ఒక్కడే. faces. Bully long Lobita లో getting ఉన్నాడు. the work done. Krish with 9 and Klutza Oh, left with really? just the Bully. The AWM in hand might be able to make magic happen here. కిల్స్ But he needs చేసేస్తున్నాడుగా. a couple అది of కూడా good shots. రివైవ్ అవ్వదులే. ఓ బిలియన్ 23 ఎట్టాడుతున్నాడు. eliminations so far. A మొబైల్ ప్లేయర్ 1v2 ఓ situation. 9 kills. Oh, Push this off. He might be the best sniper bro. out there. Nobita బ్రో come in with Bree, different- Bree, 1v3. He makes a MA2B. mistake of healing out in the open. Nobita Oh! careful as he gets picked off. Oh, He you're also right, gets bro. taken What the down. hell? Literally 25 pushing kills. the body and getting that booyah for బ్రో ఆడు himself. పీసీ What ప్లేయర్ a లాగా game ఆడాడు this బ్రో has turned out to స్నైపర్. be. చాలా బ్రో Left. ఇన్స్పిరేషన్ left side పడింది. బోల్తే ఇన్స్పిరేషన్ పీసీ ప్లేయర్ షిఫ్ట్ అయ్యి మొబైల్ లో చిత్త కొడుతున్నాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి బ్రో పీసీ అని. And that is how గేమ్ ప్లే ఉంటే Mouse దేంట్లో reaction. అన్నా కింగే. My goodness, Klutza. What a moment this is for them. ముందు పీసీ Living ప్లేయర్ up to బ్రో. the name for sure. ఏంది 25 పీసీలో eliminations and a రాడ్ Bully ఆడేవాడు 37 స్నైపర్ points. అర్థమైందా. And God forbid that ఇది they పెయిడ్ have స్క్రీమ్స్ not లో earned a slot పెద్ద in పెద్ద the టోర్నమెంట్ లో knockout, ఆడేవాడు because బుల్లి. this could be పీసీ టోర్నమెంట్స్ అయ్యో లో పాపం. ticket TVS కి 3 points లాస్ అయింది. next week. నాన్ స్టాప్ 4 points loss పీసీ అయింది. టోర్నమెంట్స్ చేసే టైంలో అనమాట. పీసీ టోర్నమెంట్స్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఇంకా దానికోసం మొబైల్ లో షిఫ్ట్ అయ్యాడు. And as you pointed out, when you're up against it in a 2v1, you do పాపం not PVS కి give 4 points loss. isolated gunfights. And ఒక the కిల్ fact 3 that బుయా పాయింట్స్. you are లైక్ literally telling me పీసీలో that ఆడే the ఏడబ్ల్యూఎం sniper ప్లేయర్స్ players, మొబైల్ they లో are ఆడలేరు more అండాన్ని ఒక expendable క్వశ్చన్ because మార్క్ కి మనోడు ప్రూవ్ final చేస్తున్నాడు. circle fights, you need టాలెంట్ ఉంటే CQC. చాలని. Bully won with an AWM, man. Yeah, absolutely. I just loved ఏ every bit of 1v3 it. PVS But I believe team that మీద PVS తీసాడు they చూడు. made a very big mistake out here. Look at this. వాళ్ళు This చాలా was the moment. తిట్టుకుంటారు There was no క్వాలిఫై necessity అవ్వకపోతే to step మాత్రం. out in the open and heal. కానీ అది కూడా 3-4 షాట్ points. కొట్టడం నిజంగా సిచ్యువేషన్ లో చాలా డిఫికల్ట్ బ్రో. లెఫ్ట్ ఫైర్ బటన్ ఆడుతున్నారు చూడండి. And for Left fire snipers button to step out of a hard cover and then try to take the fight where the opponents is always IQ on the ఆడుతున్నాడు move మనోడు. is always a disadvantage. Sticking out to your textbook basics is something previous did not do, and Jurovic they have to pay a very hefty price. Nonetheless, the last shot and the smile. అన్న నీ జర్నీ స్టార్టింగ్ నుంచి నిన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ నీతోనే ఉన్న ప్లేయర్ ఎవరన్నా మంచి ప్లేయరా 1800 damage. అంటే Man, బెస్ట్ this was ప్లేయరా unstoppable performance coming in from ప్లేయర్ కదా పర్సన్ చెప్పున్నారు. పర్సనా ప్లేయరా Especially when he literally has the Moko ప్లేయర్ అని అన్నాడు బ్రో as అందుకు. part of his గుడ్ slowdown. ప్లేయరా He లేదంటే didn't ప్లేయరా isolate జస్ట్ ఆడే his గేమ్ guess గేమ్ ఫ్రెండా. is Bully has eyes on his opponents the entire final 11 sequence. కిల్స్ స్కైలర్ వాడుతున్నాడు. Bit of an బేసికల్లీ unfortunate one తిని ఇదే 'cause స్కిల్స్ I was very sure పీసీ that లాబీలో కూడా PBS వాడేవాడు. got
the moment. They had the advantage. They I want had to the talk execution. with They you, bro. did How? everything they can, right? They even took What's the out, purpose, bro? they even took out Is the it sniper ఇంపార్టెంట్ of అయితే CTZ, which చూద్దాం. has been the వద్దు anchor బ్రో, for నీ the బాడీ entire చూసి game. మళ్ళీ అందరూ But they అన్సబ్స్క్రైబ్ just చేస్తారు got a కావచ్చు. bit sloppy towards the సర్లే, very ఇప్పుడు end. ప్రెసెంట్ They started నా with బాడీని pushing, చూసి having a జోకేస్తాను. నా వెయిట్ phenomenal early to వచ్చేసరికి mid-game, and చాలా ended with తగ్గాను నేను Modi as డ్యూ the టు హార్డ్ MVP వర్క్. as the closer మళ్ళీ for the కంబ్యాక్ team. ఇద్దాం, ఒక 6 నెలలు వెళ్ళిపోతా Now, అజ్ఞాతంలోకి. for the rest of them, right? I want to తక్కువ see how much కనబడతా. damage were they able రోజు were they able ఒక to 7-8 deal. గుడ్లు The Rafael ఒక out కోడ్ని వేసేద్దాం. క్వశ్చన్ పర్సన్ అండ్ ప్లేయర్ అంట బ్రో. పర్సన్ అండ్ ప్లేయర్ ఇందాక చెప్పాను, మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ పర్సన్స్ 5D పర్సన్ అండ్ ప్లేయర్, బాగా ఆడే ప్లేయర్లు. జెనోన్, జెనోన్ ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది నువ్వు వచ్చి? 2 years అయింది బ్రో అప్రాక్స్. 2 ఇయర్స్. సూపర్ రషర్, మైండ్ బ్లోయింగ్. అండ్ హర్షిత్ ఉన్నాడు, లియో ఇప్పటి నుంచో ఉన్నాడు. లియో అంత బాగా ఆడతాడు, బట్ మరీ డామినేటింగ్ అయితే కాదు. బట్ లియో చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాడు, లియో కూడా. అండ్ రెడ్ 344 అని ఉంటాడు గుల్డ్లో, తను నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఫ్రెండే. లైక్ 100 సబ్స్క్రైబర్స్ దగ్గర దగ్గర. ఇంకా రాకీ మంచి ప్లేయర్లు. ప్లేయర్ నువ్వు అది క్లారిటీ ఇస్తే బెటర్ బ్రో, ఎందుకంటే పర్సన్స్ వేరు. నాకు రాకీ అని ఒకడు ఉంటాడు, తను 100 సబ్స్క్రైబర్స్. అప్పుడే అంజు, వీళ్ళందరూ పర్సన్స్. మంచి ప్లేయర్లు చెప్పమంటే జెనోన్. హూ ఈజ్ బెస్ట్ రషర్ ఇన్ ఇండియా ప్రెసెంట్? షోటో బ్రో. బెస్ట్ హ్యాండ్లింగ్, ఇందాకే 1v3 క్లచ్ తీశాడు. ఓకే, ఫర్ మీ షోటో. previous chance there, yes bro, obviously. See the points, 33 points total. Kludza I think qualified damn sure 37 points and ఒక మ్యాచ్ లో. ఓకే బ్రో, వీళ్ళు 4 మ్యాచెస్ ఎంత కొట్టిరో, 5th మ్యాచ్ ఒక్కదాంట్లో అంత కొట్టిరు పీవీఎస్. బ్రో నీ బాడీ ధను అన్నలా కావాలి. లేదు బ్రో, నాకు అంత డ్రీమ్ వద్దు. నాకు మరీ, నాకు ఎలా ఉండాలంటే మంచి ఫిట్, లైక్ గుడ్ ఫిట్గా ఉండాలి. బాడీ ఏదైనా షాప్ వేసామంటే పాప్ అవ్వాలి మజిల్స్, అంతేగాని మరీ అంత ఎక్కువ వద్దు. ఎందుకంటే మెయింటైన్ చేయాలి, మళ్ళీ సాగిపోతుంది స్కిన్ మానేసామంటే. నాకు ఇన్ కేస్ ఎడిక్ట్ అయ్యామనుకో జిమ్కి, అది ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది అనుకో. నా డ్రీమ్ లైక్ టైగర్ షాప్లో అలాగా. నాటు బాడీ. వాళ్ళిద్దరూ కలిసి రష్ చేయాల్సిందే బ్రో. బాల్ వేసి వాళ్ళు ఒకడైతే ఫస్ట్ రష్ చేసాడు, 150 తీసుకున్నాడు. అంటే బూయా కొట్టేస్తామని దానిలో. చూడండి ఫైనల్ స్కోర్ వచ్చింది. రెవెనెంట్ 128, టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ 92, క్లడ్జా థర్డ్ ప్లేస్కి వచ్చింది. వావ్. అండ్ గాడ్ లైక్ ఏంది కొంచెం 77 పాయింట్స్. ఎన్జీ ప్రో 73, రిటైర్డ్ ప్రో 60, పీవీఎస్ గేమింగ్ +4లోకి అయితే వచ్చేసింది. ఇంకా లాస్ట్ గేమే ఉంది. ఏంటి నాకేం బయటకు వెళ్ళే పని రాలేదులే. సో పీవీఎస్ గేమింగ్ 58 పాయింట్స్, రుఫానీ 51. లెన్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ కనుక క్వాలిఫై అవ్వాలంటే 35 పాయింట్స్ బూయా పడాల్సిందే కదా. 35 అంటే 85 పాయింట్స్తో బూయా క్వాలిఫై అయ్యే ఛాన్స్ ఉండిద్ది, జస్ట్లో ఈజీగా క్వాలిఫై అయిపోవచ్చు. అండ్ పీవీఎస్ గేమింగ్ లాస్ట్ ఒక గేమే ఉంది బ్రో, అన్ఫార్చునేట్లీ డిసైడర్ గేమ్ ఇది. పీవీఎస్ గేమింగ్ కానీ ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్, లెట్స్ సీ. రిటైర్డ్ ప్రోస్ పీవీఎస్ గేమ్ ఎవడు అంటే ఎవరు క్వాలిఫై అవుతారు. పీవీఎస్ మధ్యలో గేమ్ ప్లే సడన్ గా ఏంజీ చచ్చిపోయి ఇద్దరు బాగా ఆడిరు అనుకో, మామూలుగా ఉండదు. ఎన్జీ పోతుంది కావచ్చు, అది చెప్పలేం. ఎన్జీ పోతే ఎన్జీ పోతాడు. ఎన్జీ బాయ్ డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు. లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి డిప్రెషన్ లో ఉన్నాడు, ఈసారి టీం అంతా తీసేస్తాడు. ఎన్జీ పోతే ఎన్జీ టీం, ఎన్జీ నేమ్ పోతుంది. అంటే టీం వదిలేస్తాడు అంటే లైక్ ఈ స్పోర్ట్స్ టీం వదిలేస్తాడేమో. అది మొన్నే రీసెంట్ గా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండు, ఈ టోర్నమెంట్ తర్వాత ప్లేయర్స్ ని చేంజ్ చేస్తాం అంటే చేంజ్ చేసేస్తారులే ఇన్ కేస్ ఏదైనా జరిగితే. మెయిన్ లైనప్ ఉంటుంది, అనుభవం, మన్ను, బాదల్, వీళ్ళు. వైట్ గోస్ట్ ఇంకా గొప్పు చెప్పలేం, వేరే రషర్ వస్తాడు, ఐజీలో వస్తాడు. లేదు యాక్చువల్లీ బాదల్ ఆర్టీపీలో ఉన్నాడు. ఇంకా మేబీ బాదల్ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. మొత్తం అంతా కొత్త టీం తీసుకుంటారు, కొత్త మొమెంటం చెప్పలేం.
బాదల్ 5th యాక్చువల్లీ. కానీ వీళ్ళు మన్నుని ట్రై చేసిర్రు ఇన్ని రోజులు డబుల్ స్నైపర్ మెట. కానీ ఎందుకో బాదల్‌ని తీసుకోరు మళ్ళీ. అవును. మన్ను మంచి ప్లేయర్ బ్రో. ఛాన్స్ ఇయ్యట్లేదు. హ్మ్. లాస్ట్ ఇయర్ ల్యాన్ నుంచి పాపం తీసేసిర్రు. లాస్ట్ ఇయర్ ల్యాన్‌లో గూడా మన్ను పాపం వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్నైపర్ ఇండియన్ సర్వర్‌లో. ఇ ఇలా హ్మ్. కూర్చోబెడితే ఎలాగా? అసలు ల్యాన్‌లో అసలది అసలు ఎవ్వరు ఇమాజిన్ గూడా చేయలేరు. మన్నుని తీసేసి బాదల్‌ని ఆడిపిచ్చారు ల్యాన్‌లో సడెన్‌గా. హుహు. ఏ ల్యాను? లాస్ట్ ఇయర్ ఎఫ్ఎఫ్ఎంఐసియా? మొన్న అయింది. 6 మంత్స్ బ్యాక్. 6 మంత్సేనా? ఫాల్. ఫాల్ ఇదే గదా! స్ప్రింగ్. బ్రో నువ్వు ఈ స్పోర్ట్స్‌కి ఇంత చేస్తున్నావు. ఇంకా వీడియో ఆన్ ఈ స్పోర్ట్స్‌కి టీమ్ ఎలా ఫార్మ్ చేయాలి అండ్ క్యారెక్టర్ స్కిల్స్, రొటేషన్ అండ్ డబుల్ స్నైపర్ మెటా ఎలా? ఆహ్, ఇది నాకు ఇలాంటి వాటిల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. కానీ యాక్చువల్లీ ఇలాంటి కంటెంట్ హిందీలోనే వ్యూస్ రావు. ఓకే. డ్యూకర్ చేస్తాడు. రొటేషన్, స్ట్రాటజీస్ ఇంకా ఈ స్పోర్ట్స్ టీచర్ అనమాట తను. కోచ్. అలాగా ఇంకా వైజీ కోచ్ అని ఒక అతనున్నారు. ఇంకా అలెక్స్ అని ఒకరున్నారు. లైక్ ఇలా ఆరా చాలామందున్నారు. నేను చెప్పే కంటెంట్ చేసేవాళ్ళు. హిందీలోనే వ్యూస్ రావన్నమాట ఆటిలకి. బేసికల్లీ చాలా తక్కువ వ్యూవర్‌షిప్ ఉండిద్ది ఆటిలకి. అండ్ ఇంకొకటి నాకు ప్రెజెంట్ అయితే నాకు చాలా నీడ్స్ ఉన్నాయి ఫైనాన్షియల్లీ. సో, నేను గనుక అప్పుడు ఆ కంటెంట్ గనుక అప్‌లోడ్ చేశాననుకో, నా రీచ్ చాలా డౌన్ ఉండిద్ది. మీతో అయితే నేను అంతా ఫ్రాంక్‌గా ఉంటా. ఏమి అదే చీటింగ్ అయితే చేయను. మీతో చాలా లాయల్‌గానే ఉంటా. ఇన్‌కేస్ నాది గనుక రీచ్ లేదనుకో, నాకు ప్రమోషన్స్ ఏం రావు. ఇన్‌కేస్ నాకు ప్రమోషన్స్ రాలేదనుకో, నేను చెప్తున్నా కదా! నాకు పిచ్చ నీడ్స్ ఉన్నాయి ఫైనాన్షియల్లీ. నేను అన్నీ చెప్పలేను. బట్ సో, అందుకు నేను నా రీచ్ మెయింటైన్ చేస్తేనే నా లైఫ్ బావుండిద్ది. సో, నేను ఆ కంటెంట్ చేశానంటే నాకు వ్యూవర్‌షిప్పే రాదు. మీరు చూడరు. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. నేను ఒక 1000 మెంబర్స్‌ని, 2000 మెంబర్స్‌ని సాటిస్ఫై చేయడం కోసం నా కెరియర్‌ని రిస్క్‌లో పెట్టలేను గదా! సో, అర్థం చేసుకోండి. అండ్ చేస్తే షార్ట్స్‌లో అయితే చేయాలి. షార్ట్స్‌లో బట్ ఎనీథింగ్ రీచ్ మ్యాటర్ నాకు. అదే మీరు గనుక అలాంటి కంటెంట్ సపోర్ట్ ఇచ్చారనుకో, నేనే కాదు అందరూ ఇంకా ఈ స్పోర్ట్స్ మీద పడతారు. ఆడియన్స్‌కి ఇష్టం ఉండదు బై ద వే. నాకు ఇప్పుడే డబల్ సౌండ్ వచ్చింది ఎవరో మైక్ నుంచి. ఇప్పుడు నేను చెప్పే వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈవెన్ ఎవరైనా యూట్యూబ్‌లోకి వద్దామనుకున్నా లైక్ మీకు తెలుస్తది ఎలా ఉండిద్దో యూట్యూబ్ కెరియర్. ఇంకా ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయి బ్రో. థర్డ్ ఛానలా? బేసికల్లీ నా ఒక్క ఛానల్‌ని చేయడానికి నాకు టైం సరిపోవటం లేదు బ్రో. ఉంటాయి బ్రో చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి చేయాలంటే మంచిగా. ఎడిటర్స్ ఉండాలి బ్రో. ఒక టీమ్ ఉందనుకో ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇలా కూర్చుంటా కెమెరా ముందు రికార్డ్ చేస్తా వాళ్ళు ఎడిటింగ్ చేసుకుంటారు. వీడియో అప్‌లోడ్ అయిపోద్ది. బ్రో యూ నో ఫ్రీ స్టైల్. బ్రో ధను అన్న ఏమన్నా కంటెంట్ ప్లాన్ చేయు బ్రో. రాహుల్. ఐ ట్రైడ్ బ్రో. ట్రై To be a చేశాను నేను. different meta or a different ball game altogether. It But ladies and doesn't gentlemen, work. we are just seconds away from getting into the final map. Do let us know which are the కేవీ three బ్రో teams మీది who చిరాలనా? might హా not బ్రో. make it through as we step నా in స్టీమ్ to the most డిలే chaotic map out తీసే there. వాచ్ పార్టీ This is చేసినప్పుడు where స్టీమ్ the డిలే sun లేదే shines ఉందా? brighter than the rest. లేదు The లేదు map of లేదు. Solara. లేదు బ్రో. Flight path on our screen. ఏం చేయలే నేను. స్పీడప్ See if this one చేద్దాంలే is going to be a ఏమన్నా skill one. డిలే I ఉందా? love me a map, a flight path that is a bit, tilted. This one pretty. ఆ బ్రోది ఏమైనా ల్యాగ్ ఉంటే 2x పెట్టుకోమను ఒకసారి సెట్ మ్మ్. అయిపోతది. Tame right వైట్ down the గోస్ట్ middle. సేఫ్ వెళ్ళాడు Let's see ఎన్జీలో. if ఎన్జీఓలో the ఫైట్ deviations చేస్తారు come true. అక్కడైనా. Earlier లాస్ట్ on, we మ్యాచ్ saw డిసైడర్ TEG head towards the 6 eastern side టీమ్స్ into the హార్ట్ Casa బ్రేక్ Vista and అవ్వబోతుంది. Aquarium. And this time it seems like ఎల్ఎఫ్పి they వాళ్ళు are ఒక డౌన్ తీశారు going to బ్రో ఫస్ట్. completely చీరాల్లో forgo that. అడ్రస్ ఎక్కడ? నో బ్రో నా TVS They'll పర్సనల్స్ ఏం switch రివీల్ up the drop చేయకూడదు. spot again. ఎల్ఎఫ్పి 5 కిల్ తీసింది అప్పుడే. తుఫానీ స్పోర్ట్స్ అయితే This కనబడట్లేదు drop పాపం spots. ఈ Yeah, మ్యాచెస్ లో. there's a lot తుఫానీ happening చాలా out here, ladies and బాధపడతాడు. వాళ్ళ gentlemen. టీంని TVS సపోర్ట్ not having చేస్తున్నాడు a వాచ్ great పార్టీ run if they చేసి. get eliminated. That పీవీఎస్ could be a ఏంటి big అప్పుడు ఇద్దరు opening for the చనిపోయారు. rest of the squad గాడ్లెక్ below them. టార్గెట్ Onchu, ముగ్గురు. ముగ్గురు they're చనిపోయారు trying to బ్రో. do their best. Eco, they pounce upon them. This could be a favor రివైవ్ which is just వెనకాల coming back to them.
Because God, like previously, It's previous AFM gaming, they only. tried to bounce upon బ్రో him, ఫైనల్ so మ్యాచ్ won't ఎప్పుడు show. He ఇదే needs బ్రో to అయ్యి run స్టార్ట్ back అయిపోయింది hard because అంటే God, లైక్ Oh my ఓవరాల్ God, టోర్నమెంట్ ఫైనల్ Aaron 26 and 27. because they know if there's any other brain out there which can crack their code, it's got to be R&DX వర్సెస్ ట్యాగ్ బ్రో ఇమోట్లే ఆడుతున్నారు R&DX Not like వీళ్ళు. this. Woo! Good stuff there, Shoto again. ట్యాగ్ కి ఎమ్మడేస్తున్నాడు. Just showing that బ్లాక్ he knows బ్లాక్ the వచ్చింది rival. లాస్ట్ మ్యాచ్ అని క్వాలిఫై అయిపోయారని. ఓకే Now should get rescued బ్లాక్ from కి this ఛాన్స్ as well. ఇచ్చారు. But నేను in the ఆల్తా end, అని ఉంటాడు ఒక మ్యాచ్. as we look at RNTX 5 విన్సెంట్ బదులు ఓ right off the షిట్ bat, I believe ఎమోట్లు మామూలుగా should వేయలేడు. be a hot drop of ఫుల్ two గెలికేసి teams. వెళ్ళిపోవాలి Somehow బ్లాక్. it's gonna be the elim ప్రతి leader ఒక్కడు కనబడినోడు for కల్లా now. ఎమోట్ వేసుకుంటూ. But for PBS, like we saw మళ్ళీ earlier నెక్స్ట్ on, గేమ్స్ లో gotta కనబడ్డాయి take కదా. it slow, man. They బ్రో just చీరాల barely నుంచి made the ఫేమస్ cut-off యూట్యూబర్ point క్రాంతి 6-8. లోగర్ బ్రో తెలుసా? And తెలుసు getting బ్రో అప్పుడప్పుడు wiped out right కనబడుతుంటాడు now బ్రో. is going to బ్రో be మంచి టీమ్ బిల్డ్ basically చేసుకున్నాడు బ్రో guaranteed that చీరాల్లో they do not ఎడిటర్స్ make it to the ఉండి. next stage. అలా చీరాల్లో ఎవరైనా ఎడిటర్స్ ఉంటే నేర్చుకోవాలని ఉన్నా నాకు ఒకసారి కాంటాక్ట్ అవ్వండి, sufferers. నేర్పిస్తా నేను. ఓకే But again, we see a bit of a change for now. Revenant X చూపియాలా? on the other side with 5 ఏం LMs got like, మాట్లాడుతున్నావు? they got that early 3 and suddenly they ఏ step ఆగు, into the vicinity of వాచ్ పార్టీ retired చేస్తుండే pros. బ్రో. They're starting to be చేతికి రింగులు పెట్టింది బ్రో. just పోనీ pickings for them. అబ్బాయి రింగులు అంటే Somi అనుకోవచ్చు, ఏం పెట్టిందో చూడండి. eyes on Yogi, and that could be మళ్ళీ very, చూపి very చూపి good అంట. because Yogi is always been the trump card. ఏంటిది? Look at what he does. He says his Yes, teammates focus to fall outlet. back at this point of time. Yogi What the hell, can bro? the ఏంది sniper ఇది? land one for some reason. Yogi is holding on to his position. Probably his priority right now is to get to that vending machine and revive his fallen comrade. Has just got that 600 pointers, but Marco on the ఇంకా other నేను side, he earrings steps కూడా up to పెట్టలేదు. LFP, and it seems like he's gonna get taken down. మీకు పెప్పించుకుంటావు ఇది లైవ్ లో. Scattered ఏదో రోజు చేసిన on సిద్ధి this map. చాలా సార్లు మేకప్ ఎత్తా అన్నిద్ది They బ్రో. should be in a safe spot on the standing, but బట్ still, అది a bit లేదు, నేను of an జరగనివ్వను. uncanny movement there. Kunal gets blasted in the face. ఛాలెంజ్ చేద్దాం The పోనీ. rest ఓకే, of RNTX, నీకు ఒక backs up ఆప్షన్ their ఇస్తా, teammate, ఏదైనా and ఛాలెంజ్. that's 9 eliminations already. And I feel like, you know, if you're NG, you gotta just back off, man. Just యాక్చువల్లీ మా ఫ్రెండ్స్ నాది ఒక ఎడిట్ చేశారు. ఓకే, ఇంటర్లోనో ఇప్పుడు అదే వాలంటీర్ నేను డిప్లొమా అనుకో. There was a great సో ఒక opportunity అమ్మాయిలా for Black to, ఎడిట్ చేశారు, అప్పట్లో ఏ ఉండేది కాబట్టి. of NG Pros. నిజంగా For some reason he misses ఒకసారి it నేను out సడన్ గా and చూడగానే Goku, ఎవరు he takes హీరోయిన్ huge అనుకున్నాను నేను. advantage of it as both they come in together. తర్వాత Take చెప్పారు down అది నేనే Revenant అని. Spark. Luckily, ఇన్స్టా ఒక Kunal ప్రొఫైల్ was able to క్రియేట్ two of their చేసి teammates. నా ప్రొఫైల్ These NG పిక్ Pros, తో they've got more pickings in front of them. At least దొంగన Kunal కొడుకులు మా might get ఫ్రెండ్స్. taken down, and there it is. Another one just bites the dust, and NG Pros, they're going to welcome every other elimination they can pick up right now. అది నా గ్యాలరీలో ఉండిద్ది pretty crazy అనుకుంటా. that RNTX were in an అవును, advantageous position. చార్జ్ చదవాలి and NG పెట్టవా Pro దానికి somehow తీసే. turn it around. You should see the disbelief on my face because that was not what I expected. ఇక్కడ అలా But అవ్వదు. RNTX again still in it to win it. ఇది రావట్లేదు, రింగ్ వచ్చింది. Getting a good one onto Itazo from long range. But MVP, they did have a breakout run. in the MVP previous out of round, the and they're top. also Oh, pretty 7th close place to లో the ఉంది cut-off MVP. point of 60. So this is a team that definitely have TVS a good recover shot of అయిపోయింది, making it to luckily. top 6. ఆర్ఎన్టీఎక్స్ ఏందో ఎలా అన్నా కొట్టేస్తున్నారు కిల్లులు. గాడ్ లైక్ ఈ మ్యాచ్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పాలంటే, చెప్పలేం కదా గాడ్ లైక్. గాడ్ లెగ్ కొట్టేసేది మాక్సిమం అంత రిస్కింగ్ కాదు. They bow to the gods. బ్రో రిస్క్ అంటే మొత్తం ఇంజీ Most of ప్రోస్ them బ్రో, are getting ఇంజీ picked ప్రోస్ off. రిటైర్డ్ ప్రోస్ 5 eliminations for రిస్క్ God లోనే like. ఉన్నాయి. NG Pros have got 5. 5 kills Revenant అప్పుడే have NG got Pros. 9. And that means this time around LFP 7 kills. Apex or Tag is the only team ఎక్కుతుందా ఛార్జింగ్? ఓకే, who is not involved in any kind of a kerfuffle. నా షోటో పోయి బ్లాక్ ఎందుకు వచ్చానంట. షోటో ట్యాగ్ బ్రో. You can see that విన్సెంట్ ఆర్ఎన్టీఎక్స్ లో విన్సెంట్ they వెళ్ళి have బ్లాక్ some వచ్చింది. points to work with in the bank. Overall, ఎల్ఎఫ్పి the అంటే Arsenal ఈ is మ్యాచ్ లో సెకండ్ ప్లేస్ ఉంది. mediocre నైస్ at గుడ్ most. స్టార్ట్ ఎల్ఎఫ్పి కి, So this బట్ ఒకరు చనిపోయారు. probably going to be another slow round. Marco is out in the open. I believe they're trying to back him up, but meanwhile, NG Pros finding themselves Previous in 3 sixth kills. elimination. We'll be able to take the zip line right into the circle as well. RTP Godlike runs with to 3 kills. RTP. RTP struggle shows his NG back, కొట్టేస్తుంది gonna be kills now. punished as Eco on the other side. A fair trade comes through. Blood gets taken down. The Mac 10 came in a little late, and now Nancy, he falls back for revival. Somi as well. Both of them with the Thivas, and suddenly we see the 2v2 stand tall as it's going to be Eco way too much.
Godel Open 7 and very kills. low on HP with the bolt maker doing so much of damage. Revive Nancy, ఇద్దరు ఇక్కడ he ఉన్నారే. positions himself వెహికల్ and Eco పగిలిపోయింది. says, "I buy some బ్రో time." గోడలు He ఎలిమినేట్ tried to అరే evacuate. అయ్యా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అదే. Eco as well గుర్రం gets తీసాడు. into a horse and నాన్సీ he అవుట్ wants to eliminate. ఎలిమినేట్ He's ఎలిమినేట్. gonna be shot at and Nancy. ఫ్లడ్స్ పైన Good. ఉంది. There's going to be a lot of trouble. Okay, okay, launch pad Players lega. trying to do their best and they find him as Klutzer. గాడ్ లైక్ They ఫోర్త్ put it in ప్లేస్ for బ్రో Godlike, 77 and this పాయింట్స్ could be ఇప్పుడు for ఎన్ని the కిల్స్ better ending. 7 kills overall. Coming And alive once then more, carrying 54. on the ties from the previous game as Lopez 80 overhead pump 84 Sorry, finds 8. himself two for the ఎల్ఎఫ్పి team and ఎల్ఎఫ్పి MVP. ఎలిమినేటెడా? And keeping that కాదు, momentum ముగ్గురు. from game 5. You look at the teams that ఎక్కువ ఎక్కువ లాంచ్ ప్యాడ్ ఉండేగా eliminations, right? మళ్ళీ What's హాట్స్ up, ఉంది the MVP caused Start Revenant లేదేమో. Spark. గాల్లో NG చచ్చిపోతాడు ఒక and లాంచ్ ప్యాడ్ learn వాడినా. from past. TAG ఇంకనే definitely slowing down. హార్ట్స్ కన్నా Couple కొంచెం of revives బెటరే. being bought. KD got really wants this leg shot, huh? కాల్ దొరకట్లేదు పాపం. Oh, Shoto got it. అయిపోయింది ఇది అయిపోద్దా? TAG, this has గాడ్ లైక్ always been the case for the team, right? ఏమో చెప్పలేం As బ్రో one ఇప్పుడు tries to ఇది even ఇంకా ఎందుకంటే previous కింద ఉన్న పెద్ద game స్పాట్స్ ఇది. అన్ని స్కోర్లు ఎక్కువ చేస్తే చెప్పలేము. RTP NG. ఇవి డిసైడ్ చేసే గాడ్ లైక్ ఆర్టీపీ ఎన్జీ. బ్రో టూ మచ్ బ్రో. వాళ్ళు మధ్యలో వాళ్ళు ఫస్ట్ లో ఆడిన తర్వాత కొంచెం ఎక్స్ట్రా చేశారు తెలుసా అటాకింగ్ ఆడి. చేతులారా పోగొట్టుకున్నట్టే అవుతుంది. ప్రీవియస్ ఇంకా గాడ్ లైక్ రెండు కాకపోతే పాపం తమిళలో హార్ట్ అటాక్ వచ్చేస్తుంది. అయిపోద్దిలే గాడ్ లైక్. Gonna try, but unfortunately, బట్ పాయింట్స్ down ప్రకారం by చూస్తే UFC అవి yet. టాప్ 6 కి సరిపోతే లేదో Basically తెలియదు. overwhelmed by 3 members of RNTX. 77 అంటే మరీ ఎక్కువ They కాదు have కదా. 80 అన్న ఉండాలి టాప్ 6 కి, recovered రైట్? from quite the rocky start It depends here. on Cut off. lobby. TAG, even though playing slow, doesn't mean that they don't invite a challenge. It's MVP at their doorstep. Woven and Shoto will try to hold back the front and successfully redirects MVP to the side into the hands of KD God, who finds himself 2 in a row. And that Good will lad, man. give TAG the Good. upper hand over MVP. And now they're forced to fight fire down with the last hell. Woven Motestara? will get the collection there. Arre. TAG with 3. Oh, bit of a banter out there. It's the spice on the hurt. అయ్యో And this is why a coach is going to be a new chefs in town as they try to make NG things 10 much more points, interesting. But, PVS 3 you know, points. PVS one ఈ thing I మ్యాచ్ would చాలా like to స్ట్రగుల్ say అవుతుంది about TAG, బేసికల్లీ. right? సో I've seen PVS this time and again, if not for వెళ్ళిపోద్దేమో the టోర్నమెంట్ finals, they నుంచి. always want to take the final game in their name. Get a booyah in the final game. Prepare themselves for the bigger picture. We all know what a champion rush does. You need to put up points and then suddenly you need to come up with మామ a booyah. సోహాన్ 8 కిల్స్ అంట And అక్కడే this could- R&D they can't expect a better lobby than ఆడ this, ఎస్ఎట్ you know. ఉన్నప్పుడు ఇలా కొట్టడాడు. ఎస్ఎట్ కి అదే I mean, with the ఇప్పుడు current, వీళ్ళిద్దరు ఒకటి టీం నెక్స్ట్ రాకీ అండ్ ఆడి ఆప్షన్ చేసిండు ఓటాస్ ఒకటి టీంకి వచ్చిర్రు మళ్ళీ. మంచి కాంబినేషన్ తీస్తారు ఎవరు? Yeah. It'd be a lot more Owner? for some of these teams to play. ఓనర్ captains, ఏమో especially గుర్తొస్తలేడు బ్రో with సడన్ గా. teams that Exactly. need some ఎంత time to చాలా know మంది what ఉన్నారే their ఓనర్స్. engines and, like you said, it plays Mm, well చాలా in మంది ఉన్నారు. TAG's hands. నేను నన్ను పిలవలేదు బ్రో, నేను ఫీల్ అయ్యాను. Time to warm up, నేను but పెద్ద యూట్యూబర్ కాదు కదా. get their engines going. నువ్వు వెళ్ళుంటే నీకు మంచి మంచి ప్లేయర్లు సజెస్ట్ చేస్తుండే మంచిగా. Able to put up a fight against some of the biggest names. నాకు అది అలా లాస్ట్ టైం నేను స్టేట్ వార్ ఆడా కదా, నాకు మంచి Spark, ఎక్స్పీరియన్స్ అది 12 మన నచ్చింది eliminations నాకు. in this team. Even though they've లైక్ got a మనం అలా ఈ 128 స్పోర్ట్స్ లో చాలా ఎక్కువ మంది మనకు points before తెలుసు, this మనం game. వాచ్ పార్టీస్ They're చేస్తాం. still looking for fights. They still want to carry the same బాగుండేది momentum as they step వాళ్ళకి ఓనర్ కింద into ఉండడం the కదా. knockout stages. Mm. Rather, లైక్ ఎలాగో మనం తెలుగులో స్క్వాడ్ ని తీయకపోయినా the grand finals. వీళ్ళు మనం Clutcher, తీసే ఆప్షన్ లో తీసే they స్క్వాడ్ కన్నా dodge. ఓనర్ చాలా బాగుండేది ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కన్నా బాగా పెద్ద క్రియేటర్ అవ్వాలి, ఇలాంటి అట్లా పిలవలకు లేదంటే వ్యూస్ ఉంటేనే మనుషులు బ్రో. మనం ఏదన్నా ఇదనే కాదు, ఏదన్నా అది రియాలిటీ. డబ్బులు ఎలాగో డబ్బులు ఉంటే ఎలాగో అలా క్రియేటర్ కి వ్యూస్ ఉంటేనే రెస్పెక్ట్. Bait and switch there from Klutza. వ్యూస్ Let's see లేకపోతే who క్రియేటరే sacrifice కాదు, is ఎవరు worth it. నిన్ను ఏం అడగరు కూడా. It's gonna be a- బేసికల్లీ కంటెంట్స్ quite a కూడా price to అడగరు. pay there. ఓకే, వ్యూస్ ఉంటేనే కంటెంట్స్ కూడా అడుగుతారు ఎవరన్నా సరే. Bully and coaching again from long range, repeating what they have done in the previous round against PVS. They're putting up a fight. బట్ నేను but now trying to నాకు hold them back పలానా as much ఇది as possible, కావాలి but అని Klutza is gonna run them వర్క్ out చేయను the నేను యూట్యూబ్ లో, clock. అదే And ప్రాబ్లం. unfortunately for RNTX, ఫుల్ they వీడియోస్ will suffer రివ్యూస్ a వస్తాయి, casualty of దెన్ their నేను మళ్ళీ own లైవ్ లోకి as వెళ్తా. well. No షార్ట్స్ one వ్యూస్ then వస్తాయి, pick ours back up, వేరే దాంట్లోకి and వెళ్తా. Klutza, they're gonna come back for more. Klaus up against Kunal, retired him. అరే రే But ఆర్ఎన్టీ Kunal gets absolutely body slammed there. పట్టుదల ఒకడే As ఉన్నాడు the వాడు రివైవ్ close line comes ఇచ్చేస్తాడు through, అనుకోండి ఇప్పుడు Sohan will కౌశిక్ be the మళ్ళీ. last బుల్లి listage అరే as he bails 11 his team కిల్లులు out of a sticky సోహన్ situation. బిఆర్ ర్యాంక్ ఆడేస్తున్నాడు సోహన్. ఇంకా 11 eliminations. My God, this 15 man is కిల్లులు ఆడే turned out 11 to be the కొట్టాడుగా. predator of ఎన్జీ 11 కిల్లులు, ఎన్జీ క్వాలిఫై అయిపోద్ది.
LFP 8 kills, good. Going good. నాకు కానీ ఆర్టీపీ తెలిసి 6 kills గా Sohan ఆర్టీపీ ఓకే నాకు తెలిసి పైన ఉన్న 2 స్క్వాడ్లు కిందకి లాగేస్తాయి he goes to revive his teammates. కదా? At the nth moment ఇంకా అట్లా కూడా ఏం కాదు ఆర్టీపీ కొట్టకుండా ఎల్ఎఫ్పి కొడితే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి He didn't get to. He got to the కానీ vending machine and got ఆర్టీపీ shot in the కొడుతుంది back of the dome. మినిమం 10 డిఫరెన్స్ చూసుకోక The ఎవరు మినిమం 10 RTX, they're డిఫరెన్స్ down just పాయింట్స్ one RTP last man. I నుంచా? saw someone from Clutza waiting there. And this Koshik again, always finding the most optimal angle to make a play like this. And unfortunately for Revenant, బ్రో గోడల్ it's క్వాలిఫై gonna be a కాదు tough road ahead. if ప్రీవియస్ they గేమింగ్ కి don't గోడల్కి ఎంత డిఫరెన్స్ find ఉండే where the sniper was nested. బ్రో గోడల్ అయితే 77 ఉంది బ్రో Look at అదే them. 84 I've ఇప్పుడు never గోడల్ seen this team ప్రీవియస్ play గేమింగ్ so అయితే slow. 58 ఉండే I've never అంటే seen 58 this team play so కష్టం defensive. లేదు ప్రీవియస్ This గోడల్ This is what కొట్టడం I say, prepare yourself. చాలా Use the కష్టంగా opportunity. పెద్ద మ్యాచ్ తీయాలి ప్రీవియస్ And probably ఈ పాటికి వచ్చేయాలి కిల్లులు బట్ ఇప్పుడు అవ్వదు Only few teams అదే. I've seen use that treatment gun at times. గోడల్ పీవీఎస్ ఆల్రెడీ పెద్ద టీములు చాలా గట్టిగా ఆడేస్తున్నాయి ఆర్ఎన్టీఎక్స్ కానీ ట్యాగ్ కానీ AWM starting to show its value there as they start to pepper వెనకాల నుంచి ఎవరు opponents. 62 పాయింట్స్ అవుతాయి Confirmation. 61 TVS 62 పాయింట్స్ for అవుతాయి MVP అయిపోద్ది. Finally on the board with a couple of eliminations on their own, but a very slow game contrary to what we've seen in game 4 and 5. It might need a bit more juice to secure a solid spot in the top 6. And గైస్ లైక్ unfortunately, చేసుకోండి స్టీమ్ with తప్పకుండా the game ప్లీజ్ time being the late game phase, PVS got to speed up. All PBS is trying to do is make sure that they remove retired pros from this game, and that's the only way for them అరే to qualify. ప్రీవియస్ పోయింది As long బ్రో as retired pros ఇందాక pick up అవును points అయిపోయారు, after అక్కడే points and ఉన్నారు. previous they get eliminated. RNTX Once all the eliminated kerfuffle, they're going to be ending up with అక్కడే nothing ఉన్నాడు అక్కడే ఉన్నాడు but ఎలిమినేట్ elimination. But Script now is going to be under a lot of ఇది trouble. కొంచెం ఫాస్ట్ వస్తుంది కదా What he's doing, Zeno? lying down out here flat on his belly, because Clutza, they'll try to push themselves. They'll try to see all the PVS got rise eliminated that almost. could be the end of the story for PBS. It's looking pretty good. ప్రీవియస్ అవుట్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఒకడే ఉన్నాడు అవుట్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్ అంతే Out in the open. చాలా బాగా ఆడారు క్లోజ్ గా And looking at వచ్చిపోతున్నారు ఐ Clutza థింక్ is Arkham First లో made match లో such వాళ్ళని a అదంతా. good coverage. ఫిఫ్త్ గేమ్ ఒక్కటి డామినేట్ చేసిరు అంతే ఇంకేం అంతే ఇంకేం లేదు. అన్ని average. మిగతావన్నీ 6 points match కి. చూసా ఓవరాల్ పాయింట్స్ కావాలని ఆఫ్ చేసేసాడు ఎందుకంటే అది ఆ స్పైస్ ఉంచుదామని మనకు ఆ సస్పెన్స్ ఉంటుంది కదా Surprise. మామూలుడు కాదు ఫ్రీ ఫైర్ వాడు Oh, he'll have to get up and run. The more మనం he tries to లెక్కలేసుకోవాలి tank ఇంకా damage ఇక్కడ off the కూర్చొని circle, that ఎక్స్పెక్టెడ్ could లో be ఎవరు very క్వాలిఫై dangerous అవుతారని for PBS. King Whereas on the other చెడగొట్టేయాలి side, it's అందరినీ. Kings versus Clutza taking సరిపోద్ది. place out here. A అలాగే qualify 1v1. అవ్వాలి It's a good King వాళ్ళు showdown Clutza taking place, కొట్టేశారు, but మంచిది. Clutza కింగ్ ఎంజిన్ వేసేయాలి క్లచ్ అది ఈసీ క్లచ్ అలాగో కాలుగా అయిపోయినట్టే ఆర్టీపీ వస్తుంది చూడు అక్కడ మెయిన్ అది LFP కష్టం బ్రో LFP కూడా ఐ థింక్ చాలా ఉంది కానీ మళ్ళీ RTP నే. చనిపోవనుకుంటా దగ్గరలోకి వచ్చిపోతారు సరిపో మళ్ళీ ఆర్టీపీని పోయబడుతుందంటారా మేబీ 5 Attempted kills heroics from Klaus there. Bro, But he సో మీ needed క్వాలిఫై Tag అవ్వాలి would ఎందుకంటే be- నువ్వు అడిగావు didn't కదా happen, and unfortunately, he picked up the slack towards the tail end of things. And now RTP, this is their చెప్పలేము shot ఆర్టీపీ కూడా to make sure that PBS stays away from ఎన్జీ అయితే క్వాలిఫైడ్ 13 పాయింట్స్ చాలా ఎక్కువ RTP bro, make RTP it out of eliminated. this situation What first, though, the- with King's Army right in front of them. And however, Arre, as re, re, well, re. the nade, ready, good for it. But Tell- TEG అదేంటి also అంత had ఈజీగా ఇచ్చేసారు and అటు ఇటు helped పరిగెడుతూ them Tag bullet out. చేసింది. RTP, no more. LFP 10 పాయింట్స్ ఇప్పుడు పూయా కొడితే ఏమన్నా ఛాన్స్ ఉండేది బట్ LFP కూడా అయిపోయింది అయిపోయింది ట్యాగ్ అసలు అంత ప్రెజర్ పడుతుంది bro, అసలు అంత ప్రెజర్ లో కొట్టడం చాలా షార్ట్ కి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఈ సాయి చూడు Really గిల్స్ షార్ట్ Retired pros, I don't know how easy ఇప్పుడు it's వెళ్తాడు gonna be. షార్ట్ లోకి నాకు TEG, తెలిసి now they start to pick things off. Until now, they were preparing themselves for a అయిపోయింది, 4v4 వెళ్ళిపోయాడు, battle. అయిపోయింది. Since they're going to be put in one of such situations, they're trying to do their బాగానే best. రికవర్ అయ్యారు అంత ప్రెషర్ లో కూడా Throwables, అయ్యో they అటు come అటు in, సైడ్ ప్రెషర్ shot పడిపోతుంది being అర్థమైందా taken. కింగ్ సైడ్ నుంచి The ప్రెషర్ rush పడిపోతుంది shot saved by వాళ్ళకి Shoto and Wolven. Lands perfectly. Well What played, a guys. game this is turning out to be. Hurricane TAG strike fast and completely uproots the foundations of their opponents. 17 వాళ్ళ eliminations. వాల్స్ అంత గమని బ్రేక్ అవట్లేదు ఓకే చాలా ఇస్తారులే ఎన్జీ బూయానా Still fairly healthy. ఎన్జీకి అడ్వాంటేజ్ జోన్ అటువైపే బ్రిడ్జ్ కూడా ఉంది ఎన్జీ బూయా కాలు కొట్టేస్తున్నారు కింద నుంచి ట్యాగ్ కూడా ఉంది కదా on, బ్రో But ఎక్స్పీరియన్స్ TAG టీమ్ ట్యాగ్ అయితే always the big fan ఎందుకంటే of a last round booyah finish.
కిందకి on their వెళ్తున్నారు. way to that. సేఫ్ గా వెళ్తే King's Army trying to వాళ్ళకి intercept that అడ్వాంటేజ్ rotation, but వచ్చేస్తుంది. Woven has కింగ్ actually stuck పడిపోద్ది under నాకు the తెలుసు bridge. 2 సైడ్ల Will నుంచి. give them valuable intel as TAG with the glue wall ఇంజనీర్ melter స్కైలర్ ఉంటే will బాగుండు. not threaten the defenses of King's Army, and Sahil getting the first knock onto Flash. Tag And versus Woven NG. taking the bottom of the bridge. ఎవరు TAG ఎన్జీకి so much leverage. ఐజీఎల్ My White enemy- Ghost. My White enemy's Ghost. enemy is my friend, and that's what TEZ does. Just puts that glue wall melters, making sure that the Kings get eliminated, and now it all comes down. Nah, to they'll the sit అంటే Tag వైట్ against గోస్ట్ ఐజీఎల్ ఉండడం అంత బెస్ట్ కాదంట. నేను ఎందుకో చెప్తున్నా, తను స్నైపింగ్ చాలా స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నాడు. బేసికలీ 4 ఫింగర్ ని ప్లస్ మంచి ప్లేయర్ కదా, తన ఫోకస్ అంతా తన బాగా game- ఆడుతుండు స్నైపింగ్, అదే పర్ఫార్మెన్స్ కూడా తన బాగుంది. ఫోకస్ అంతా గేమ్ మీదే ఉండిద్ది. చాలా దారుణంగా స్ట్రాటజీ బిల్డింగ్ ఇంకొకరు ఉంటే బాగుండిద్ది. అసలు రషర్స్ కి కోఆర్డినేషన్ సెట్ కాలేదు ఎన్జీకి, అంతే. ఐజీఎల్ కూడా బాగానే ఉన్నాడు, స్నైపింగ్ కూడా బాగానే ఉంది. ఒక దెబ్బలో కొట్టేసారు ట్యాగ్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ల్యాండ్ చేయడానికి KD చూడు. టోటల్ క్యాంబ్లర్ They share us why they are the best and the defending champions of this day. ఒక ఊయ క్యాంప్ లోనే వచ్చింది. ఉన్నారా? అందుకే కెమెరాలు చూడండి ఎంత క్వాలిటీ ఉన్నాయో. మన camp లో వరల్డ్ కప్ లో కెమెరాలు కూడా తెస్తుంటారు ఆప్షన్. If I have చాలా quality ఉంది. soldiers like Shoto, I would be comfortably sitting వీళ్ళ white color on my jersey ని. couch like KD does. 'Cause వైట్ అండ్ Shoto was the స్లైట్లీ one ఆరెంజ్. in that final fight and ace బాగుంటది to అపెక్స్ get the జెర్సీ కూడా. booyah. Incredibly impressive. Oh, But on overall top of standing, that, I believe చూద్దాం. he has 14 eliminations 8 team out out of of the 22 tournament total అవుతుందో. that the team has. ఏమన్నా I ట్విస్ట్ believe this is ఉండిద్దా going to be గాడ్ లైక్ 34 points for Apex Gaming. Might not be enough to get them first place, but the most important thing is that they made it to knockout stage from Group A. But look at this final sequence, man. Shoto, a one-man show, basically decided that he is going to be the judge, jury, and executor. 14 eliminations and an ace for the Booyah. Shoto 14. షోటో 1v4, షోటో 1v4. I wanted to do this. I was wanting KD God to give me that opportunity, and Shoto finally when I 14 pull కిల్లులు. it off, everybody has to know Oh my my name. God, bro, It's hang Shoto, match లాగా 17 ఆడుతున్నాడు with bro. 14 సోను ఈ అయితే. మ్యాచ్ షోటో లాస్ట్ మ్యాచ్ ప్రెజర్ లో ఉంటారు కదా అన్ని టీంలు, క్వాలిఫై అవుతున్న టీంలు. అది అడ్వాంటేజ్ అయిపోయింది రషర్స్ కి. 4 assists. షోటో కేవలం షోటోది మొత్తం ఏమంటారు స్టోరీ వచ్చింది చూసినావా? చూసా This is also చూసా నేను. అది యాక్చువల్లీ నేను ఫుల్ చూడలే, ట్రైలరే చూసా. చూద్దాం అని వాచ్ లెటర్ లో పెట్టుకున్నా, ఇంకా చూడలేదు family was కంప్లీట్ there as well, and he was Wanted. also the one that చూడాలి. led the charge to the very first Booyah for the region. Inspiring తెలుగులో కూడా ఉంది. డబ్బింగ్ అంటే పెట్టొచ్చు కదా, మన తెలుగు వాళ్ళు The చూస్తే fall ఇన్స్పైర్ season, అవుతారు. He comes out and does this. అంటే వాళ్ళ How ఫాదర్ could సపోర్టివే you కాదు, not లైక్ feel Shoto, గేమింగ్. man? అర్థమైంది, నువ్వేం చెప్పావు నేను How చూస్తా could you ప్లీజ్. not fear Shoto? How could you not fear TAG? Once they decide that they need a booyah, they grab it by its throat and show to us why they are the defending champions. పోనీ అందరం కలిసి Where చూద్దాం ఏమైంది. it's gonna be Sahil, the Grenadier, స్క్రీన్ షేర్ లో ఇప్పుడే an చూద్దాం, amazing support. Wolverine ఓవరాల్ as స్టాండింగ్ well. వచ్చిన We saw తర్వాత how he was also supporting his Okay, teammate. And let me రియాక్షన్స్ remind ఆన్ you, Wolverine was the పెడదాం, మళ్ళీ ఏమైనా MVP ప్రాబ్లం రావచ్చు of the స్టీమ్. previous season. Doesn't help that they have Oh, Nikita Steam on settings. their lineup as well. ఏమో So బ్రూ good luck trying పెట్టచ్చో to లేదో. hew through that చూస్తా previous overall region. standing Overall. And when you God have and NG someone like optimization, Rosa live Shoto running in your reactions. face, you could clearly see who ఉంది బ్రో, most ఆన్ of ఉంది the లైవ్ takedowns రియాక్షన్స్. there. ఓకే 40 34 millions, పాయింట్స్ like 16 ట్యాగ్. knockdowns or something. But NG 34 Pros 25 for points, Team qualified Apex Gaming. Revenant We have to qualified, Len end from the past day 17 points just like the సరిపోదు. doctor ordered. Clutza 15, We've got Kings the Army quite 16, the Retired lobby Pros here, 12, right? I believe PVS Lucifer 11, and MVPs Azora 10. did say that God like they 7 feels points like సేవ్ the group of చేసేస్తుంది them, and అనుకుంటలే. now I can see why. లెట్స్ గో. పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏం Absolutely. జరిగిపోలేదు ఈ For all మ్యాచ్ those కదా. teams who fought hard, they're gonna టాప్ లో ఉన్న win. టీమ్స్ పెద్ద కొట్టిన difference. స్కోర్. Yes, Kings Army, they came in late, but they're gonna leave a mark. మేజర్ 10 పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ For అంతే. them to getting 16 points in the final game, where it's the most, important game for all the teams out there. But this is how the cookie crumbled. All the teams surviving until the end who avoided fights were the team to survive this time around. Craziest thing was that both Learn from Past and NG Pros got off to a Tera insanely hot start. Himala. 8 elims for LFP and 10 for NG Pros. But then we see a bit of that slowdown, right? They started to focus on their rotation, picking up stragglers every now and then.
And then when you look at Team Apex Gaming, it was ఇంటి just దగ్గరే ఉండే బ్రో, consistent. ట్యాగ్ అని You know, రానికుండా 4 in circle 1, ఆపేయాల్సింది 4 in అక్కడే, circle అంటే 2, ఫైట్ 4 in circle చేసుకోవాల్సి 3. ఉంటుంది. కింద And అవును లెఫ్ట్ just కి బ్రిడ్జ్ దగ్గర picking the ఉన్నప్పుడే pieces up ప్రెజర్ as బిల్డ్ they go చేస్తుంది. and వీళ్ళు కింగ్ పెట్టుబడి మీద and ఫోకస్ then చేశారు. అడ్వాంటేజ్ circle 5 పెట్టుబడిపోయింది. really నే speaks to, నేడర్ you know, ఒక my మంచి observation నేడ్స్ so far అవి of ఏవో this being యాజ్టెక్ United one ఇంతకు Bros ముందులో and ఎన్జీ Bros బ్రోస్ లో just ఉంటే భలే cannot ఉండేది. wait to take each other out. బ్రో ప్రీవియస్ గేమింగ్ 3 పాయింట్స్ తోటి క్వాలిఫై అవ్వాలి, అంటే 4 పాయింట్స్ తోటి. అరే పీవీఎస్ లెర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ పాయింట్స్ మన తెలుగు ప్లేయర్స్. అన్ఫార్చునేట్లీ చాలా క్లోజ్కి వచ్చారు, 8th పొజిషన్లో ఫినిష్ అయితే చేశారు. జస్ట్ 6 పాయింట్స్ డిఫరెన్స్తో క్వాలిఫై అయితే అవ్వలేదు. రిటైర్డ్ ప్రోస్ క్వాలిఫై అయిపోయింది. కింగ్స్ ఎంవీపీస్ రుఫానీ ఎస్జియో మొత్తం ఈ స్క్వాడ్స్ అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి. రిటైర్డ్ ప్రోస్, గాడ్ లైక్, ఎన్జీ, క్లడ్జా, ఎపెక్స్ అండ్ రెవెనెంట్ టాప్ స్క్వాడ్స్ అన్ని క్వాలిఫై అయినాయి. క్లడ్జా నాకు అంత తెలీదు, విశాల్ అయితే చెప్పాడు చాలా బాగా ఆడుతుందని. చెప్పినట్టే 1 or 2 పాయింట్స్ చేశారు, చాలా గ్రేట్ స్కోర్. ఇంకా మిగిలిన అన్ని పెద్ద స్క్వాడ్సే, రిటైర్డ్ ప్రోస్ కానీ ఐ థింక్ T1 స్క్వాడ్స్ అని క్వాలిఫై అయిపోయినాయి. అండర్ డాగ్స్ పీవీఎస్ అయితే ల్యాన్ క్వాలిఫైర్లో క్వాలిఫై అయింది, మన హైదరాబాద్ ల్యాన్లో వచ్చి క్వాలిఫై అయ్యారు. బట్ ఈ పొజిషన్లో అయితే ఎలిమినేట్ అయ్యారు ఈ ఇయర్. చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇయర్ లెర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఏ స్క్వాడ్ తరపున ఆడిద్దో, ఏదైనా వేరే నేమ్తో వస్తే బాగుంటుంది క్రియేటర్ తరపున. సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ టోర్నమెంట్స్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అండ్ క్వాలిఫై అయిన టీమ్స్ ఇవి. సో రెవెనెంట్, ఎపెక్స్, క్లడ్జా, ఐ థింక్ టాప్ స్క్వాడ్స్ అన్నీ క్వాలిఫై అయిపోయినాయి. ఎన్జీ ప్రోస్ నాన్ స్టాప్ చాలా హ్యాపీ, ఎందుకంటే టాప్ 18 కాబట్టి చాలా ఒక 4 వీక్స్ ఐ థింక్ రెండు మనం టీంలు చూడొచ్చు నాకౌట్ స్టేజ్ అంతా. అన్ని పెద్ద టీమ్సే. క్లడ్జా కూడా చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఆడారు. బుల్లీ ఉన్నాడు, మెయిన్ థింగ్ బుల్లీ అయితే ఆ క్లచ్ సూపర్, అసలు బుల్లీని కూడా సపోర్ట్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. లెట్స్ గో గైస్, ఆల్ టాప్ టీమ్స్. ఇంకా రేపు కలుద్దాం, రేపు టోటల్ గేమింగ్ ఉంది కదా గ్రూపు. రేపు టీజీ టేబుల్ టాప్ షెడ్యూల్ టోటల్ గేమింగ్ ఎస్ఎచ్యువల్ రిజరెక్షన్. టోటల్ గేమింగ్ రిజరెక్షన్ రిజరెక్షన్ ఉంది, ఉంది. టాఫికల్ స్క్వాడ్. రేపు కూడా చాలా మజా వస్తుంది. రేపు వాచ్ పార్టీలో కలుద్దాం. అలాగే ఎవరైతే స్ట్రీమ్ లైక్ చేయలేదో తప్పకుండా లైక్ చేయండి. ఇప్పుడైతే మనం హైయెస్ట్ కిల్స్ ఎవరు చేస్తారో చూసి దాని తర్వాత మనం షోటో స్టోరీ అయితే చూద్దాం. షోటో అసలు కెరియర్ మొత్తం తనది ఒక బయోపిక్ అయితే తీశారు, ఫ్రీ ఫైర్ మ్యాక్స్. సో అది అయితే రియాక్షన్ అయితే ఇద్దాం, లైవ్ రియాక్షన్. సో నేను కూడా ఇంకా చూడలేదు, ఆల్రెడీ కొంతమంది చూసే ఉంటారు, మనందరం కలిసి చూద్దాం అది ఇప్పుడు. ఎవరు ప్రెడిక్షన్, ఎవరు హైయెస్ట్ స్కిల్స్? షోటో ఆబ్వియస్లీ ఎలిమినేషన్స్ లీడర్, 42 కిల్స్. ఇవాళ ఒక్క రోజులో 42 కిల్లులు చేశాడు. ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి కిల్లులు కొట్టేసి వచ్చినట్టు వచ్చేసాడు అంతే. సోహన్ కూడా చాలా బాగా చేశాడు, 36 కిల్స్. అండ్ హర్ష్ కనబడలేదు కానీ 28 కిల్స్ చేశాడు. మిగిలిందంతా RNTXలో చాలా దారుణంగా చేశారు అసలు కిల్స్. బుల్లీ చూసుకోవచ్చు, స్నైపర్ ప్లేయర్. బుల్లీ ఐ థింక్ అండర్ రేటెడ్, ఇంకా అంత ఫేమ్ అయితే రాలేదు, కానీ నాకు తెలిసి బుల్లీకి చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది. ఫ్యూచర్లో ఇంకా మనకి ఎవరైతే స్నైపర్ ప్లేయర్లు తెలుసో అంత పెద్ద నేమ్కి అయితే వస్తాడు, చూద్దాం. ఇంకా వెళ్దాం వీడియోలోకి. షోటో ఏ ఛానల్? ఫ్రీ ఫైర్ మ్యాక్స్లో వచ్చిందా లేదంటే ఇండియాలో? మ్యాక్స్లో. మ్యాక్స్ ఇండియా ఆఫీషియల్. ఇది నేను ట్రైలర్ చూసా అంతే. ఇది ఫుల్ 14 minutes చూడలే. 1 డేలో 2 million. ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టచ్చా పెట్టకూడదా రియాక్షన్స్ అప్పుడు? తెలీదా? మామూలుగా తను అసెట్యువల్ అదే సిడ్ కానీ వేరే వేరే వాళ్ళు రియాక్షన్ వీడియోస్ చేస్తారు కదా లైవ్లో, ఫుల్ స్క్రీన్ పెడతారా? ఈ వీడియో రియాక్షన్ చేసిన వాళ్ళందరూ మాక్సిమం కిక్ లోనే చేసిర్రు, యూట్యూబ్ లో అయితే ఎవరు చేయలేదు. మరి ఇప్పటికి రిస్క్ ఉందంటావా? మీ ఇష్టం, ఏమో మనం చూద్దాం కరెంట్ లైవ్ ఆపేసి. బ్రో లైవ్ ఆపేయాక చేయి బ్రో, లైవ్ ఆపేసాక డిస్కౌంట్ లో చేసే, ఎందుకు ఇప్పుడు రిస్క్ ఎందుకు? ఒకసారి కనుక్కొని చేయాలి, మళ్ళీ ఏదైనా స్ట్రైక్ పడిందంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇంకా గైస్ స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేస్తున్నా, డిస్కౌంట్కి వస్తారా పోనీ? ఫాస్ట్గా టీసీ లింక్ ఇస్తా వచ్చేయండి. దీంట్లో జనరల్ వీసీలోకి వెళ్ళి అందరికి మ్యూట్ ఇచ్చేసి వెయిటింగ్ రూమ్లో మన స్క్రీన్ షేర్ వెయిటింగ్ రూమ్లో ఆటోమేటిక్గా మైక్ ఆఫ్ అయిపోద్ది. గైస్ అందరూ ఫాస్ట్గా టీసీకి జాయిన్ అయిపోండి, లైక్ చేసుకోండి, స్ట్రీమ్ వచ్చేయండి ఫాస్ట్గా. ఇంకా చేస్తున్నా. బాయ్ బాయ్, సీ యూ టుమారో. రేపు గ్రూప్ బీలో కలుద్దాం.